안녕하십니까. 무더위 끝에 결실의 계절을 앞두고 바쁘신 가운데 이렇게 왕림해 주셔서 감사합니다. 저는 이번 국제회의의 진행을 담당하는 전 코트디부아르 대사이자 이 서울국제법연구원 부원장으로 있는 이용일입니다. 네. 그러면은 오늘 재단법인 서울국제법연구원과 재단법인 은성국제연구재단 공동주최로 인태지역 지정학의 변화와 대응이라는 표제로 국제회의를 시작하겠습니다. 먼저 개회식으로 본 서울국제법연구원 원장으로 계시는 정소영 고려대 교수님께서 개회사를 해주시겠습니다. Good morning. 유명한 former Foreign Minister of the Republic of Korea, also one who is here on behalf of the Eunsung Global Research Foundation. My boss, Yoon Byung-se, Chairman of Seoul International Law Academy, also former Foreign Minister of the Republic of Korea. Lee Kyung-soo, former Deputy Minister, Minister of Foreign Affairs. An Ho-young, former Vice Minister, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Korea. Choi Jung-seok, Secretary General of Eunsung Global Research Foundation. And our special guest, Sung Gi-ak, Chairman of Youngwon Corporation. And distinguished guests, colleagues, ladies and gentlemen. It is my great pleasure to welcome all of you to this international conference on shifting global geopolitics in the Indo-Pacific region and strategic responses, co-hosted by Seoul International Academy, which has more than 40 years of the history in Korea, and Eunsung Global Research Foundation. This gathering comes at a time of profound transformation in international order. Since our last conference, October 2024, the global geopolitical landscape has undergone rapid and unprecedented shifts. The return of the America First doctrine under the second Trump administration, coupled with intensification of the great power library, is challenging the foundations of the rules-based international order that has underpinned peace, security, and economic integration in the Indo-Pacific for decades. We are witnessing a strategic realignment across the Indo-Pacific as the United States seeks to refocus its global posture from Europe and the Middle East to counterbalancing China in Asia. States across our region are reassessing their national strategies. This includes not only defense and economic policies, but also their approaches to trade, technology, and multilateral cooperation. At the same time, climate change remains an urgent and shared concern that transcends borders. While some major powers, such as the United States, have stepped back from global climate commitments, others, including the European Union, Australia, Canada, and emerging Indo-Pacific leaders like Singapore and India, even China, are taking proactive roles in advancing climate finance, green technology, and renewable energy. In this context, we must ask, can cooperation on climate change serve as a stabilizing force amid the deepening geopolitical rivalries? Today's conference is designed to explore these critical intersections. In session 1, we will examine the overarching geopolitical transformation taking place in the Indo-Pacific and how countries are adjusting their strategic orientations to adapt to new uncertainties. In session 2,
we will explore the growing intersection between climate change cooperation and strategic rivalry, particularly the potential for climate diplomacy to serve as a stabilizing force in the region. And in session 3, we will turn our attention to one of the most defining features of the modern international politics, the hegemonic competition over emerging technologies. From artificial intelligence and the semiconductors to quantum computing and digital infrastructure, technological supremacy is increasingly becoming a key determinant of regional power dynamics, economic security, and alliance formation. Of course, the keynote speech by the Chairman Yoon Byung-se, former Minister of Foreign Affairs of the Republic of Korea, will be one of the most important highlights of today's conference. His insights will provide valuable guidance as we contemplate Korea's role in evolving regional order. As we navigate this complex era of strategic competition, technological disruption, and environmental urgency, today's dialogue offers a timely opportunity to rethink national priorities and reaffirm our shared commitment to international cooperation. I'd like to extend my deepest gratitude to our partners at the Eunsung Global Research Foundation, our moderators and speakers, and all the participants who have gathered here. Your commitment to thoughtful dialogue and global engagement is more essential than ever. Let us use this platform not only to analyze, but also to envision and inspire strategic responses that uphold peace, sustainability, and multilateralism in our region. Thank you, and I wish you all a productive and stimulating conference today. Thank you. 국제회의를 조직하는데 많은 분들이 수고하셨습니다만은 무엇보다도 우리 재단법인 은성국제연구재단의 기여와 지원이 가장 컸다고 생각합니다. 오늘 개회식에 은성국제연구재단을 대표하여 전 외교통상부 장관이신 유명한 은성국제연구재단 이사님께서 환영사를 해주시겠습니다. 앞으로 모시겠습니다. 여러분 반갑습니다. 저는 우리말로 환영사를 하겠습니다. Please allow me to speak in Korean. The simultaneous interpretation is provided. Please use the earphone. 오늘 서울국제법연구원 주관으로 인도 태평양 지역의 지정학적 변화의 추이, 그에 대응하는 국제회의를 개최하게 된 것은 매우 시의적절하다고 생각합니다. 또 오늘 세미나의 공동 주최자인 은성국제연구재단을 대표해서 환영사를 하도록 초청해 주신 데 감사드립니다. 이 자리를 빌어 미래 세대를 위해서 국제적인 학술 교류와 연구 사업을 적극 지원하고 계신 은성국제연구재단의 김지연 이사장님께 각별한 감사의 말씀을 드리고자 합니다. 또한 오늘 국제회의에 참석하기 위해서 멀리 해외에서 오신 각국의 학자님들에게 감사와 환영의 인사를 드리고자 합니다. 그리고 오늘 회의 준비를 위해서 많은 수고를 해주신 서울국제법연구원장 정서용 고려대학교 국제학 교수님, 그리고 기조연수를 해주실 우리 국제법연구원 이사장이신 윤병세 전 외교부 장관님께도 아울러 감사드립니다. 먼저 작금의 급변하는 정세를 감안할 때 이 한반도의 지정학적 환경에 엄청난 변화가 닥쳐올 것 같은 그런 느낌입니다. 1945년 이후 지난 80년 이상 세계 평화와 안보를 지탱해온 미국 주도의 자유주의 무역 질서뿐만 아니라 규범에 기반한 국제 질서는 전례 없는 도전을 받고 있습니다. 유엔 안보리 상임이사국인 러시아마저
군사적 침공으로 우크라이나 전쟁이 지속되고 있습니다. 트럼프 대통령의 즉각적인 전쟁 종식 공약에도 불구하고 벌써 3년 6개월이 다 되도록 전투가 지속되고 많은 인명피해가 발생하고 있습니다. 한편 하마스의 이스라엘 민간인에 대한 무자비한 살상으로 시작된 가자 지역의 참상도 앞으로 2달이면 만 2년이 넘어가게 됩니다. 지금 이스라엘군은 가자 점령 작전이 개시되고 있는 상황입니다. 한편 지난 6월 중순 이스라엘과 미국의 이란 핵시설에 대한 대규모 공습에도 불구하고 중동에서의 전쟁이 아직 확산되지 않고 있어 다행이지만 이런 불안한 중동의 화약고는 아직 그대로 방치되어 있는 것 같습니다. 이와 같이 국제 정세가 유동적이고 불안한 상황에 처해 있음에도 불구하고 지난 4월부터 지금 미국은 온 세계와 관세 통상 마차 수습에 여념이 없는 것 같습니다. 다행히 미국과 60여 개 국가와의 관세 협상은 대충 일단락된 것 같지만 이와 같은 전례 없는 일방적 상호관세 합의 조치가 과연 미국 경제는 물론 세계 경제에 어떠한 결과를 초래할지 아무도 낙관할 수 없을 것 같습니다. 더구나 지정학적인 측면에서 볼 때 한반도가 위치한 인도 태평양 지역에서의 미국과 중국 간의 갈등 구조는 이 지역의 안보 정세를 더욱 복잡하게 만들고 있는 것이 걱정스럽습니다. 역사적인 관점에서만 본다면 과거 세계 각국 간의 관세 전쟁은 잘못 다스리면 국가 간 나아가 대륙 간의 군사적 충돌이 야기될 소지가 있기 때문에 매우 심각한 문제라고 생각합니다. 지금 한국이 처한 상황은 경제, 통상 및 기후변화 문제뿐만 아니라 군사 안보 면에서 커다란 전환점에 있다고 생각합니다. 1950년 한국 전쟁 이후 지난 70년간 유지되어 온 주한미군의 역할 재조정을 핵심 내용으로 한 동맹의 현대화 작업이 진행되고 있는 것으로 보입니다. 최근 언론에 보도된 주한미군의 전략적 유연성 문제가 앞으로 어떻게 전개될 것인지 우리의 안전보장과 관련 첨예의 관심사가 되고 있는 상황입니다. 물론 오늘날의 다극화된 국제질서 속에서 미국의 힘과 의지가 과거에 비해 약화된 것은 사실이지만 아직 이를 대체할 새로운 규범을 만들기 어려운 것이 현 국제 정치적 현실입니다. 이제 한국은 세계 중추국가를 지향하는 중견국가로서 그 나름대로 국제 평화와 지역 안보에 기여할 수 있는 역량과 의무가 있다고 봅니다. 우리가 처한 상황이 어려울수록 한국이 추구해야 하는 가치와 이념이 무엇인지를 더욱 자각하면서 이를 바탕으로 우리 외교의 원칙과 방향을 설정해 나가야 할 것 같습니다. 끝으로 이러한 것을 위해서는 무엇보다도 국제무대에서 활동하는 데 필요한 우리의 외교력을 키워나가야 합니다. 그러면 그 수단의 하나로서 우리나라의 국제법 연구 수준을 크게 끌어올리는 것이 필요합니다. 이런 점에서 볼 때 우리 서울국제법연구원이 1984년 41년 전 외교부 근처의 사익동에 설립된 것은 그 당시 선견 지명을 갖고 계셨던 고 백충현 교수님의 헌시적인 노력으로 이루어진 것입니다. 지난 41년 전 서울국제법연구원 설립 당시부터 참여한 윤병세 전 외교부 장관, 우리 정성현 교수님 등 여러분들 이 자리에서 다시 만날 수 있어서 매우 반갑습니다. 감사합니다. 유명한 장관님의 귀한 말씀 감사합니다. 기조 연설을 전 외교부 장관이신 서울국제법연구원 이사장으로 계시는 윤병세 장관님께서 해주시겠습니다.
여러분 반갑습니다. 제가 이제 작년에는 이 첫 번째 회의라서 이제 국문으로 기자연설을 했는데 오늘은 이제 외국 분들도 많이 오고 계셔서 그래서 영문으로 기자연설을 하겠습니다. 양해해 주시기 바랍니다. 오늘 제 연설의 주제라고 할까요? 제목이라고 할까요? 그 제목은 The Indo-Pacific Order in the Era of Spheres of Influence Towards a New Equilibrium 이런 주제하에 연설을 하겠습니다. 지금부터 영어로 말씀을 올리겠습니다. Distinguished guests, ladies and gentlemen, this is the second SILA conference devoted to Indo-Pacific geopolitics. And yet, the past year has felt like several years. The pace of transition has been relentless. The effects on the global and regional order and on our rules-based system are profound. Fires are almost everywhere, across regions and across domains, from Ukraine and the Middle East to South Asia and the Western Pacific. Cooperation is giving way to confrontation and zero-sum competition. Economic interdependence, once a stabilizer, has been weaponized by major powers. Economic security has become another name for national security. Critical and emerging technologies, as well as critical minerals, are now treated as strategic assets that drive geopolitics and geoeconomics alike. The world order we knew is fading away. Fragmentation and polarization are in full swing, globally and in the Indo-Pacific, along geopolitical, geoeconomic, and geotechnological fault lines. The decades-old rules-based international order is taking a backseat to power-based system, spheres of influence, and fluid coalitions. Even the Atlantic and Pacific alliances have felt the strain of transactionalism, in contrast to ever-growing strategic partnership of the axis of resistance. We are back in the era of great power rivalry, as the United States officially acknowledges. No wonder that the theme of Session 1, Geopolitical Shifts and Survival Strategies, evokes Darwinian survival of the fittest, or Hobbesian war of every man against every man. As a matter of reality, multi-domain confrontation and conflicts, even multi-front wars, are no longer far-fetched. Leaders and militaries of major powers, including NATO's Secretary General, now openly discuss scenarios of 2 or 3 front conflicts across regions. It means that conflicts in Ukraine, NATO's frontiers, the East and South China Seas, and the Korean Peninsula are not isolated. They are likely to affect one another by intention, by miscalculation, and or by escalation. Turning to the Indo-Pacific picture, nowhere are these shifts more palpable than in the Indo-Pacific, the epicenter of 21st century geopolitics. From the East Sea in the north down to the Indian Ocean, the waters are no longer truly Pacific. Over the past year, tremors have been triggered not only by Moscow, Pyongyang, Beijing, but also by Washington, reflecting the era of a strongman and power-based system. Now, multiple flashpoints, multiple actors, multiple coalitions are shaping the region's trajectory. What was once a testing ground for rules is now turning into a full-fledged geopolitical and geoeconomic battleground. Nations within and beyond the region are fiercely vying for technological supremacy. At the core lies the strategic rivalry between the United States and China. For middle and small powers, that
prospered through economic linkages, regional integration, and layered security arrangements. The have your cake and eat it too era is coming to an end. They face rising uncertainty and are compelled to recalibrate strategies to navigate these turbulent waters, forming new coalitions, modernizing alliances, and building resilient technological ecosystems. With this fast-evolving environment in mind, allow me to lay out 8 key drivers that will shape Indo-Pacific geopolitics in the year ahead. First, Trump 2.0's playbook toward China. In March, Washington defined China as the sole pacing threat, elevating competition with Beijing to the top of its strategy. Peace and stability in the Taiwan Strait sit at the core. A new national defense strategy is soon expected to formalize this priority. In effect, the United States now treats China as a larger and more comprehensive threat than the Soviet Union in the Cold War, seeking to prevail over China in almost every domain of competition. On military front, denial strategies, multi-domain tools, and strategic flexibility. In economy, high tariffs, export controls, and sanctions. On technology front, AI action plan and other measures to achieve and maintain unquestioned and unchallenged global technological dominance, especially in transformative technologies like AI. Trump 2.0 believes these technologies have the potential to reshape the global balance of power. While tariff negotiations have yet to be finalized by November, we must also watch whether any such deal could help to ease tensions in other geopolitical areas. Second, China's counter-strategy vis-à-vis the United States and the world. Beijing is using multi-pronged strategy to counter U.S. encirclement or decoupling efforts through its diverse toolkits in military, economic, and technological arenas. On economic front, it spans finance, technology, and rare earth materials. On military front, it's scaling up conventional and nuclear arsenals to underpin its anti-access area denial strategy, A2AD, and projecting power farther into the Pacific Ocean. In diplomacy, it's reaching out to the Global South through the Global Development Initiative and Global Security Initiative, as well as continued Belt and Road Initiative. China says that it's time for big countries like China, India, and the Global South, as well as the European Union, to work together to safeguard the multilateral system damaged by America First policies. But its overcapacity and large external surpluses have also become a central point of friction with the United States, Europe, and Asian neighbors. President Xi Jinping is likely to use summits, including with India's Prime Minister and at the APEC summit in South Korea, to project leadership and counter U.S. influence. Third driver is Russia-North Korea Treaty of 2024 and its far-reaching implications. This treaty is more than a marriage of convenience. It is a built-in security pact that will endure for a long time. North Korea's military support to Russia and its troop dispatch to Ukraine raise the prospect of Russian involvement should a Korean Peninsula crisis erupt. The treaty specifically obliges Russia to come to the aid of North Korea in such circumstances. Any bad deal in the ongoing negotiations on Ukraine could signal to Pyongyang that illegal armed aggression pays. In a similar vein, North Korea will take advantage of
any armed conflict in the Taiwan Strait for a miscalculated adventure vis-à-vis South Korea. Fourth driver is realigning democratic alliances and coalitions. The United States treaty allies in the region are now reinforced by various unilateral coalitions, such as AUKUS, US, ROK, Japan, the Quad, and S-Quad, including Philippines. The Pentagon is now re-examining collective defense concepts to modernize the alliance network, particularly with South Korea, Japan, Australia, and the Philippines. We have to watch closely whether US transactional interests will reconcile or conflict with the strategic ones. While a region-wide NATO-like structure remains unlikely, Japan's one theater proposal aligns with the US concept of integrated deterrence. The EU and NATO are increasing engagement in the Indo-Pacific, recognizing the interdependence of the two theaters, economically and strategically, as North Korea's role in the Ukraine war underscored. NATO's partnerships with the Indo-Pacific Four, Australia, Japan, the ROK, and New Zealand, as well as the UK-Japan Reciprocal Access Agreement, symbolize the strategic convergence of Indo-Pacific and Euro-Atlantic regions. Fifth, the timing and terms of another US-North Korea summit. Should ceasefires in Ukraine or Gaza unlock momentum, President Trump is likely to seek a high-profile summit with Kim Jong-un to maximize his image as the ultimate mediator. If talks resume, Pyongyang would negotiate from its strongest position since 1953. Yet North Korea has insisted on recognition as a nuclear weapon state, which was a non-starter for denuclearization policy in Seoul and Washington for many, many years. We should be vigilant about what choice President Trump may make on this defining issue. A bad deal that legitimizes North Korea's nuclear status would risk cascading consequences, including a regional arms race and the NPT regime. Sixth driver is the strategic calculus of geopolitical swing states and the multi-aligned. Standing between global West and global East, ASEAN countries, except the Philippines and South Pacific nations, can tilt the balance in the Indo-Pacific. Professor Liao of Singapore, Session 1 panelist, who is here now with us, has observed recently that, quote and unquote, in the face of great power competition, many of ASEAN countries have gradually but discernibly shifted away from the United States and toward China, a fact that bodes ill for American ambitions in Asia. India's sharp reaction to recent US high tariffs is notable. For a quarter century, Washington has treated India as a pivotal power, leading to India's participation in the four-power security system called Quad. But in recent months, that relationship has hit turbulence, with India seeing US measures cross red lines. Prime Minister Modi's first visit to China in 7 years next weekend under US tariff pressure will test whether New Delhi tilts further towards China, going beyond its membership in the anti-US BRICS countries. Seventh is the Trump round and its impact on trade, supply chains, and economic cooperation. The global trading system, as we know it, is moribund. With Washington threatening tariff of 10 to 50% across dozens of countries,
there is little or no possibility of going back to the WTO system that existed before. If the United States leans heavily on tariffs, China relies on the dual circulation strategy and expensive industrial policies, generating overcapacity. The question is whether like-minded countries in the region are willing and ready to update existing regional rules or craft new ones, suboptimal perhaps, but politically sustainable and also capable of preventing unilateralism from spiraling. In this context, APEC and CPTPP remain central to shaping regional trade and economic rules, alongside new unilateral or plurilateral arrangements. The United Kingdom's accession to CPTPP is a case in point. Others, including South Korea, could follow, hopefully. Also, networks of FTAs can underpin broader coalitions. Bilateral rules and regional rules can reinforce each other. Finally, technology, AI, and changing nature of warfare. We are living in a technopolar order. As former Google chairman Eric Schmidt put it, technology is now driving geopolitics. Recent US policy statements acknowledge that transformative technologies such as AI can reshape the global balance of power. The United States plans to ensure that America sets the technological gold standard worldwide, and that the world continues to run on American technology. For Beijing, AI resembles an Apollo-scale national project. China's rapid advances, DeepSeek as a symbol, demonstrates how quickly China can rise in technology, and US sanctions and export controls can be circumvented. As the world debates generative AI, US-China competition is already geared towards the era of artificial general intelligence. It will intensify, perhaps existentially, for both. And the same goes to other stakeholders. Because AI is a dual-use technology, militarization is accelerating. Drones, autonomous weapons, robotics, biotech, space, C4ISR, as well as the nuclear and cyber domains. The list goes on. The Russia-Ukraine war has offered live lessons for drone swarm strategy in the East China Sea. Former United States Joint Chiefs of Staff Chairman Mark Milley even projected that within 10 to 15 years, a quarter to a third of US military will be robotic. Thus, the Indo-Pacific is becoming a testbed for multi-domain operations, as can be seen in Talisman Sabre 2025 with the 19 nations, as well as numerous kit drills conducted by China and Russia in the Western Pacific and near Alaska. The message is clear. A high-tech arms race is underway, on land, at sea, in the air, and across space and cyberspace. It's time that Indo-Pacific nations should lead on new norms and standards for governance, regional and global, and help shape bilateral guardrails or modus vivendi between Washington and Beijing. Conclusion. 4 decades ago, Professor Stanley Hoffman of Harvard University counseled in his book Primacy or World Order to move toward the world order. Today, as great powers revive spheres of influence and strongman impulse, primacy once again threatens to eclipse world order. The 8 drivers I outlined can either accelerate fragmentation or help to stabilize interstate relations.
depending on whether stakeholders' interests converge or collide. Our challenge is to articulate a sustainable framework not for one leader or one country, but for shared values and rules, peace, stability, prosperity, and responsibility. A new equilibrium will not emerge overnight. In the meantime, managing competition or confrontation wisely while seeking win-win cooperation and avoiding escalation is the big task before us. That requires both deterrence and diplomacy. It's not only the responsibility of the United States and China, but also of all key stakeholders in the region and beyond. For the United States and China, they should pursue cooperation in targeted areas, tariffs, critical minerals, climate, and AI safety, etc. New guardrails should be explored to ease confrontation and prevent armed clashes where possible in the East and South China Seas or AI-enabled nuclear miscalculation. For the United States, new U.S. National Defense Strategy or Indo-Pacific strategy should maintain and strengthen its decades-old commitment to forward military presence in the Pacific and extended deterrence for non-nuclear allies. Also, China and ASEAN countries should work harder to finalize and implement an effective code of conduct for the South China Sea. In the era of spheres of influence, like-minded states should build a flexible architecture, coalitions of the willing, that link unilateral or plurilateral relationships. On trade, they can pursue a suboptimal but workable integration mechanisms for trade integration and liberalization. CPTPP is one good model. Credible supply chains are another area of a like-minded network. On security, reciprocal access agreements, RAA, NATO's cooperation with Indo-Pacific 4 countries, and a potential unilateral nuclear planning mechanism could serve as additional layers of regional security to complement U.S. extended deterrence. Countries in the region, medium or small, did not oppose Make America Great Again or China Dream, so long as neither is pursued at the expense of their interests or sovereign rights. What they want to see is a leadership by example, the provision of public goods such as peace, prosperity, and climate resilience. Otherwise, it will be very difficult to distinguish the good, the bad, and the ugly. Now we stand at the crossroads between a new order and the old. My way or going alone is not a recipe for a success. Journeying together with friends and partners is our best shot through turbulent Indo-Pacific waters. In the coming months, we have a series of good diplomatic opportunities. Korea-Japan Summit tomorrow, Korea-US Summit next week, and above all, APEC Summit in Korea, to be attended by 21 leaders, including the United States, China, Japan, and ASEAN. Let us harness them to mend the ties and craft a roadmap for a new order, making the Indo-Pacific great again. Thank you very much. 감사합니다. 한 가지 말씀드릴 거는 우리 회의는 동시 통역 서비스 영어와 한국어 동시 통역 서비스를 제공하고 있습니다. Dear foreign guests, let me tell you, we are now providing the simultaneous interpretation service with the device you now have. And please, you are kindly requested to press channel number 2 for English service. 그러면은 오늘 개회식의 마지막 순서로 사진 촬영을 하도록 하겠습니다. 우리 패널 참여하시는 분들과
양 기관의 주최 측 임원분들을 중심으로 해서 앞으로 단상으로 나와주시면 감사하겠습니다. 그러면 패널이 다 오셨기 때문에 시간 관계상 속도감 있게 진행하도록 하겠습니다. 저는 세션 1 사회를 맡은 이경수라고 합니다. 저는 서울국제법연구원의 이사로 있고 한국외교협회의 학술 분야를 담당하는 부회장을 현재 맡고 있습니다. 올해 회의는 작년 10월에 이어서 지금 10개월 만에 하게 됐는데 저희들이 그 제목, 저희 그 세션의 제목을 보면 아시겠습니다만 굉장히 비장한 제목으로 시작을 하게 됐습니다. 앞에 환영사라든지 기조연설을 통해서 기본적인 그 톤이라든지 내용에 대해서는 막 거의 상세하게 저희 세션 1이 토의할 필요가 없을 정도로 상세하게 말씀해 주셨기 때문에 세션 1에서 뭘 더 토의를 해야 될지 상당히 어려움에 지금 빠졌습니다. 그런데 하여간 저희가 지금 인태지역 지정학 변화의 재평가와 생존 전략이라는 주제하에 네 분의 패널을 모시고 1시간 반 동안 진행을 하도록 하겠습니다. 지금 인태 국가들은 생존선상에 있는 것이 맞는 것 같습니다. 그 중심에는 뭐 아메리카 퍼스트가 있고 마가가 있고 그다음에 그레이트 파워 라이벌리가 있고 그다음에 룰스 베이스드 인터내셔널 오더의 쇠퇴랄까 소멸이랄까 이런 위기가 있습니다. 좀 더 깊이 들어가면 그 중심에는 트럼프의 귀환이 있다고 보여집니다. 이것이 작년 회의 이후에 그 사이 10개월 사이에 그 중간에 생긴 일입니다. 그래서 오늘 저희 세션은 이런 문제를 다루고 과연 인태지역 국가들 이런 중대한 지정학적인 변화가 인태지역에 어떻게 나타나고 있고 이걸 어떻게 우리가 재평가하고 어떤 생존 전략을 가져갈 것인지 이런 문제들을 토의를 하도록 하겠습니다. 오늘 그 네 분의 저희가 패널을 모셨는데요. 각자의 지역에서 그리고 각자의 분야에서 굉장히 심도 있는 연구를 하시는 전문가들을 모셨습니다. 그래서 각자의 관점을 얘기를 하는 걸 들어보면 어떤 공통적인 점을 좀 찾아내서 공통의 대응 그리고 큰 그림 같은 걸 좀 그릴 수 있지 않을까 이런 생각을 하고 있습니다. 먼저 패널을 제가 소개를 하도록 하겠습니다. 이 앉은 순서로 발언을 하시도록 제가 부탁을 드릴 건데요. 제 왼편에 있는 피터 리 박사님이십니다. 현재 아산 정책연구원의 지역연구센터 연구위원을 맡고 계시고 시드니대 미국연구센터의 그 비상주 연구위원도 맡고 계십니다. 저는 국제관계, 한미관계라든지 한호주 관계, 지정학적인 인태 지역 관련 전반적인 문제를 아주 심층적으로 연구하고 계십니다. 감사합니다. 그 왼편에 가운데 앉아 계신 분이 조셉 친용 리오 학장님이신데 최근에 아마 포린 어페어스를 읽어보신 분들은 동남아 국가가 이제 좀 더 중국 쪽으로 경사되고 있다. 이런 글을 쓰셨습니다. 그 전에도 뭐 포린 어페어스라든지 다른 저널에도 아주 그 문제적 아티클을 많이 쓰고 계신데 오늘 바쁘신 중에 저희 회의에 참석해 주셨습니다. 싱가포르 난양공대 탕카키 비교 국제정치 석좌 교수 겸 인문대학 학장을 맡고 계시고 싱가포르
대학교의 중동연구 소장도 맡고 계십니다. 그 왼편에는 이제 레이프 에릭 이슬리 교수입니다. 이화여자대학교에서 국제 관계를 맡고 계시는데 한미동맹이라든지 남북관계, 한일관계, 한밀관계 등에 가르치고 계시고 또 좋은 글들 많이 내주시고 계십니다. 어제 늦은 시간에 미국에서 저희 회의에 참석을 하시기 위해서 와주셨고 오늘 오후에는 일본 이재명 대통령 일본 가는 프로그램과도 관련이 돼서 오늘 오후에는 일본에 가시는 길인데 바쁜 틈을 내주셨습니다. 그리고 맨 끝에 우리 반길주 국립외교원 교수님 나오셨습니다. 한국의 새로운 인태 전략을 설계하고 계시다. 이렇게 한마디로 말씀드리겠습니다. 제가 그 네 분에게는 다루는 분야에 따라서 좀 토픽을 나눠서 미리 부탁을 드렸는데 문제는 지금 저희가 시간이 별로 없습니다. 1시간 반 정도 진행을 해야 되는데 이런 회의를 하다 보면 항상 우리가 시간에 쫓기게 됩니다. 그래서 시간의 노예가 되기 마련인데 각 패널리스트들께 10분 정도의 시간을 드리겠습니다. 그래서 10분을 초과하실 경우에는 마스터로서 노예 다루듯이 제안을 하도록 하겠습니다. 시간을 잘 지켜주시면서 요약을 해서 말씀을 해 주시겠습니다. 자세한 내용은 또 자료에도 있기 때문에 참고가 되실 것으로 생각을 하고 인터랙티브하게 가급적 질문을 좀 많이 받을 수 있게 그렇게 진행을 하고자 합니다. 그럼 먼저 피터리 박사님께 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 안녕하세요. 아산정책연구원 피터리 박사랍니다. 오늘 이렇게 소중한 자리에 초대해 주셔서 대단히 감사하고요. 양해해 주면 저는 발제를 영어로 하겠습니다. 근데 일단 최대 빨리 10분 미만으로 제가 발제를 하겠습니다. 교수님. So thank you for the fantastic invitation to present, I guess, a few remarks and provide an overview about how US allies in the Indo-Pacific region are responding to these enormous geopolitical shifts that Minister Yoon discussed in his keynote this morning. I'll focus primarily on two key US allies that I study, so South Korea and Australia, and the areas of complementarity or difference in those two countries. I'll start with a quick vignette though. So for the last 12 years, my institute has run a reciprocal exchange with Australia and New Zealand think tanks. And so for 12 years, we've gone back and forth between Korea and New Zealand and Australia. And so last month, we went to New Zealand and we went to Australia to meet with key researchers and government officials. And for the first time, all of our discussions for this trip was actually about the United States. For the last 11 years, it had been about the rise of China, how to do with North Korea, Korea-Japan relations. This year, it was all about the US, how to respond to the United States. And I think that's illuminating about sort of the focus of my presentation today. So very briefly, I've sort of put my main points in the presentation, so I won't sort of just repeat everything again. But I think as President Lee Jae-myung is going to the United States next week, the real point of this change in Korea-US relations is the idea of how allies can make the United States great again. And so in the past, I guess it's been the responsibility of the United States to help allies, but now the table has turned really. So there's been a lot of, I guess, hand-wringing and concern around how allies can respond to this. I tend to be an optimist, which makes me, I guess, a very rare minority in this regard. But I actually think this is an opportunity for US allies especially to step up, to share the burden of collective responsibility in our region. There's been a lot of cheap riding or free riding until now, and I think our friends in Europe are finally stepping up. I think in our region as well, this is actually an opportunity. And in return for stepping up, I think allies have an opportunity to access forms of cooperation that in the past they could not. And I think that is the really big change for the second Trump administration. I think fundamentally, having a more reciprocal relationship with the United States, moving beyond the patron-client
model that has existed in our region for many, many decades will actually give more responsibility for countries in our region to step up. And so I was very struck by Minister Yoon's point, though, about in his remarks this morning. He said, whether US transactional interests will reconcile or conflict with strategic ones. And I think that is where the opportunity lies, between the short-term urgency that the United States faces vis-a-vis China and the long-term transactional, what I call the national renewal focus that President Trump is after. So there is a temporal gap there, and I think that's where US allies can really seize the opportunity. So I'll just very quickly go over these points here, because I think it's pretty familiar to everyone. But this is how US allies are really trying to manage what Americans increasingly say burden sharing to burden shifting, right? So the transfer of wealth back to the United States, the transfer of critical resources, technology, and manufacturing capacity. And these will be key components of next week's Korea-US Leaders Summit, I think. The idea of also shifting burdens from different regions back to priority areas for the United States and priority countries for the United States will be the other area. And so going back to my point before, I think the era of cheap riding is over. I don't think any country in our region for US allies is going back to the era of 1 or 2% defense spending. I think very much that is now the floor of how US allies should be thinking. But also I think there is going to be a great deal of filling the gaps that have been left by the United States in the last few months in other areas of global governance and reform. And we're going to talk about that in the rest of the sessions today. So the dilemma, I guess, for countries in our region is that, as Joseph's going to talk about later, our friends in Southeast Asia are grappling with these questions, right, of how to diversify their strategic relationships, how to reduce dependence on the United States, building national resilience. I actually think that's far more difficult for US allies. And so the countries that I study, South Korea, Australia, Japan, the Philippines, New Zealand, and others, we actually don't have a plan B. And so our plan B does not really exist because so many of the dependencies that we have in terms of extended nuclear deterrence, in terms of US basing, in terms of security commitments, these will not be easily replaced, I think, for US allies. And so I think we actually need to be doubling down and leaning into our alliance with the United States in the coming months and years. And just to, I guess, illustrate, this is just a table demonstrating defense spending. And so even if we added up all of the US allies together in our region right now, including partners, we would still have to basically double, triple, quadruple our defense capabilities to meet the gap that would be left by the United States. And so my point is, there is no plan B. It's how we work with the United States through this new period, I think. And so for those of you who have read Defense Undersecretary Bridge Colby's book, Strategy of Denial, this is one of the maps that he has in his book, but I've sort of flipped it to have a different, I guess, perspective. And so the countries that you see colored in black are what he considers the key US allies, whether formally or in the case of Taiwan, what he calls a quasi-ally. And so if you look at those countries, he defines the front line of US-China competition as those 4 countries, right? Japan, South Korea, Taiwan, and the Philippines. I think as someone who studies Australia as well, it's important to have a much deeper perspective on this. And so if you consider the other countries that are discussed in the book, for instance, it's Australia, it's New Zealand, it's actually Micronesia, so key countries such as Palau and the Marshall Islands. It's actually the US territories that exist in the region. But also, it's key strategic partners within sort of maritime and mainland Asia, so Vietnam, Singapore, and India. And so I think, for instance, if we look at the Trump administration and initial fears about withdrawal or retrenchment, you saw, for instance, I think I used 2 examples, right? So if we said the US is militarily withdrawing from the region, Secretary Hegseth, in March when he visited the region, he visited Micronesia, and he put down a $2 billion investment for US defense infrastructure. Secretary Rubio, is at the time when the US was putting a freeze on all aid to the world, he basically restarted US aid to the Philippines and US military financing to Taiwan. So the US is not leaving the region, contrary to what some people would argue. I actually think they're trying to recalibrate their position. And so these are the key allies that I want to talk about today. I think to make my very short presentation even shorter,
I'll just use one example to make sort of my comments as specific as possible. And that is the case of shipbuilding, because I think on Monday's presidential meeting, there will be a lot of discussion between President Lee Jae-myung and President Trump around how Korea will use one of its most valuable strategic assets, its industrial base around shipbuilding, to help the United States. And this is, I guess, one example of many cases of how US allies are going to leverage their niche areas of strength to support the United States. So right now, for those who don't sort of track this issue, the United States is in a very challenging situation when it comes to its commercial and naval shipbuilding industrial base. And it has been ringing alarm bells within the United system for the last decade, if not longer. About a decade ago, China overtook the United States in terms of its naval fleet size. And so this has generated a huge amount of urgency within the United States system. And so if you go back to the first Trump administration, President Trump was elected in 2016. And one of his first campaign promises was actually to build a 350-ship Navy. That would be about sort of 80 ships more than the US Navy had at the time. You know, almost 10 years later, the US still doesn't have a 350-ship Navy. But the first Trump administration, the Biden administration, and now the second Trump administration, so almost over 10 years of time, they've tried all sorts of tools, funding, and partnerships to get at this problem. The most recent one that we've seen, for instance, is President Trump's so-called Make American Shipbuilding Great Again deal with South Korea. So this is one more attempt at getting at the wider problem of US shipbuilding decline at the moment. What I want to emphasize is that, going back to sort of Minister Yoon's point around the transactional versus the strategic, right? So the short-term versus the long-term dilemma. President Trump, I think, also feels this dilemma between what he would like in the long term for the renewal of the United States versus what he knows he needs help from allies in the short term because of the strategic urgency. And so if you go back to last year's presidential election, which feels like a long time ago in the United States, in May, President Trump, when he was at an election rally in New Jersey, he was sort of going on his long rant about South Korea as an industrial competitor. And he said, you know, South Korea, they make a fortune, they took our shipping industry, you know, and that's the sort of logic he's had for many years. If you go back to the 1970s and 80s, it's always been this idea of envy and jealousy around South Korea's industrial capacity. And so if you take that quote, President Trump would want to steal and bring back American shipbuilding. But if you take another quote, so this is from January, just before President Trump was inaugurated this year, and he was on a sort of radio interview with conservative media. And he actually says a very different response, which is maybe we'll use allies for building ships. And that is in many ways a revolutionary idea because there is enormous American legislation around prohibiting US allies from being involved in naval shipbuilding. But he just floats this idea of maybe we'll just turn to allies for help. And so I think there are two different ideas, two different dilemmas that the Trump administration is facing around how to work with allies. And so if you go back to sort of Undersecretary Colby's sort of manifesto of how to think about this, you know, he thinks in the short term. He thinks in the strategic urgency in the next 2 to 3 to 4 years. And so from that paradigm, the role of allies is actually far more crucial, far more valuable, and far more necessary because it's going to be useful for sustainment, for keeping the US Navy in the sea, in the region longer by using allied shipyards. This is something that the US naval shipyards in the continental US currently don't have the capacity to do. And so this is where we see a lot of interest in, for instance, what we call maintenance, repair, and overhaul. And these are just some of the allied shipyards that would be so important for the US Navy in a very short-term strategic urgency. So where I become an optimist is in return for doing this cooperation, allies can actually unlock their own forms of cooperation, what they would like from the United States, in ways that perhaps have not been possible in the past. And so I'll just, I guess, conclude with a case from Australia. So for those who have heard of a term called AUKUS, so it's a partnership between Australia, the United Kingdom, and the United States to build a fleet of nuclear-powered conventionally armed submarines. And so in exchange for getting AUKUS, right, what is Australia doing for the United States? And so if you go down this list,
Australia, for instance, is making a $3 billion investment into the US submarine industrial base. And so in the first 6 months of this year, the Australian government transferred $1 billion, right, to the US Treasury to support the US submarine industrial base. So this is a cash transfer of $1 billion that Australia has made this year. There'll be $2 billion more transferred in the next sort of 18 to 24 months. Australia's basically opened up its country to enhance force posture initiatives, which is basically rotational basing for the US military to operate out of Australia. So we have Marines in Darwin, we have US attack submarines coming to Western Australia, we have US logistics being stationed across Australia, US Air Force as well being put at long-range bombers in Northern Australia. So this is a very radical change from a country that for most of its history has resisted any foreign military presence in Australia, right? And this is part of a very new upgraded alliance that Australia is going down. Finally, there is growing interest in, for instance, critical minerals and how Australia can work with the US domestic supply chain to support key areas of vulnerability that the US has long faced vis-a-vis China. So this is the quid pro, I guess, and then on the quo then. What does Australia get out of this, right? What does an ally seek to get? For Australia, it's going to be nuclear propulsion technology, something that no other US ally other than the United Kingdom has been granted, and it's something that Australians describe as nuclear stewardship, right? This very incredible honor, I guess, in a way, that no other ally's been given. It's also been able to unlock very long-standing export control restrictions, US legislation that has prohibited allies from working with the US industrial base. From a foreign policy perspective, it's actually to keep the United States engaged in a region at a time where it's questioning its role, right? To keep US, at least in the case of Australia and the Pacific, to keep the US government engaged in the region. And I guess finally, it's to get the US to help Australia in its priority areas, particularly in Southeast Asia and the Pacific Islands, where Australia alone may not be able to keep a favorable balance of power in those regions. So I guess to conclude, allies must become more capable themselves if they want to have a reciprocal relationship with the United States. This is a period where I think the United States does not want free riders. It wants allies that will spend more, do more, and risk more for the collective security of the region. I think Australia is a good example of what that looks like in practice and what other US allies will have to do in the next coming years. And I guess just to conclude, so Minister Yuen mentioned it in his keynote today, so I thought it was very promising. This year, Australia hosted its biennial defense military exercise with the United States, and it's been going on for a while. It was usually a bilateral activity, so just Australia and US forces. This year, there were 40,000 forces from around the region, 19 countries, over 700 South Korean Marines, Army, Navy, South Korea's largest amphibious assault ship came. That marks a fundamental change in how Australia thinks about defense cooperation with the region, not just the United States. So I think that is how allies become more capable to then deliver, I guess, the burdens that were coming our way. So hopefully, was that 10 minutes? Mm-hmm. Maybe a bit longer, sorry. But thank you very much. I look forward to the discussion. Thank you. Thank you, Dr. Peter Lee. 피터 리 박사가 좀 첫 번째 발표를 하셨는데 인태지역 지정학의 변동의 핵심 요소가 되는 마가가 어떻게 지금 이 지역에 작동되느냐 이거를 얘기하면서 우리가 전반적으로 얘기할 수 있는 이 큰 틀을 좀 얘기해 주신 것 같습니다. 미국이 정책 변환의 끝에 결국은 무엇이 남는가 하는 걸 좀 얘기했다고 생각이 되는데 결국은 동맹들과의 좀 더 공평한 버든 쉐어링, fairer burden sharing 그리고 more reciprocal relationship 이런 게 필요하다 이렇게 결론을 내리고 있는 것 같습니다. 이런 미국의 정책 변화를 어떻게 이해하고 살아남느냐 하는데 딜레마가 좀 있다는 얘기를 좀 해주신 것 같고 이 딜레마를 극복하는데 no plan B, 플랜 B가 없는 것 같다. 결국은 미국이 아무리 어려움을 제기하고 불확실하고 그러지만은 indispensable한 얼라이일 수밖에 없다 이런 결론인 것 같습니다. 그래서
동맹이나 파트너들이 다 자기들의 가치를 좀 미국에 내세워가면서 생존하는 그런 전략을 취해 나갈 것 같은데 한국의 뭐 칩빌딩이라든지 호주의 레어어스라든지 이런 얘기를 좀 예를 들어서 잘 설명을 해주신 것 같습니다. 제가 질문을 좀 나중에 드리려고 했는데 제가 이 관련해서 질문을 제가 먼저 드리고 나중에 다 프레젠테이션이 끝나면 그때 답변하실 수 있도록 미리 시간을 좀 드리겠습니다. 그리고 필요하면 플로우에서 나오는 질문과 섞어서 답변을 좀 해주시면 좋겠는데 이 자료 주신 거에 보니까 커먼 디펜스라는 이제 결론을 내주셨단 말이에요. 근데 최근에 인태 지역의 미군의 효율적 운용 전개를 위해서 인태적 군사력 억지력 재편하는 그런 논의가 제기되고 있는 것 같습니다. 최근에 미군의 이제 통합 사령부를 승격한 문제가 있었고, 그 다음에 일본 내에서도 통합 작전 사령부를 만들어서 두 개가 시너지를 갖겠다 이런 지금 구상이 나와 있습니다. 그리고 일본 내에서는 아까 키노트 스피치에서도 얘기해 주셨는데 원 시어터 구상이라든지 오션이라든지요. 오션이라는 게 원 코오퍼레이티브 에포트 어몽 네이션스. 이건 비군사적 분야에서 나온 개념이고 최근에는 컬렉티브 시큐리티 얘기도 나와 있고 그전에는 일본이 이제 이시바 총리가 에이시안 네이토 구상도 나와 있어요. 그런데 이게 유럽의 여건하고는 좀 틀린데 과연 이런 것이 아태 지역에서 인태 지역에서 당장 가능한지 아니면 어떤 프레임에서 가능한 건지 이런 거에 대해서 좀 의문이 있어서 나중에 답변을 해주셨으면 좋겠습니다. 그 다음 그 패널리스트인 리오 교수님께 묻겠습니다. 과연 플랜 B가 없는 것인지 뭐 이런 거에 대한 답변을 우리 리오 교수님이 혹시 해주실 수 있는 프레젠테이션이 가능한 건지 모르겠는데 준비하신 내용을 좀 소개해 주시기 바랍니다. 부탁드리겠습니다. Thank you, Chairman, and thank you first to the organizers for the opportunity to be here and with very distinguished colleagues on this panel. In the interest of time, I'll get straight to my presentation. I don't have slides, so you have to bear with me. Let me start by picking up on the point that has just been made about the United States. And I would argue that if you look at recent events, it is quite clear that the United States remains the indispensable power, not just in our region, but globally. Yeah. And I think that's important to remember because I think some of you might recall not too long ago, there was a lot of discussion about the decline of the United States, or some even say the terminal decline of the United States. I think events have proven that to be a grossly oversimplified perspective on the situation in the US. But at any rate, like I said, if you look at, for example, how countries have scrambled in response to the Trump administration's trade policies, if you look at how European powers have been awakened from their stupor and ramped up or have plans to ramp up their defense burden sharing, and of course, regional states as well. If you look at the role that the United States has been playing over the last few months in various conflicts, right? Obviously, Palestine, Israel, Russia, Ukraine, in Southeast Asia, Thailand, Cambodia. But not only that, others like Azerbaijan and Armenia, Kosovo and Serbia, right? It is quite clear that a lot of the strategic calculations around the world cannot be made without factoring in the United States. But here is the irony, in my view, of Trumpism, right? Because President Trump has argued that the United States has been weakened by the policies of his predecessors, and so it is incumbent on him, right? It is his destiny to make America great again. But he is doing that on the back of considerable power and influence that have been amassed by his predecessors and their policies, right? Because if the United States was weak, the way Trump thinks it is, I'm not sure that it would have the leverage that it does to get countries to negotiate with the United States
to increase burden sharing over such a short period of time, and to want the US at the table with regards to conflict resolution. Yeah. So I thought that was quite a profound irony. But over and above that, if you think long term and think about the impact of the Trump administration, and that's something that I suspect all of us in this room spend quite a bit of time doing. For me, I think there are three fundamental questions. The first is, are the changes that the US is undergoing today a blip, or are they more fundamental, if not irreversible? Second, how far will American power grow or diminish in the coming years because of the policies that the Trump administration is pursuing today? And third, will the US continue to be a reliable partner for regional states? Yeah, I think this is everything that we are grappling with in the region today. Now, let me turn to the Indo-Pacific and share some thoughts on that topic. I think we know about the prioritizers, those who in the administration who feel that the focus really should be on not just the Indo-Pacific, but specifically on China, right? And that Russia, Ukraine, Israel, Gaza, all these are unfortunate and unfortunate distractions from that focus. Yeah. But current trends in the region and in terms of how the United States is positioning itself in the region, I think still have significant implications for how we are going to think about regional security. And let me highlight 5 of them. The first is the impact of uncertainty of US on the behavior and decisions of regional states. Yeah. In particular, it is unclear where the President of the United States today stands on any number of issues, right? In particular, China. Yeah. You think about this inconsistency with regards, say, to Russia. On the one hand, President Trump continues to keep very good company with President Putin, and we saw that just recently. On the other hand, he has imposed a whopping additional 25% tariffs on India for buying his good friend's oil. So how do you square that circle? Yeah, and this is symptomatic of the kind of assessments that we all need to make when we are discussing with not just Trump, but his officials. What do we make of it? Yeah. Even if you get the president to agree to something today, what happens tomorrow with regards to that agreement? Yeah, this is going to be a big challenge for us. Trump's foreign policy is nothing if not inconsistent. Yeah, and Peter's slide earlier, I thought was interesting really about shipbuilding, right? South Korea is ripping US shipbuilding off, but then we want to work with the South Koreans to build more ships, that sort of thing. Second, this inconsistency is going to lead to more intense hedging behavior by regional states. Yeah. We already see Japan and your country, South Korea, engaging in dialogue and trilaterals even with, or reviving trilaterals with the Chinese. Most recently, I think was March this year at the foreign minister level. India and China are increasing their discussions. Southeast Asian states, we will not choose sides. We will insist that we won't choose sides. But we will, and we are already seeing it now, Southeast Asian states hedging against the unpredictability and questionable reliability of the United States. Yeah. But your point, Peter, that it's more difficult for allies, I think is a very important one that we need to bear in mind. Third, economies most closely tied to the US will be those most hurt by what is happening now, right? As opposed to an economy like China, or rather a country like China. China is supposed to be identified as the strategic competitor, but they are going to be least hurt by the policies. Why? Because over the last few years, the bifurcation has already started in various realms.
Yeah? So the countries that will be more hurt more are going to be the Japans, Taiwans, Singapores, South Koreas of the world. Fourth, if the bandwidth of regional countries is occupied with managing trade and the economic relationship with the US, it will affect their bandwidth for strategic posturing. Yeah. What do I mean by that? If you look at the US defense posture in the region, if you listen to US defense planners, it's still the same, right? The role of the United States is to provide the stability and security needed for regional prosperity. This has been the position of the United States since the end of the Cold War. But ironically, US tariff policy is undermining the very prosperity that its defense policy is committed to protect. Yeah. So again, this uncertainty with regards to the United States and the challenge that poses. And fifth, in the competitive climate of great power politics, China will have an opportunity to change the geopolitical reality in the region. US grand strategy, to the extent that the US has a grand strategy today, is going to be more self-defeating than self-fulfilling. Because it is going, at the present rate, we already see that it is triggering countries from the region to explore other avenues of cooperation with each other, obviously, but also with China. Yeah. This whole narrative of the global south, yeah, I have a lot of problems intellectually with that concept, but the reality is there are a group of countries that are finding China and what China has to offer more and more appealing when compared to what the United States has to offer. Yeah? So the impact of the US standing on the sidelines or focusing narrowly on trade is going to lead to A, greater currency diversification, B, a greater Asianization of the regional architecture. Yeah, we're going to start to have to focus on ourselves. C, the emergence of US plus one strategies, which also is interesting because some years ago we were talking about China plus one, right? Now no one talks about China plus one. Everyone talks about US plus one. Yeah. And D, the possibility, and we are seeing rumblings of it, it's not so straightforward, but nevertheless the possibility of regional states exploring the nuclear options for their own security. Now, let me end by shifting the attention to Southeast Asia. So I talked about US big picture, I talked about Indo-Pacific, Southeast Asia. Southeast Asia is pursuing 4 strategies to deal with this uncertainty. And it manifests in different forms depending on the different countries. Happy to discuss that in the Q&A. But these are the 4 Ds. I call them the 4 Ds. The first is deepen regionalism. Yeah? ASEAN, of course, as a vehicle to do that, a lot of problems, a lot of challenges, but nevertheless, it is the key instrument for a lot of regional states. But also other efforts at regionalism, RCEP and CPTPP. CPTPP does not include all of Southeast Asia, but interestingly, it does not include the US, nor does it include China at this point in time. Yeah, China wants to join, but I don't think it's going to be so straightforward. So here you have the makings of a regional architecture without the US and without China involved. So it'll be interesting to see how that evolves. That's the first D. The second D is distance from the US and from China. Yeah, both are important, but for different reasons, and will remain important. But because of the uncertainties associated with the United States, because of the perceptions and concerns that a lot of regional states have about China, there's still going to be a healthy enough distance between Southeast Asian states and both these countries.
Third D is diversification of relationships and partnerships. And here you see regional countries trying to enhance their relationships with other powers, with middle powers as well. Just an example of that, at the recent ASEAN summit, the organization or the organizing of the ASEAN GCC, Gulf Cooperation Council Dialogue, as one example. And lastly, defending key aspects of the rules-based order that protect and advance our interests as small and medium-sized states. Yeah, you notice I was very careful the way I phrase it, because I also have problems with rules-based order being this catch-all phrase, but there are aspects to it that are quite clear that they are important for small states. Multilateralism, the UN Charter, free trade. Yeah, these are aspects that need to be defended and reinforced, and best done collectively by, if I may, like-minded partners. Yeah, so in conclusion, the world that we are in, the world that we are familiar with, has more or less passed, and we are grappling with what is ahead of us. And what is ahead of us, a lot of it is being shaped by developments in the United States and in China as well. Yeah? We're all obsessed with the US. Let's not forget that China today is very different from the China of 15, 20, 25 years ago. Yeah? And we're still waiting to see how that plays out. The rest of us can do very little to shape the dynamics in the US and the dynamics in China, but it does not mean that we are therefore just resigned to be price takers. Yeah? We need to realize that we have to exercise agency together. Yeah? Exercise agency together in a collaborative fashion to minimize the negative effects of great power rivalry and deep geopolitical shifts. Yeah. So on that note, I will end. 네, 감사합니다. 리오 교수님 말씀 들어보니까 진짜 고민이 막 묻어나는 말씀을 해주시는 것 같습니다. 이런 언서튼티의 상황에서 어떻게 살아남는지에 대해서 많은 고민 끝에 나온 결론이라고 생각이 됩니다. 특히 그동안 아세안이 견제해왔던, 동남아국가들이 견제해왔던 그런 시각과 입장에 입각해서 얘기를 잘 해주신 것 같습니다. 4D의 전략이라든지 이런 얘기를 좀 해주셨는데요. 지금 저희가 패널 디스커션 시작한 이후에 룰스 베이스드 인터내셔널 오더를 강조하는 첫 번째 언급이 지금에서야 나왔습니다. 그전에는 그 파워 폴리틱스에 관련된 얘기로 다 돌아갔는데, 그만큼 벌써 그 룰스 베이스드 오더나 시스템에 대한 거는 이제 실현하는 것이 굉장히 어렵고 챌린징하다는 것을 얘기해 주시는 것 같습니다. 저도 질문을 하나 좀 던진 다음에 나중에 답변을 드리려고 그러는데요. 지금 미국 말씀해 주신 것 중에 이제 미국이나 중국이 제외된 질서, 이런 거를 이제 강구를 해야 된다. 가깝게 가지도 않고 가까이 가지도 않고 멀게 가지도 않는 그런 시스템을 이제 가져가야 되는 고민이 있는 건데, 지금 미국이 전략적 전환으로 인해서 국제 질서는 인터레그넘에 빠진 것 같습니다. 새로운 질서가 아직 오기 전에 구질서는 물러가고 있는데 형성이 안 돼 있는 그런 중간 단계에 있는데, 이런 것과 관련해서 새로운 그 질서에 대한 담론들이 지금 리오 교수 말씀하신 대로 많이 최근에 등장한 것 같습니다. 유럽에서는 미국이 없는 안보를 어떻게 만들어갈 것인가, 이런 문제가 벌써 구체적으로 나오고 있고, 경제 분야에서는 이제 뭐 자유무역을 확대해야 된다든지, 글로벌 무역 네트워크를 다시 좀 확충해야 된다든지, 아니면 WTO를 뭐 개혁을 해야 된다든지, 이런 담론들이 지금 나오는 데다가 최근에는 룰스 베이스드 시스템 밖의 시스템을 새로 좀 구축해야 되지 않겠냐, 이런 담론이 나와 있고요. 최근에 그 리시엔룽 선임 장관이 싱가포르 렉처에서 얘기한 거는 그런 게 있더라고요. World temporarily -1. 원은 뭐 구체적으로 얘기를 안 했는데 다 알 수 있는 가장 큰 나라라고 생각이 됩니다. 그리고 World Order -1이라든지, 심지어
dispensable nation. 미국 없이 가야 되는 게 불가피하다. 이런 아예 플랜 B 같은 그런 담론이 나와 있는데 우리 리우 교수 말씀 중에 뭐 이런 해답이 있는지 모르겠는데 이런 담론 중에서 지금 나와 있는 담론 중에서 어떤 것이 가장 현실적으로 그래도 대안으로서 가능한 것인지 혹시 생각해 보신 바가 있으면 그 답변을 좀 듣고 싶습니다. 자, 그리고 그 다음에 이제 세 번째 패널리스트 우리 이슬리 교수님께 제가 부탁드린 내용이 있는데 그 다음 프레젠테이션을 좀 요청하도록 하겠습니다. 부탁드리겠습니다. Thank you very much. Thank you, Ambassador Lee. I'm honored to be in the room with so much diplomatic experience and legal expertise to engage in conversation at this critical time. So I thank the organizers for including me in this discussion. My presentation is about Korea and Japan navigating geopolitical shifts in the Indo-Pacific. And allow me perhaps to share the bottom line up front because it has to do with the international order. I think for many geopolitical observers, the combination of America First burden shifting, a significant political shift in South Korea, and a situation in Japanese politics where the LDP is weakening and perhaps has reason to be increasingly internally focused, would result in reduced trilateral cooperation among South Korea, Japan, and the United States. But that is not what we see. We see enduring and perhaps even deepening trilateral cooperation between South Korea, Japan, and the United States. And I would submit to you that this is actually very good news for the rules-based international order. Ironically, geopolitics trumping domestic politics is actually good for the endurance of cooperation of team rules-based international order. So what I'd like to cover with you today in my 10 minutes, which seems to have been expanded to 15 minutes, so I'll try to keep it under 15, is how the Northeast Asia strategic environment and security policies are changing in the current dynamics. And I would submit to you that North Korea is a key driver in the threat environment. And that threat has become even more complicated because of DPRK-Russia cooperation. South Korea and the United States in their alliance are responding to this. The US-Japan alliance is responding to this. And trilateral cooperation is responding to this. And I'd like to highlight three areas of cooperation: intelligence and cyber, sanctions enforcement and economic security cooperation, and human rights policy coordination. And of course, while this may be focused on the challenges posed by Pyongyang, it's also a way for these three countries to deal with China without saying China sometimes. And then I'll conclude with some thoughts about the interaction of domestic and international politics. So in terms of North Korea driving cooperation, and yes, I couldn't resist putting a picture of Kim Jong-un driving Putin. We see that interdependence and rivalries in Asia, plus North Korea's norm-violating behavior, is causing regional states and states beyond the Indo-Pacific to update strategies regarding Indo-Pacific security. Pyongyang's launching of ballistic missiles, it's before South Korea's domestic political tumult, its launching of many thousand trash-filled balloons, engaging in propaganda war against South Korea, demonizing Seoul, going after the cleansing of cultural pollution and outside information that may get into the DPRK, redoubling efforts at the development and production of nuclear weapons, disavowing not only denuclearization, but also peaceful unification and integration, while modernizing its military and reinforcing
relations with China, but especially with Russia, is all part of this North Korea developing challenge to the region. And given the limited time, I still try to be a professor promoting his work. You know, we have to work for our citations and our downloads. So if you like, there's QR codes that will lead you to the full publication with all the data and analysis on these points. So Seoul, Tokyo, and Washington are responding. I've written an entire article about this trilateral cooperation. If you're interested in I think there are people in the room who've done a tremendous amount of work on this, so they'll recognize the pictures on the slide. But this article gives a fuller account of what I'll share in the forthcoming slides. So first, intelligence and cybersecurity cooperation. As you know, South Korea, US, and Japanese defense ministers met in Singapore in June 2023. This was a very important meeting because it resolved to engage in the real-time sharing of missile tracking data. There were people in the room who dealt with the THAAD dispute with China, for example, and how this was very controversial. And we see that the three countries have moved ahead. The Camp David summit being the most symbolic and important manifestation of this trilateral cooperation, the first standalone trilateral leaders meeting. And not only was that really great for the cameras, but it provided a green light to many working level initiatives for trilateral cooperation. You see that there has been more and more discussion of cyber, countering DPRK illegal activities, MOUs to combat disinformation online, information sharing to enforce UN Security Council resolutions. And all the while, we've seen trilateral defense exercises grow and continue, and principals meetings that include very important coordinated statements among the three countries. Their sanctions and economic security cooperation is, of course, focused on DPRK, but also expands to other relevant efforts on coordinating export controls. Unfortunately, the United Nations panel of experts was discontinued because of Russia's veto, but the multilateral sanctions monitoring team has stepped up in its place. You've seen trilateral commerce and industry meetings to try to address non-market measures and supply chain disruptions, increasing resilience with transparency, diversification, sustainability, and trustworthy partners. And obviously, these over-the-horizon issues are no longer over the horizon. They're here, right? So it's necessary to promote the responsible use of AI, supercomputing, biotech, good governance, and work with other key actors in the semiconductor industry, including Taiwan. And I know it makes the headlines in terms of pressure and tariffs and all the rest, but at the end of the day, Japan and South Korea are two of the world's top three importers of LNG. And I think the energy partnership with the United States will be deepening further going forward. A moment of a mention of human rights, because I think human rights don't get addressed enough in our geopolitical conversations. Obviously, basic freedoms do not exist in North Korea. The Kim regime has enacted the so-called 3 laws to punish citizens who come into contact with foreign pollution. South Korea and Japan have responded by actually doing more to coordinate their positions on human rights and leading discussions at the United Nations. And may I say that in the absence of U.S. leadership on ODA, as the Trump administration has made its moves vis-a-vis USAID, is going to become all the more important for Seoul and Tokyo to increase their cooperation on humanitarian assistance. Now, what do I mean when I say dealing with China without saying China? Obviously, the North Korean nuclear missile threats are the immediate drivers of trilateral cooperation. But intelligence and cyber cooperation, economic security initiatives, and human rights efforts have broader applications. Responding to China's economic coercion, influence operations, and growing military assertiveness in the Taiwan Strait and East and South China Seas will be, if you like,
positive externalities of trilateral cooperation. And at the end of the day, this trilateral cooperation among Seoul, Tokyo, and Washington is about upholding international norms and standards. We may have some leadership that doesn't speak in the traditional way about these international norms and standards, but at the end of the day, the abiding shared interests of these three countries include their shared values related to these international rules and institutions. And so their trilateral cooperation is not about containing China or aimed specifically at Beijing. If there are leaders in Beijing who are uncomfortable with that trilateral cooperation, I believe the message should be that China can do more to restrain North Korea and encourage Pyongyang to return to diplomacy. And then that would be a critical test of what the trilateral cooperation is actually for. It is not against China, but instead it is about regional stability and international norms. Before recent elections in South Korea and Japan, I asked ChatGPT to provide me a photo of the successor trilateral summit to Camp David. I don't know if that really looks like Mar-a-Lago, but it looks like a lot of gold in the background. I think ChatGPT may be onto something. And we know that the President of the United States has a different approach to international relations and international order. He may be less focused on shared values and institutions and even long-term strategy, more transactional, more personal, and prone to asking the question, what have you done for me lately? Perhaps tweet by tweet or day by day. And we are facing these shocks from the tariffs. There's been quite a lot of change recently in South Korean politics. Japanese domestic politics are challenged, as I have mentioned. But North Korea is going to remain a catalyst for trilateral cooperation. And the challenges posed by China's interfacing with the international order are not going away. And so I would submit to you that trilateral cooperation remains in the national interest of these three countries. And so far, we have not seen a Korea-Japan foreign policy whiplash. You'll have to forgive me. My daughter's favorite K-pop group is aespa, so I had to make the reference to whiplash. Within the first months in office, the Lee Jae-myung administration has continued the cooperation with Japan, has very prudently dealt with the burden-sharing pressures from the United States. Now, this is a big weekend, and next week is a big week. And so I'm sure we'll have a lot to discuss with President Lee's visits to Tokyo and Washington. But things are off to a reassuring start when it comes to the continued cooperation with Japan, the way that the 60th anniversary is not just providing an opportunity for nice discussions and meetings, but actually focusing on expanding people-to-people exchanges and functional cooperations. And you see the exercises continuing, the trilateral meetings of the highest military officials continuing, and I would submit to you via the article linked by the QR code there that actually there's trilateral cooperation to continue and endure with the new political leadership. And so I'll conclude by saying, even though geopolitics may be trumping domestic politics, there will be very important interaction between the two. And perhaps in discussion, we can address whether the international order, where is international order defense going under Trump 2.0? Might Trump upend the U.S. policy on North Korea by meeting Kim Jong-un again? And might the new Lee Jae-myung government take a different direction when it comes to dealing with history with Japan, economic security with China, tariffs with the United States, and dealing cooperatively with other partners outside of the U.S. or in addition to the U.S. ROC alliance, including the UNC partners, NATO IP4 and others, how the situation in Ukraine changing could adjust relations between Russia and the DPRK, whether that provides openings or new challenges for Seoul, and what all this means for implications for stability in the Indo-Pacific. But I would join my colleagues on stage in the assessment that while the challenges are serious,
the opportunities are also many. And I believe that with its partners, South Korea, Japan, and the United States will continue their trilateral cooperation to good effect. Thank you very much. 이슬리 교수 감사합니다. 그 한미일 3국 협력이 이게 중대한 모멘텀에 와 있는 건 사실인 것 같습니다. 지금 공식적으로 한국 정부도 그렇고 이제 한미일 협력이 중요하다는 거를 천명을 했습니다만은 결국은 미국의 트럼프 대통령이 이걸 어떻게 인식할 건지 그리고 미국의 리더십을 어떻게 발휘하면서 이걸 계속 끌고 나갈 건지 하는 그런 문제가 대두될 것 같습니다. 물론 이제 한미일 3국 외무장관 회담도 몇 차례 이미 열렸고 하기 때문에 그런 우려는 조금 불식이 되고 있는 것 같긴 한데 이런 점들 잘 지적을 해준 것 같습니다. 제가 특히 여기서 좀 눈에 띄는 거는 이 3국 협력의 동인을 얘기하실 때 메인 드라이버 또는 이미디엇 드라이버로서의 북한이라면서 북한 요소를 굉장히 중시를 하셨습니다. 그건 저희로서 굉장히 당연한 일이라고 생각이 되는데 그리고 반면에 중국에 대해서는 일종의 히든 아젠다처럼 한미일 협력에 이런 식으로 좀 대비가 됐는데 실제로 한미일 협력 구조 속에서 이런 외부의 위협에 대한 인식의 차가 좀 있기 때문에 이 3국 협력의 제도화에 좀 문제를 가지고 있는 게 아닌가 이런 생각을 합니다. 예를 들면은 한국은 북한을 가장 큰 위협으로 염두에 두고 한미일 협력을 만들어 나가고 있는 반면에 실제로 일본은 중국을 염두에 두고 이런 프레임워크에 지금 들어와 있는 건데 그런 인식의 차이가 있기 때문에 이런 한미일 3국 협력의 제도화에 좀 장애를 가져온 게 아니겠는가 이런 생각이 들어서 지금 말씀하신 그런 포인트를 제가 좀 잘 이해를 한 건지 이걸 한번 좀 묻고 싶고요. 만약에 미국 트럼프 2기 행정부에서 인태 전략의 그 맥락을 봤을 때 가장 페이싱 스트레스라는 게 중국으로부터 온다면 한국을 중국으로부터 보호하는 것을 한국을 북한으로부터 보호하는 것보다 훨씬 우선순위에 둘 가능성이 있다고 생각이 됩니다. 그렇다 그러면 한국과 일본이 삼국 협력에 대해서 가지고 있는 인식의 차이가 점점 도리어 줄어들 수 있는 그런 기회도 될 수 있지 않겠는가. 그렇게 되면 그런 계기를 통해서 그 미국의 포커스가 표면적인 북한으로부터 실질적인 중국으로 옮겨가면서 이 삼국 협력이 좀 더 제도화되고 공고화돼 나갈 수 있는 그런 패러독스컬한 그런 발전 요인으로 우리가 삼을 수 있지 않겠는가 이런 생각도 들 수 있는데 혹시 이런 점에 대해서 어떻게 생각을 할 수가 있는 것인지 혹시 아니면 제가 지적하는 점에 대해서 모순점이 있는 것인지 이런 의견이 있으면 나중에 좀 답변 부탁드리겠습니다. 자, 이제 오래 기다리셨는데요. 방길주 교수님한테 한국의 인태 전략이 이제 어떤 방향으로 다시 가야 될 것인지 이런 걸 제가 좀 사전에 부탁을 드렸는데 그런 내용을 포함해서 좀 발표를 부탁드리도록 하겠습니다. Thank you for your introduction, Ambassador Lee. Well, first of all, I am pleased to have such a great opportunity to join this international conference. As Ambassador Lee noted earlier, I would like to talk about shifting geopolitics in the region, particularly from the viewpoint of South Korea. Well, the new Rock administration has not laid out its national security strategy yet, but introduces the general posture on diplomacy, which is defined as a pragmatic diplomacy. So the new Rock administration emphasizes the future-oriented Rock-US alliance and continuous trilateral cooperation between Seoul, Washington, and Tokyo, and then a navally friendly relationship between with non-like-minded countries such as Russia and China. Furthermore, the new Rock administration attempts to expand its diplomatic horizon by upgrading its national the prestige in the world. If so, which questions does South Korea need to raise
to make pragmatic diplomacy viable. First of all, does South Korea define itself as an Indo-Pacific country or a country isolated on the Korean Peninsula? The definition and the perception matters because it determines a scope of the roles in the region. Second, how does the new the ROK administration as the seed Indo-Pacific issues? Indo-Pacific issues could be one of the simple many diplomacy or the simple one of the many policies, or could be major strategies. As you are well aware, actually, you may be, well, actually, the previous administration has launched its own independent Indo-Pacific strategy. So you may be wondering whether this type of strategy continues to go on. And similarly, the new Southern policy has been shifted to the KASI, Korea ASEAN Solidarity Initiative. You may be curious about this posture under the new ROK administration. Third, how much is South Korea is willing to play a role in stability on the trilateral cooperation, as has been discussed earlier. Originally, the trilateral cooperation is aimed at achieving two objectives. First, countering North Korea's nuclear program. Second, the playing an enhanced and coordinated effort among three countries in the region. So you may be wondering whether this trilateral cooperation continue to go on, particularly under the new ROK administration. With this insight in mind, I would like to talk about a little bit about international and regional security order. First of all, the current international security or regional security order is transitional. We are living in the transitional international order, which is often defined as the new Cold War. So it is neither unipolar system nor the bipolar system. It is not a multipolar system either. And then furthermore, the previous working international formula are expected any longer. For example, hegemonic stability is not expected any longer, particularly in a situation where second Trump administration is reluctant to provide public goods to the world. And then rules are less observed, as you can see in the deadlocked UN Security Council. And then there's clear differentiation between the Cold War and the new Cold War, as opposed to geopolitical separation that which used to work in the Cold War. Geopolitical convergence is on the play in the new Cold War mechanism. Second, it is unpredictable. The current security order is ambiguous, uncertain, and unpredictable. This international or regional uncertainty has a ripple effect on security and prosperity. So the current international order cannot be easily explained by the realist lens, which is based upon jungle. To top it up, this current order cannot be explained by a liberal lens either, which is based upon the garden. So if so, what it looks like in the current international order, I would say that it is closer to a chaos and disorder. If so, what makes the current international order to be more chaotic? I would say that structural changes and behavioral changes are taking place simultaneously. What that means is that this transitional or ambiguous current international order could be working longer than expected. And then finally, as of right now, many more countries try to revise the current order while taking advantage this ambiguous order as their greatest opportunity. Even some non-great power, ironically, such as Israel and North Korea, are eager to revise current order, actually. So I would say that offensive realism is expanding simply beyond great powers.
With this insight in mind, I would say that there are three agendas that South Korea should pay attention to. First of all, as I noted earlier a little bit, geopolitical convergence. Geopolitical convergence means that security on one geopolitical region cannot be separated from security on another geopolitical region. The clear example is that Russia's invasion of Ukraine. This war made European countries linked to Asian countries. And then to top it up, the deployment of North Korean troops on Eurasian battlefield to support Russia made Indo-Pacific countries and European countries linked, and then the Eurasian battlefield linked to the Korean battlefield. And then there is growing a linking mechanism between Taiwan contingency and Korean contingency. For example, in the event of Taiwan contingency, China is most likely to ask to North Korea for support. In response, North Korea might be motivated to make localized provocations off the Korean Peninsula or the East China Sea, and then create a second front line. This is basically the linking mechanism or a geopolitical convergence that the South Korea faces at the moment. Second, we need to focus more on a diplomatic dilemma that South Korea faces as of right now. South Korea is in a situation where it should be cohesive with the United States as the only treaty ally, but at the same time maintain or carry out conclusive diplomacy with non-like-minded countries such as China. What happened was that actually, in order for South Korea to maintain its cohesion with the United States, South Korea should play an enhanced role in the region, because second Trump administration is eager to seize the initiative of the Indo-Pacific. First, the United States is eager to bring the Indo-Pacific to geopolitical gravity. In that aspect, second, Washington is willing to be cooperative with Indo-Pacific allies as opposed to its lack of enthusiasm to be cooperative with European allies. But third, its cooperation is not mandatory but conditional or selective. So, in that aspect, South Korea's role determines how to maintain the cohesion between South Korea and the United States. And then lastly, this is going to be a key dilemma that South Korea faces. South Korea's enhanced role in the region could be disadvantageous to inclusive diplomacy with China. So, in that aspect, we need to think about how to address this type of dilemma. And then third, North Korea is outgoing. North Korea is not simply provocative but outgoing. Go beyond the Korean Peninsula. Kim Jong-un is eager to differentiate it from his predecessors by going beyond the Korean Peninsula. Key example, as I noted earlier, is troops dispatch. But North Korea now is going to the ocean and blue water. When North Korea commissioned one of the newest destroyer, North Korea showed his ambition to build ocean-going fleet. If so, it is what it is from the viewpoint of Western navies. It is blue water navy, basically. And third, North Korea has been denouncing the United States to be seen as one of the quasi-great power rival to the United States. It's very ambitious behavior and unprecedented behavior from his predecessors. And then North Korea has been supported China on the Taiwan issues officially. I would say that this type of strategy is hyper strategy where it behaves like a quasi-great power in a specific domains. What drives a hyper strategy?
I would say that its perception of nuclear weapon state makes Pyongyang to be more aggressive, to be more offensive. So to conclude, I would say that South Korea should play an enhanced role in the Indo-Pacific. Why is that? First of all, the enhanced role contribute to seizing the initiative of the above the aforementioned three quagmire. Second, South Korea is not a weak power anymore, but a robust and strong power. As a robust and strong power, it should be responsible for regional stability. What matters more is that the upgrade roles, enhanced roles, are harmonized with a pragmatic diplomacy, which is defined by the new Rock administration. Lastly, I would like to emphasize how the South Korea's diplomatic and security strategy need to be shifted. I would say that South Korea need to transform its diplomatic security strategy from the two-pillars based one led by self-help and alliance into multi-layered based upon self-help, alliance, multilateral cooperation, and international solidarity. I'll stop here. Thank you. 네, 아까 그 아세안 측의 딜레마를 들었는데 오늘 그 이제 반 교수님께서 한국 외교의 딜레마를 얘기해 주셨습니다. 우리 새 정부의 그 인태 전략을 얘기하시면서 뭐 외교라는 건 딜레마를 어떻게 해결하는지 딜레마의 예술이라고 저는 생각을 하는데 그런 점을 잘 얘기를 해주신 것 같습니다. 윤석열 정부의 인태 정책은 룰스 베이스 인터내셔널 오더를 강화하고 중국에 대해서는 도리어 상호 존중의 원칙에 의해서 중국을 포용하는 그런 기조에 있었는데 지금 상황이 바뀌면서 그리고 트럼프 정부가 중국에 대해서 입장을 명확하게 해달라고 지금 그렇게 요구하는 상황이기 때문에 이재명 정부의 새로운 지금 인태 정책을 어떤 방향으로 가져가야 될지 진짜 굉장히 어려운 그런 상황이 될 거로 생각해서 만약에 이거를 뭐 극복한다 그러면 우리가 어떤 원칙, 어떤 우선순위를 가지고 이걸 생각을 해봐야 되는지 뭐 이번 달 굉장히 중요한 시점이라고 생각이 됩니다. 여기에 대해서 생각이 있으신지 좀 얘기를 해주시고요. 지금 시간이 별로 없기 때문에 제가 많이 프레싱하게 지금 운영을 했는데도 10분밖에 남지 않았거든요. 그래서 답변을 들을 시간인데 답변을 제가 요청드린 질문에 대해서 답변을 컴팩트하게 해주신다는 전제하에 플로어에서 질문을 30초짜리 2개만 좀 받고 같이 답변을 좀 드리려고 합니다. 질문 있으신 분은 자기 소속과 성함을 좀 얘기해 주시고 해주시기 바랍니다. 30초씩 드리겠습니다. 앞에 계신 네. Thank you very much. I'm afraid I may fail the 30-second. My name is Philippe Lafortune. I'm the new Canadian ambassador here to Korea. And it's been now 3 weeks I'm here. And to all the Koreans in the room, I would like to show how grateful I am for the warm welcome I have received here since my arrival to Canada. There's been a lot, to Korea, of course. I arrived from Canada. There's a couple of issues I just want to cover very clearly because there is a key issue, I think, that affect geopolitical in the Indo-Pacific that may have not been covered due probably to the limit of time, but are critical, I think, that to consider the issue at large itself. The first thing is that it's interesting to look at what are the main NATO line of operation, NATO mandate, and how they're shifting right now tells you a lot about what is the effect to this region right now. So what are those 3 lines of operation that we normally focus when we think of NATO? It's collective defense, it's crisis management, and it's cooperative security. And since September 11, 2001, crisis management was the one that was dominating the agenda at NATO. How we're going to address the challenge of Afghanistan. What about Iraq? The dominant conversation right now at NATO is one of collective defense, Article 5. And what it means is that once the alliance shifts its attentions to collective defense and European allies are looking at stepping up in the situation in Ukraine, that means that the agenda of crisis management is decreasing and the bandwidth for it diminish,
We're seeing potential effect of this in the Middle East right now, and we see it for sure in potential crisis management in the Indo-Pacific region, which fall outside, obviously, of the NATO itself. I saw in the presentation the angle of cooperative security, the IP4 was mentioned itself, but I think it's a key point here. Why is that? In 2014, President Obama announced a big pivot to the Pacific, rebalancing the American Navy to the Pacific Ocean. And then Crimea occurred. And often that has been pictured as forcing the United States and Canada, two North American allies, to refocus more on Europe rather than Indo-Pacific. And that was kind of the story of Crimea when we look at the Indo-Pacific itself. Fast forward to now and look at the situation of the war of Ukraine. While it shifted the focus in 2014, now it completely involved the region, I would argue, itself. Obviously, the strategic partnership between Russia and North Korea is the most important aspect of it. And it's going to be very interesting for us in Canada to really understand how South Korea see the evolution of that partnership, see the behavior of Russia, and how, what does it mean for future consideration moving forward. It also means that we also we're going to need to work further with our Asian like-minded partners to see how we do crisis management in moving forward in the region, because make no mistake, we fully understand what happened here will greatly affect Canada for sure. The second item that I think it's important to remember in the Korean context, and I saw a lot of comment on the tariff and the ongoing commercial tension between the United States and Asia, but I like to remind folks of the beginning of it. At the very beginning, it was 3 countries that was kind of indicated. It was Canada, Mexico, and China. And there's 3 countries that there's still ongoing negotiation. It's going to take way more time to have a deal or an agreement between them. And it's Canada, Mexico, and China. And it's by far the biggest trade relationship that there is with the United States of America. So that kind of dynamic within Fortress North America will have no doubt an effect on world commerce and world trade at large. And so that conversation will be as well critical moving forward. Something that is often not also seen and not reflected in many of the conversation of the academic is the #1 decision of the United States to focus way more on the Western Hemisphere. And the fentanyl crisis has provided that kind of challenge for sure. And that's important because as it is seen an issue between the North American partners, precursors are coming from the region as well. And so it will have an influence and shape the relation of the United States with countries in the region, depending on where those precursors are coming from to North America, as fentanyl is killing millions of Canadian and American and Mexican, and is also a challenge in this country as well. The last one, obviously, and I know I'm way behind my 30 seconds, I do apologize, but also to keep in mind the situation between India and China and the challenge that it will pose. The challenge that we have now is our task is more complicated than our predecessor. What happened in each theater influenced the other. So is the Middle East, so is Ukraine, and I would argue even the dynamic in the Western Hemisphere as well. Thank you very much, and again, apologize for the time. Thank you very much for your comment from the perspective of NATO and Canada and in the broader implication in relations to Korea and the other countries in the region in the Pacific. Thank you. And is there any 다른 질문 혹시 짧게 하실 분 있으면 한 분만 더 받겠습니다. 네, 뭐 질문이 없어서 제가 간단히 질문을 하겠습니다. 지금 제가 질문에 레이프 에리크 이슬리 교수님한테 질문합니다. 지금 한미일 관계 때문에 지난번 대통령 때 뭐 캠프 데이비드 여러 가지 조언 있었는데 지금 이재명 새로운 대통령에서는 이것이 어떻게 유지하는 이것이 상당히 문제가 되고 있습니다. 그러니까 최근에 이재명 대통령이 지금까지 역대 대통령이 항상 미국 먼저 방문했는데요. 이번에 이재명 대통령께서는 일본을 먼저 방문합니다. 사실 바이든 대통령도 그렇다면 동맹 우선이기 때문에 너무나 환영받을 일인데 지금 트럼프는 항상 아메리카 퍼스트, 트럼프 퍼스트니까 이것이 어떻게 트럼프에게 비춰질까? 오히려 저희를 디스하는 거 아닐까?
또는 이게 한일이 탈입 관계 해가지고 자기들끼리 짝짝꿍 해가지고 나한테 어떻게 하는 이렇게 오해를 주지 않을까 하는 이런 두려움도 있고 또 어찌 보면은 우리가 동맹을 잘하겠다는 무슨 말이냐 이렇게 해가지고 오히려 미국에게 트럼프에게 점수를 얻는 거 아니냐라고 생각할 수 있는데 교수님께서는 이러한 정책이 좋은 것인지 좀 약간 분석해 주시면 됩니다. 네, 이슬리 교수 이해가 되신 거죠? 네. 자 그러면은 플로어에서도 저희가 질문을 받았고요. 랩업하기 전에 네 분의 패널리스트들로부터 제기된 질문에 대한 답변을 듣겠습니다. 아까 순서대로 우리 피터 이 박사님부터 좀 해주실까요? 네. So I guess just I'll keep my response very short on the idea of building blocks for collective security. I think there are at least three things that Korea and other US allies should be focusing on in the next sort of 2.5, 3 years. The first, and since this is a forum hosted by the Seoul International Law Academy, I think these actually have legal consequences more. So the first one is around, I guess, the legislation around defense industrial cooperation. And so this is something that has been attempted under previous Korean governments to work with the United States on. So we think about things like reciprocal defense procurement agreements. We think about Korean membership in the National Technology Industrial Base. We think about AUKUS Pillar 2, for instance, with Australia. These are all areas where actually a lot of the work will be around legislation, around congressional support in the United States, but also in other allied countries. So that is something that can continue even under the Trump administration, but also between Korea and other countries. So Korea and Canada, Korea and Australia, Korea and others. The second part would be, I guess, force posture. And so I talked briefly about how Australia is changing its force posture. Part of that is actually how Australia does reciprocal access agreements, visiting forces agreements with other US allies and partners in the region. And so in the last few years, there's been a very rapid suite of RAAs signed in the region between Australia, Japan, the Philippines, the UK, and others. Korea is completely missing from all of that discussion right now. And so that's something that Korea really should be looking at. It doesn't have to be with Japan. It doesn't have to be with the Philippines, but looking at how Korea does that with New Zealand, with Australia. If Korea wants to do military exercises, having RAAs is very important. So that's another area where I think US allies can build the foundations for more collective security without necessarily going all the way to sort of Article 5 mutual defense agreements. And I guess the last one is around command and control. And so Korea is going to have a very big debate around operational control of the Combined Forces Command. But actually, if you go to Australia, there are New Zealand Army generals stationed in the Australian military. There are Australian Army generals stationed in Hawaii in the US Army Pacific. So actually, integration of allied forces is not a very radical new thing. It's an area where Korea has a great deal to contribute, I think, given its very substantial military power. So those are, I guess, three areas where we can start building the foundations for collective security. Thank you. Thank you very much. Thanks. I think the question to me generally was about what we can do in the face of this uncertainty and this climate. I think that there are three things that we can do, but we have to bear in mind that again we're dealing with a president of the most powerful country in the world who can change anytime for any reason. Yeah, so that is a very big caveat. But the three things. The first is, I think, in the context of the sort of uncertain and dynamic new world, foreign policy has to have an added degree of nimbleness to it. What I mean is this. For many countries, it is about still engaging the US and China and engaging them by making sure that we have a value proposition for them, right? And that value proposition will translate, hopefully, to less pressure and hopefully to increase the cost on the US, for example, of pressuring you. So a good example in the case of South Korea is where you have leverage on shipbuilding, semiconductors, automotive industries. Play to that advantage that you have. Yeah, and second, we have to increasingly look at how we deepen bilateral relationships and build up minilateral relationships. And minilaterals
very often are going to have to be issue-based. Now, the interesting dynamic we are seeing is, and I think one of my colleagues on the panel alluded to this, or maybe it was the question, the second question, that the United States may be watching what you're doing, right? So, for example, Trump has said that he's going to impose tariffs on countries that join BRICS, right? He hasn't done that yet. It'll be very interesting to see. And I think the litmus test of that is actually going to be the Emiratis, the UAE, because the UAE is a sort of a third generation member of BRICS, right? The first generation, the core four, and then after that, South Africa. The Emiratis are third. But the Emiratis have really gone out of their way to collaborate with the US under Trump. So whether tariffs will be imposed on, say, Indonesia compared to the UAE for joining BRICS is going to be a test of my first hypothesis that if you endear yourself to the US, the costs on you may be reduced, not to zero, but lower relative to everyone else. And the last point I will make is smart engagement. Basically, you look at how the Europeans are dealing with Trump now, right? They've got 180 degrees from criticizing Trump to now fawning over Trump, right? What has resulted from that? Trump is saying that the United States may look into investing in the security guarantees for Ukraine, whereas 6 months ago, Trump was ready to throw Ukraine under the bus. But again, this is Trump, so who knows what happens in 6 months' time, right? But playing to Trump's idiosyncrasies and also working with the people in his inner circle. Yeah, the people in his inner circle under Trump 2.0 are very different from Trump 1.0. Why? Because as we all know, they were chosen because they have proven their loyalty, which means Trump can trust them, or at least Trump seems to be ready to trust them. And so when they whisper in his ear, when Pete Hegseth whispers in Trump's ear, it's very different from Mattis whispering in Trump's ear from 1.0. Yeah. In the past, we know there was this Kremlinology during the Cold War. There's China watching during the rise of China. Now we have to start a tradition of US watching in that fashion. Thank you. Thank you. For Ambassador Lee, thank you very much for the question comparing China and North Korea as drivers of trilateral cooperation. I would say that it's not a matter of bigger or smaller threats, even from the perspective of Tokyo, but these challenges are qualitatively different. And the beauty of the trilateral cooperation is that the trilateral mechanisms are multifunctional. So I think South Korea, Japan, and the United States, politically, diplomatically, are most able to justify the trilateral cooperation and point to a very clear driver by identifying the North Korean security threats, which are not just nukes and missiles, but also sanctions evasion and cyber hacking and Bitcoin theft and all the rest. And so by focusing on what is clearly international norm violation, what is clearly threat, these mechanisms are less controversial and have more support and can also deal with other challenges which may have a bit more political sensitivity and domestic political friction because the economic relations with China are so important. And so I think the trilateral cooperation, the beauty of that is actually that it allows tools that have multiple applications, but have a ready justification from Pyongyang. And it doesn't look like North Korea is going to be changing its tune anytime soon. But the question from the floor, I think,
raises a very important point about the changing politics and the perceptions thereof. You know, if you go back to the first Trump administration, there was a lot of concern that the United States was no longer pushing its allies together. Remember the radar lock incident? Remember how close Jisomiya got to the chopping block between Korea and Japan? Where's America? Where's Washington? People were not listening to me saying, you know, red alert in the alliance partners' cooperation. Things are different under Trump 2.0. Allies are so concerned about what the United States is doing, they're binding more to each other in order to hedge against US uncertainty and also have more bargaining leverage with Washington. So actually, I think it's very smart that President Lee sends his foreign minister to Tokyo first and then Washington. Then he himself goes to Tokyo first and then Washington. I don't think Trump's going to take offense to that. Trump's going to appreciate that someone knows well about negotiating and bargaining and moving multiple pieces on the chessboard at the same time. Ultimately, trilateral cooperation is in the interest of these three countries. And I think Korea and Japan are playing it well to try to have more leverage in Washington by doing more together between Seoul and Tokyo. And finally, it also provides, I think, in this very unusual political constellation, ways of doing things that previously might have been considered disloyal hedging, now would be seen as cooperative contingency planning and even public goods provision. It's true, circumstances could change and Trump could take a very different line on China once he has his big leader summit with Xi Jinping. Or after politics change and maybe Trump, KJU re-engage with each other, it could look like the environment is changing very much. But actually, I think the administration here in Seoul is well placed to say like, well, we've got a lot of engagement efforts prepared, and we're willing to contribute and pay for some of these things that could improve the engagement of North Korea if the Trump-KJU situation goes down that route. And yes, the situation with China is very difficult to manage, but because of the uncertainty of Trump's trade policies, we have to have better relations with China. We have to have China come to APEC, and we have to have these regional institutions share the burden. And that doesn't look like disloyal hedging against the alliance, doing more with China. That looks like provision of public goods and contributing to stability. So I'm actually quite optimistic in South Korea's middle power role, especially as it increases the cooperation with Tokyo in the region. Thank you. Thank you very much. 예, 저는 두 가지 사안에 대해서 간단히 답변드리겠습니다. 먼저 이 대사님께서 제기해 주신 건데 트럼프 행정부가 대중국 입장, 명확한 입장, 한국의 명확한 입장을 요구하는 상황에서 외교 딜레마를 어떻게 극복할 것이냐. 저는 두 가지를 일단 주목을 해야 된다고 생각합니다. 먼저 첫 번째는 오인식 방지. 그러니까 트럼프 미국 행정부에서 한국의 동맹을 좀 과거와는 약화된 것처럼 인식하지 않도록 메시지 관리나 아니면 어떤 공동 성명 같은 걸 낼 때 좀 조심해야 될 것. 단독이든 아니면 독자적이든 아니면 공동 성명을 조심할 것. 예를 들어서 균형 외교라고 하면 과거에 균형 외교라고 하면 미국 입장에서는 손해 보는 듯한 느낌이 들었던 거거든요. 왜냐하면 동맹국하고 그냥 그 지정학적 이웃국하고 같은 선상에 두니까. 그러니까 비중 외교 개념으로 사실 이렇게 해서 오인식을 방지하는 게 하나 필요하고, 두 번째는 대미 레버리지죠. 대미 레버리지. 지금 트럼프 2기 행정부에서는 메가를 위해서 필요한 동맹국하고는 결속력을 강화하겠다는 거거든요. 그러면은 레버리지가 있어서 미국을 위해서 도움이 되겠다라는 인식을 하게 되면 그만큼 동맹도 지키려고 할 겁니다. 그래서 마스가가 이번에 나온 거고, 원전 동맹, 원전 협력도 나오는 건데, 그런 식으로 레버리지를 잘 활용하는 게 필요하다. 그것을 바탕으로 신뢰가 쌓이면 그때 한국이 인도태평양에서 역할을 하되 위협을 특정하지는 않겠다. 뭐 차이나를 꼭 명시하지 않겠다. 공동 성명이든 아니면 역할을 할 때. 그러면서 포용 외교든 설립 외교든 간에 여지를 찾을 수 있는 게 있고요. 그래서 그런 방향으로 하면 될 거라는 생각이 들고요. 그리고 캐나다에서
그 지금 이 안보 시각을 바라보는 여러 입장을 정리해 주셨는데 특히 한 가지만 거긴 답변을 드리겠습니다. 나토가 지금 집단 방위가 지금 상황이 약화되는 상황 같은데 인도태평양에는 어떤 영향을 주고 상관성은 어떻게 되냐. 그 좋은 말씀 해주셨는데 저는 그렇게 생각합니다. 나토는 집단 방위인데 과거에 냉전 시대 때 유럽은 집단 방위고 아시아는 양자 동맹이었죠. 근데 지금 유럽에서는 집단 미국이 역할을 안 하려고 좀 약하게 하려고 하면서 집단 방위가 사실은 의지의 연합 수준으로 집단성이 약간 약화되는 게 있고요. 그 예를 들어서 우크라이나를 지원하기 위해서 가동되는 게 지금 의지의 연합인데 반대로 아시아에서는 지금 양자 동맹이 의지의 연합 방향으로 움직여지면서 그것도 미국이 주도가 되는 의지의 연합 방향으로 움직여지면서 집단성이 강화되고 있습니다. 그러면 한국이 거기에서 어느 포지션을 차지하느냐에 따라서 지금 뭐 G7 플러스까지 지금 생각을 하고 있지 않습니까? 지금 현 정부에서는 그것뿐만 아니라 한미동맹 결속력에도 상당히 영향을 미치기 때문에 그 의지의 연합을 어떤 식으로 전략적으로 활용할 것인지 주요 포인트로 외교 전략으로 가져가면 좋을 듯합니다. 이상입니다. 네, 네 분 답변을 잘 들었고요. 네 분이 뭐 결론을 다 적절하게 내주셔서 오늘 회의가 굉장히 그 보람 있게 끝난 것 같습니다. 저희가 지금 다뤘던 세션 1에서의 주제는 인태지역 지정학의 변화를 재평가를 하고 생존 전략을 찾는 거였습니다. 뭐 답변이 좀 되셨다 이렇게 생각이 되고요. 사실 제가 제기하거나 할 질문을 많이 가져왔는데 역시 시간 문제 때문에 다 해소를 못했습니다. 이제 마지막으로 좀 정리를 해보려고 그러는데요. 트럼프의 재집권 그리고 극심한 정책 불확실성으로 인해서 확실하게 국제 질서는 좀 재편되고 있다. 특히 이제 룰 스페이스 인터내셔널 오더 또는 룰 스페이스 시스템으로부터 지정학적 대립 공간으로 바뀌어지고 있는데 특히 인태지역이 가장 첨예한 그런 지역이 됐다. 그래서 이런 것들이 이제 인태지역 국가들을 실험하고 있는데 여기에는 기회도 있고 뭐 압력도 있고 이게 동시에 수반되고 있는데 여기에 따라서 각 그 국가들이 자기의 능력도 배양하고 뭐 가치도 좀 증대시키는 그런 어떤 필살의 노력들을 좀 해나가고 있다. 이런 내용들이 좀 나와 있는 것 같고요. 강대국 경쟁이 아주 눈에 띄게 나타나는 지역이 됐는데 지금 미국하고 러시아가 알래스카에서 만난 걸 보면 역시 뭐 강대국 정치가 다시 돌아오는 것 같습니다. 그래서 이것은 우리들한테 굉장히 알러밍한 그런 신호로 지금 다가오고 있고 이제 전략적 모호성을 견제하는 건 점점 어려워지고 있다. 이런 것이 공통된 지금 견해이신 것 같습니다. 한편에서는 글로벌 공급망으로부터 중국으로부터 좀 탈피해야 된다. 그런 압력이 있는 반면에 또 한편으로는 미국으로부터도 미국에 대한 의존성으로부터 탈피하고 그 불확실성을 해소를 해야 된다. 이런 양면으로부터의 그런 탈피, 그 양쪽으로부터의 그 거리두기, 뭐 이런 것까지도 지금 나와 있기 때문에 우리가 생각할 수 있는 모든 그 옵션들 그리고 생각들이 지금 고려돼야 되는 것이 아니겠는가 이런 생각이 되고요. 결국은 인태지역이 가장 그 위험한 플래시 포인트들이 있다. 뭐 다 얘기가 나왔지만 한반도, 동중국해, 남중국해, 대만 이런 화약고가 다 인태지역이 있기 때문에 가장 위험한 지역이 역시 우리 지역이 될 것이다 이렇게 생각이 되고 이런 과정, 이런 상황 속에서도 결국은 미국은 indispensable 파워로 남을 수밖에 없지 않겠는가. 당분간 미국과 잘 지내는 거, 미국의 우리의 가치를 보여주는 거, 이런 것들이 전략으로 결국 남게 되지 않을까 하는 것이 대세 논의가 아니었나 이런 생각을 하고요. 동시에 키노트 스피치에서도 말씀하신 것 같은데 중국도 이러한 상황을 어떻게 잘 매니지해서 활용해서 헤쳐나가느냐가 서로 상호작용을 일으키면서 앞으로 인태지역의 지정학 형상을 이렇게
보여주게 될 것이다. 형성해 나갈 것이다. 이런 생각이 들어서 오늘 그런 면에서 매우 다양한 그런 논의들을 했고 좋은 질문들과 토의가 있었습니다. 그래서 바쁘신 중에 한국까지 이렇게 찾아오신 분들 그리고 틈을 내주신 패널리스트 네 분께 감사드리고 열띤 토론에 참석해 주신 오디언스 여러분들께 감사를 드리면서 1세션 마치도록 하겠습니다. 네, 첫 번째 세션 수고해 주신 우리 이경수 대사님과 패널리스트 모두에게 감사드리면서 시간이 좀 지나갔기 때문에 일단은 1시 40분에 두 번째 세션을 시작하도록 하겠습니다. 점심은 여러분들이 입장하실 때 프론트에서 안내받으신 대로 점심을 가지시면 될 것으로 생각합니다. 그러면은 다음번 세션에 뵙겠습니다. 감사합니다. 두 번째 세션은 안호영 전 외교통상부 제1차관님께서 자장으로 진행해 주시겠습니다. 제2세션은 인태지역의 지정학적 변화와 기후변화 협력의 새로운 양상이라는 표제로 진행하겠습니다. 네, 안 대사님 부탁드리겠습니다. Second time. Good afternoon. Well, that's not enough. Third time. Good afternoon. Thank you. Thank you so much. Well, in the first session, we in fact discussed a lot about the changes in the international system, how rule of law is changing to rule of power, etc., etc. And in this second session, we are going to discuss about how those changes in the international system will have impact upon this crucial issue, I have to emphasize crucial issue of climate change. And for that issue, then of course we have, well, I have to say, highly qualified panelists with us. And then the challenge would be how to manage time. So this is how I see management of time, which is I will give only 10 minutes for panelists. And after 9 minutes, I will let them know that they have 1 minute left, and then they should be wrapping up. Okay? So I will give you warning after 9 minutes, right? And then after that, I will try to exercise my prerogative as a moderator, and will ask several questions. And Ambassador Lee is over there, and then he was patient, so he waited until the end of the session. I'm not patient. So what I'm going to do would be, I will raise questions, and then my panelists, they're expected to answer back to me right away. Are you ready? Right? And then I have to tell you, these questions were not shared with the panelists. So the reason why I'm going to manage my time that way is because I want to leave some time for exchange with you, with the floor. So let's see how it goes, right? And then as for the introduction of panelists, you already have their bio in your program. So I will just skip that. And without further ado, Professor Chung, you have your 10 minutes. Thank you, Ambassador An. Instead of preparing for the PPT slides, I decided to write a short essay so that I already shared with you in printed format. So I thought that by doing so, I could provide more detailed discussions, and then based on the context that we have been using today to discuss about the climate change. So let me use 10 minutes efficiently so that I can touch upon the main points that I thought about important. Number one, have you noticed in the morning session when the distinguished speakers discussed about the geopolitics and the shifting focus from the rules-based international order to something else in Indo-Pacific region. And they discussed about the various variables which might affect on this regional politics and dynamics. Have you noticed any one of them
mentioned about the climate change at least once? Other than my greatest boss, Minister Yoon, nobody mentioned it. So I need to answer on it first, because otherwise you might think, oh, climate change is nothing. Why we have a climate change session here? There is a reason why I have observed why this issue, important issue, has not been recognized. Number one, by the way, do you think the climate change is real? I think so, yeah? All of us think that climate change is real. Weather is changing in Seoul. It's not a typical weather in Seoul. We are experiencing more severe weather as if we were in the South Asia because of climate change happens. That's number one, right? Nobody denies on it. Then when we approach it to understand the dynamics from the geopolitical point of view, the concept of the geopolitics focuses on the role of the sovereign states based on territoriality, right? You agree with me on this? Yes. And then you need to think about the characteristics of the climate change problems. Once you emit the CO2s here, it will affect on the global climate system right away. It doesn't matter whether you are in Seoul or in South Africa or in Australia or in Washington, D.C., right? So it's a truly one single global problem. In other words, if a country would like to address climate change, actually it doesn't work. You have to work together. It's not an issue that one sovereign state based on territoriality can control over it. Even if we feel sorry that the United States withdrew Paris Agreement, and then the impact of the US, of course, is significant, but we need to approach that issue to deal with actually from the very different angle. Climate change is a real global public good issue. And then if you study theories on international relations and others, climate system needs to be addressed in the context of global governance, having not only sovereign states, but all stakeholders. You have to bring them all, otherwise we don't solve the climate change problem. By the way, government itself don't emit CO2s a lot. It's households, it's industry, and others, right? Even cities are saying that their emission covers about 70 to 80% of the global emission. But current structure that is based on geopolitical analysis is based on the central governments, right? The national interests and others, which are somewhat different from what we are supposed to do, right? So that's why I didn't see any significant considerations on this very important issue, that's why we are dying. So based on that, I thought about what would be the best sort of the approach to address the climate change issues in the Indo-Pacific region context. And then by looking at several years discussions on the climate change issues, especially by the previous government of Republic of Korea, I have realized there is a conceptual vacuum, because foreign policy was driven by those who are pretty much obsessed by the important concept of the geopolitics and the power politics, and then considering rules-based systems, but not enough, right? And then here, many issues about the supply chain, like you remember the issues on the IRA, right? If you would have visited the website of the United States, they said by the US government, it's a US climate change bill. But the Republic Korean government approached that issue as a matter of the supply chain, right? And then so it's a part of it, but we lost the sort of the big picture on how to address the issue. We are talking about the critical minerals a lot, right? And one of the main drivers was talking about the electric vehicle industry by the United States. And then electric vehicle industry must not have appeared in front of us without considering the issue of the climate change. How could you address that, right? So in that sense, many issues have been discussed in the context of economic security, right? And in that sense, I think that if we don't lose the main big picture of the climate change, maybe we need to think about the new, or a bit slightly modified existing concept of the climate economic security. The reason why I'm talking about that is that if you study the Paris Agreement to a large extent, you will realize
Paris Agreement regime is not about the regulation itself. It's about promoting actually industry on low carbon technology base with adequate finance. 3 means of implementation of the Paris Agreement include finance, technology, and capacity building. So it's not about the regulating actions, it's about creating new industries. So accordingly, McKinsey, a global consulting firm, argues that the potential market size of the climate industry is 2 to 80%, not of the United States market, but the global market. So it's a big new stream of economy, but you need to put the global public concept of climate. So based on that, sub-concept of this climate economic security may include climate security as an umbrella concept, and as we are familiar with, economic energy security, and then mineral security as well. Then we will be ready to discuss about how to deal with the climate change issues in more detail, in a more effective way in every sense. In that sense, coming to Indo-Pacific region, I thought about then, as I indicated, as we saw in the morning session, climate needs to be integrated as a main component in the Indo-Pacific vision itself. It should be included as a guiding principle in all Indo-Pacific cooperation frameworks, such as among Australia, Japan, and Korea, maybe ASEAN versus Pacific Islands and others. And even China can be included, not in a large full scale, maybe considering geopolitical situation, I would call functional cooperation with China, looking at the possible areas of cooperation such as the methane abatement, renewable technology standards, disaster early warning systems. These are just the examples. So it should be inclusive. This is a little bit different tone from what we have discussed in the morning, simply because the nature, characteristics of climate change is different. And then, what are the details things then that we can do? I listed several issues that we can work together in this context in my writing. Maybe we can advance the cooperative carbon market frameworks. And then this is not a day when I go into deep on the carbon market issues, but this is the issue in climate area where you can actually make a lot of the private sector involved. And it's a matter of the technology transfer with the developing countries. It's a matter of the new climate financing. It can be linked with very important ODA work with the Pacific Islands. So carbon market, to me, seems to be a very effective way of dealing with the climate change issues by including private sector to a large extent. And there are different types of the carbon markets that we can think about. I just mentioned that in my writing for you as well. And then second. Well, Professor Chung, you have 1 1 minute to wrap up. Okay, I'll wrap it up. Strengthening collaboration with the climate vulnerable countries. In the Pacific, as you know, Pacific Island countries, these are the countries which drives the important agenda of the climate issues at the international level. And then especially in case of Australia, we all know that Pacific Island countries means very something important to them as well. And then to Korea as well. In the UN context, we now have a new independent finance system called Loss and Damage Fund and things like that. And then we have to integrate all these discussions with clean energy supply, and then critical minerals as well. And then by doing so, in the end, we need to have a platform through which we can continue to work together. So we can create such as the Indo-Pacific Climate Forum and some other functional, corporate, unilateral corporate mechanisms as well. Finally, are you aware that next year, maybe next to UN COP will be hosted? Not decided yet, but I think that likely go to Australia. So it's their chance actually for countries in the Pacific to form a new framework of the cooperation to deal with the climate change issues, including China, in the midst of the increasing geopolitical impact in the general geopolitical situation in the Pacific region. So I'm finishing. Thank you so much. Yeah. Well, as a matter of fact, sure. I promise you. Well, there are at least sure. three questions I want to raise with you. Sure.
So the first question would be with respect to the role of the United States or absence of role of the United States, in the sense that the Trump administration withdrew from Paris regime once more, right? So, well, there in fact have been a lot of concerns expressed about what will be the impact of United States leaving the Paris regime. But could you explain a little bit in very simple terms why it in fact would make it difficult for, say, effective implementation of Paris Agreement? Well, U.S. Number 2 emitter, of course. As I said, that even if U.S. itself is not the only decisive factor, but it's a big, and then it having its political and economic leadership in general, that image that they have, U.S. Action can mean something in general. By the way, whenever we made a very significant success in the UFC negotiations, it's because of the agreement between United States and China. And then, so in the sense that general implication that we have, U.S. is important. But if I add one more, but it's not possible for us to address climate change without the U.S. It is also possible that will create middle powers such as the Republic of Korea to capture more potential opportunities thanks to U.S. Okay. My second question would be related with the role which could be played by China. And then I think China assumes a very important position for the implementation of Paris Agreement as well. But at the same time, so far, China's position has been rather ambivalent, to say the best, in the sense that China has technology, China has money, but on the other hand, China says we are free from historical responsibility. So there is no way that you could be pressuring me. You in fact are not, in fact, in a position to pressure me for the implementation. So that, in fact, is the reason why China has been assuming rather ambivalent position. But let us think about what will be the impact of United States leaving the Paris Agreement once again. I think there could be two different reactions coming from China. China, on the one hand, could be saying, now United States is free from my back, so I could just continue to be ambivalent. But at the same time, China could be saying, now United States is no longer there, so I could be playing a bigger role so that I could be filling the vacuum. And once again, I can show to a large number of countries what China can do. And then, in fact, we could be taking advantage of the absence of the United States. So which way do you think China could be going? Okay, by the way, this issue can also, well answered by Ambassador Bamsey as well, but I would provide my observations on this question. I think, as I said, I strongly suggest for you to consider the concept of the climate economic security agenda, because I indicated that if you approach the related only from the economic security point of view, you will lose or you cannot capture very essence of the whole dynamic. In that sense, I think China is playing the two different roles. At the political front, it uses this issue as a matter of the exercise of political leadership toward the global south, basically. And then at the micro level, economy level, China sees this as an important opportunity, not only penetrating into developed countries, more importantly, developing countries, right? And then they don't have to provide, for instance, technology, especially finance, because global climate regime already has a global finance and public, mechanisms that will help actually global South countries to, implement what China would like to work together with, especially in the midst of the U.S. absence. It's a great opportunity for China actually to capture all these potential opportunities underneath China leadership. Well, Professor Chung, as a matter of fact, that's precisely the reason why I'm raising this issue, which is that United States, when it leaves Paris regime, must understand the great risk that it is running. And then in my observation, United States doesn't seem to realize that. No. So that's the reason why I raised this question with you. My third and last question will be,
because I have observed you for a long, long time. In my view, you are one of the best international lawyers in the whole world, if not in Korea, right? So on that basis, let me raise this question with you, which is that on July 23rd, then ICJ, International Court of Justice, it passed advisory opinion on state responsibility on climate change. And then, as a matter of fact, I was much, much impressed with that advisory opinion, because it was very clear that, in fact, countries, states, nations, they in fact assume state responsibility to comply with fight against climate change. So now, let us remind ourselves, it was quote-unquote advisory opinion. In other words, it does not have binding power, right? But what impact could it have upon implementation of Paris Agreement? Okay, but I have to respond to the first issue that you mentioned before I go to the main parts. So you said the advisory opinion. If ICJ would like to pursue to make a legally binding decision, I don't think we would have any chance to see this kind of the decision by the ICJ. It was only possible because ICJ advisory opinions don't have legally binding effect. That is related to the main part. I think we have two different general implications that we can draw from this advisory opinion. Number one, be careful. There are legal grounds where actually even we can pursue, the ultimate, the last result of the making state responsibility, decision. But at the same time, because it's an advisory opinion, if you know even the global politics and the geopolitical situation at this time especially, and then the past record of the implementation of the ICJ decisions, then this can be a very important reference, but this cannot be the panacea. So based on this, maybe some countries, especially Pacific Island countries, they would pursue more aggressively on what they can get out of the international society to protect themselves, right? In that sense, there is a very good contribution too, but this one cannot be the sole remedy for them to solve the problem. By the way, as you may know, that this advisory opinion was initiated because of the strong request of the Pacific Island countries. So that's my answer. Which in fact run the risk of being inundated with water and then could be disappearing from the map, right? Yeah. But at the same time, as I said, I always considered you as one of the best international lawyers, and I'm quite happy with your answer. Well, Ambassador Bamsley, you have 10 minutes as well. Thank you. Thank you very much, and I hope it will be easier for me to meet the timeline, because many of my thoughts are very similar to those that we've just heard from Professor Chung, and I think I can begin too with one of the common themes of this morning's discussion which is that the uncertainty, perhaps chaos, that we find in geopolitics at the moment does provide many opportunities for different forms of collaboration. And as Professor Chung said, climate change is one of those because of the nature of the problem and the requirements for any solution at the national level for individual countries or at the global level. So Professor Chung also asked me to focus on the bilateral Korea-Australia sort of questions that arise in this context. And when you start to do that, you're confronted with this truth that Korea and Australia have a very multifaceted relationship, all sorts of dimensions, all sorts of activities, not least people to people. But when you look at the trade relationship, it's pretty interesting that the major export of Australia to Korea is fossil fuels, coal and gas, and the major export of Korea to Australia is fossil fuels, generally refined liquid fuels. Korea does most of our refining for us. This is going to change.
let's think about how it will change. Fossil fuels are going to decline. That's the sort of key dynamic of the climate change response, is that we'll stop using fossil fuels eventually. So the relationship between Korea and Australia will change as our decarbonisation commitments are implemented. Governments have recognised this. Can we go back a couple of slides, please, just to the Korea? That's it. Governments have recognised this and some time ago established a sort of formal agreement on the potential for improving our economies by greening them together. Nothing much yet seems to have happened in terms of action on that, notwithstanding the potential. But I think that as we better understand the more or less unlimited renewable resources in Australia, renewable energy resources in Australia, we can see potential benefits for green supply chains in some of the key products that Korea produces. Move on to Article 6 as another area of great interest, I know, to Korea. Article 6 is essentially part of the Paris Agreement, which says countries can get together to implement the agreement and do it in a voluntary way. We usually think of that in terms of developed countries collaborating with developing countries, and that's an important part of it, but there's no reason why two developed countries can't collaborate as well. And I would suggest that as Korea starts to go down the path of Article 6, it might be worth considering working with a country that has capacity, experience and regulatory integrity in this often very, very controversial area, because much of it focuses on the land sector. And Australia is such a country. We've had a system for developing credits from action in the land sector for a lot longer than a decade. And I think globally that distinguishes Australia from other countries. It's not without controversy, some of that very deep, even in Australia. But I think it's a good place to start with a country that has a lot of experience and knows what the questions are and has some of the answers. But if we look at the key dynamic of the response to climate change globally, it's all about investment. There's a one-word solution to climate change, if you like. It's investment. There's plenty of money around. It's a question of redirecting it, of sending it to climate-friendly economic activity rather than what we see at the moment, which is much of it in economic activity that worsens the climate and the global condition. So governments have started to develop what they call taxonomies, essentially an analysis of investment possibilities to guide investors so that their investments can be in climate-friendly activities rather than the other. And we're seeing a process in our region now where the governments concerned understand the importance of making those sets of guidance, those taxonomies, interoperable, so that what is thought to be in Korea to be a sustainable financial investment is also seen that way in other countries. And this is, I think, a growing, an important part of the response to climate change, not just in our region, because the first real international cooperation in this respect was between China and the EU, facilitated by an NGO. And that's now spreading in the region. And I just draw attention to it again as a possibility for collaboration
echoing some of the themes we heard in this morning's discussion about the importance of economics as a foundation for more general geopolitical cooperation. If we want to extend that to what some might see as a sort of fanciful degree, we could talk about the potential for an Asian CBAM. A CBAM is essentially, it was you could say, a European invention, but it's one that's spreading. It's a border adjustment mechanism for looking at the carbon content of goods that cross borders. So it's a carbon border adjustment mechanism. Generally very unpopular among developing countries because it's seen as essentially, as it is, a tariff. And is this the year to be talking about more tariffs? Curiously, it might be. I don't want to extend this too far, but just think about the potential for reversing the concepts that CBAM today brings to mind of exclusion, and thinking about an Asian CBAM which could bring harmony and harmonisation. It's a long way off, as my slide says, but it may be possible. And just moving to the final point, again echoing something that Professor Chung mentioned, which is the real potential in our region, particularly in the Pacific, where all of the countries in the Pacific, all of the island countries are found amongst the most vulnerable to climate change. There is a real opportunity for cooperation in building resilience in this region. We've seen established just a couple of months ago the Pacific Resilience Facility. Korea brought leaders of the Pacific to Korea some time ago and expressed support for the Pacific Resilience Facility, which is an idea from the Pacific. It's led by the Pacific. It will be established in the Pacific. I think there's real potential here for Korea to make a contribution there. So finally, thank you to the organisers for inviting me today. I'm very grateful to be here, very interested always to be back in Korea. And although I think, I don't differ with any of the points that people have been making all day about the way in which things are changing, I think there is real opportunity ahead of us if we are thoughtful enough and foresighted enough to see it. Thank you. Well, Ambassador Bamsey, thank you so much. You used 9 minutes and 30 seconds. So you owe me 30 seconds. So let me also raise several questions with you, which is that the first point is, well, Professor Chung already mentioned it, in the sense that it has not been decided, but at the same time, many people expect it will be Australia to host COP meeting next year. And I have to say, Australia, I think, has been very successful in presenting your image as a good citizen of the world when it comes to climate change issues. Congratulations. So having said that, and I think by doing that, you raise the level of expectation. When countries are saying, well, it's going to be Australia to host COP next year, then they are saying, wow, that will be something done, something really important done during presidency of Australia, right? So, well, thank you for being a good citizen, but at the same time, you raise the level of expectation. In your view, you have been working on climate change issues for many, many decades. So with all of that as your background, what do you think would be the realistic goal you could be setting for, say, Australian presidency of COP, assuming you have it? Well, thanks for the question. I hope Australia is the host of of COP next year. I think, what do we need? And in the climate regime, in the development of the international climate regime, I don't think we need any more a change of direction. I think the direction is well established, it's set. But what's missing is a pace that matches the urgency of the need. So if whoever hosts COP31
has to be thinking about the real need for a change of pace. And if Australia is hosting, I think there is real potential to show, as an example, the way in which the Australian economy can contribute to that change of pace. And I think the use of renewable energy resources to create products which have until now have been the problem, to create them in a way that makes them a solution. For example, I'm thinking of making iron and steel in ways which contribute to solving the problem rather than contributing to the problem by using renewable energy. I'm thinking of establishing means of developing production of ammonia used in vast quantities every day in a green way. We can show how that can be done because it's being worked on. So there's a good example there. And then if we turn to the sectoral needs, if you look across the what are called nationally determined contributions, the agendas that different countries set after the Paris Agreement, amongst developing countries, very clear that the number one preoccupation, if you had to find the number one preoccupation in developing countries, is the sustainability of their food systems. And that's about the land sector, land and water. And I think Australia is very well organised. The way we have the experiences we've had, the mistakes we've made, and the result in terms of institutions creates a very strong position for Australia to provide assistance to developing countries for sustaining their food system. So I think there are two examples of ways in which an Australian COP could demonstrate means of changing the pace and solving some of the really key sectoral problems which concern developing countries in particular. Thank you, Ambassador Benson. You just said maybe after all these years, what we need is not change of direction, but change of pace and the acceleration of pace. And I totally agree with you. And then with respect to acceleration of pace, let us just think about Article 6, right? And then when it comes to Article 6, then of course, throughout all those COPs, much efforts have been made in order to, well, in a sense, better develop the system. But at the same time, during all these years, Australia, in fact, has been operating the market, right? So what that experience of running the market tell you about the feasibility of the carbon market? It tells me that nothing is perfect, and the land sector is particularly difficult to manage, in which to manage a market because of essentially difficulty of measuring emission flux in the land sector. But while it remains difficult, there are some really quite robust methodologies for doing that. Most of them are Australian methodologies. This has been a preoccupation for a long time. And they've been recognised by other countries as being robust, even though they're still controversial in many ways. It's the best opportunity, I think, for creating even better methodologies. And we can't rule out land sector emissions from part of the solution because at the moment they're about 20% of global emissions. As we gradually control energy-related emissions, land sector emissions are likely to be 50% of global emissions in a couple of decades. So we've got to deal with the problem. We've got to confront the problems and overcome them. And I think in Australia there's quite a lot of expertise, deep expertise now, at finding robust ways to do it. And we do get other things wrong too. We discovered only a few years ago that we'd underestimated fugitive emissions from mining activity by an order of magnitude. So this is, if we let the perfect be the enemy of the good, we'll never get anywhere. We've just got to confront these problems and deal with them and do everything we can.
Ambassador Bamsey, the last question, third and last question, which is again the idea being how to promote the pace, how to accelerate the pace. And that one area which really needs acceleration of pace would be climate investment. And then in that context, you talked about taxonomy, multi-jurisdictional taxonomy. Where was it developed? That's my first question. Second question would be, why not larger number of countries are participating? It's growing. My third question would be, China is already in there, right? Yeah. What is the implication of China being part of multi-jurisdictional taxonomy already? Does it mean China is now more than ready to invest in climate change related issues? I hope there is. But anyhow, these are three interrelated questions. I wanted to answer the question you asked Professor Chung earlier about China, because I think the answer is it's both things are true. On the one hand, they maintain the position that they're just another developing country in a context in which developing countries are seen as having differentiated responsibilities. And on the other hand, there's no country in the world where there's more action to deal with climate than in China. And the reason, I think, is that Chinese leaders have long understood that climate change is a key economic issue, and that underpins national security at the end of the day. So that's been obvious. Some people think that one of the reasons is that Chinese leaders for a long time have mostly been engineers, and that engineers have a particular view. If there's a problem, find a way to solve it. But whether or not that's true, China has been very active. And on the interoperability of taxonomies, China has been leading the way, I think, and they've the first real attempt to do that, and effort that succeeded, was between China and Europe. Singapore has joined. Australia has been asked to join. South Africa is interested. It's moving. And my voice is exhausted. All right, thank you. Well, thank you so much. And Dr. Lee, you have 10 minutes as well. Thank you. Good afternoon, everyone. 안녕하세요. 오후에 지금 제가 강의할 때 가끔 쓰는 농담이 있는데 굉장히 안 졸릴 시간이죠. 그래서 지금 굉장히 안 졸리게 말씀드리도록 하겠습니다. 오늘 제가 말씀드릴 내용은 우선 모두에 이 말씀을 드리고 싶습니다. 제가 지금 APEC 에너지 장관회의의 실무 협상을 체어를 하고 있어요. 거기에서 에너지 장관회의에서 중요한 이슈 중에 하나는 기후변화일 겁니다. 기후변화 협상을 하는데 오늘 호주에서도 오셨고 계시지만 의견이 통일되지 않고 있습니다. APEC 내에서도 의견이 통일되지 않고 있어요. 대표적으로 지금 트럼프 행정부가 있는 미국과 그다음에 호주라든지 뉴질랜드 그리고 캐나다 이 나라들의 의견이 굉장히 엇갈리고 있습니다. 예를 들면 sustainability라는 표현을 미국은 삭제하기를 원합니다. 이게 지금 APEC의 현장의 분위기예요. 그 현장의 분위기를 전해드리면서 저는 고민을 해보았습니다. 그러면 기후변화 이슈를 앞으로 우리가 어떤 분야에서 어떻게 협력을 할까라고 생각을 해보았고 오늘 말씀드리고 싶은 한 분야 중에 하나는 산업 부문입니다. 이 부분을 중심으로 말씀을 드려보겠습니다. 우선 첫 번째 슬라이드에서 우리나라 코리아의 NDC 임플리멘테이션 스테이터스를 본다면 한국은 지금 NDC 달성에 온트랙인 상황입니다. 자, 이게 좋은 소식이기도 하고 나쁜 소식이기도 합니다. 좋은 소식의 측면에서는 발전 부분이 온실가스가 계속 감축되고 있다는 거는 좋은 소식입니다. 나쁜 소식은 산업 부분은 목표를 무려 초과 달성하고 있는데 이게 감축의 효과라는 부분이 약하다라는 것입니다. 산업 부분이 앞으로 굉장히 중요하다라는 시사점이 도출되는 부분입니다. 산업 부분은 지금 한국 산업 부분은
업황이 좋지 않아서 비즈니스 컨디션이 좋지 않아서 온실가스가 줄어들고 있을 뿐 감축의 징후가 크지 않습니다. 자, 이 부분이 앞으로 도전이 될 것이고 이거는 비단 한국의 문제가 아니라 다른 나라들도 마찬가지다라고 말씀드릴 수 있습니다. 예, 그래서 전 세계는 지금 무엇을 하고 있냐? 산업 부분의 저탄소화를 위해서 많은 투자를 하고 있습니다. 제가 보기에는 투자의 경쟁 또는 이렇게 표현하기도 합니다. subsidy race다라고 표현하기도 합니다. subsidy를 저탄소 분야에 과거에 WTO 시절에는 이런 거 줘도 되나 싶을 정도로 레이스를 벌이고 있습니다. 대표적인 게 유럽의 사례죠. 유럽의 사례를 보자면 굉장히 많은 프로젝트에서 철강을 오늘 중심으로 말씀을 드리자면 많은 프로젝트에서 약 50% 가까이를 정부가 지원해 줍니다. 여기서 우리는 질문할 수 있습니다. 정부가 왜 50%를 철강 공장, 민간 철강 회사의 철강 공장을 짓는데 50%를 대주지? 라는 질문을 할 수 있습니다. 자, 이 질문이 계속 나올 수밖에 없습니다. 정부가 왜 50%나 내줘? 우리나라에서도 이미 있는 질문이에요. 그 질문은 이겁니다. 자, 그냥 놔두면 민간 기업이 언젠가는 할 거예요. 다만 우리는 기후변화의 진행 속도를 완화하는, 미티게이션을 하는 속도를 기다릴 수 없습니다. 정부가 지원을 해줘서 새로운 인더스트리를 만듭니다. 방금 호주 대사님께서도 뭐라고 하셨냐면 인베스먼트라는 게 키포인트다라고 말씀하셨습니다. 자, 다음 슬라이드로 넘어가 보면요. 미국에서도 지금은 미국이 아무래도 저탄소에 대한 분위기가 약합니다만 인더스트리얼 부분에 데몬스트레이션 프로그램을 시행한 바가 있습니다. 자, 그래서 여기서 중요한 건 하드 투 어베이트 섹터라는 부분이죠. 철강, 화학, 시멘트 이런 부분은 생산 공정 자체가 완전히 바뀌지 않으면 온실가스가 감축되지 않습니다. 자, 기존의 철을 만들던 방법, 기존의 화학 제품을 만들던 방법, 기존의 시멘트란 소재를 사용하는 이런 것들이 완전하게 바뀌지 않으면 온실가스 감축이 되지 않습니다. 자, 이거는 도전적이고 어려운 길입니다. 여기에 다시 뭐가 많이 필요하냐? 투자가 많이 필요하고 미국은 신기술을 실증하는 걸 지원해 왔었고요. 다음 슬라이드에서 보신다면 자, 완전한 첨단 기술. 가끔은 우리가 미국이 제조업이 약하다라는 얘기를 들으면서 미국은 첨단 기술 이런 거는 없다라고 생각하는 경향이 있는데 첨단 기술은 미국이 다 갖고 있습니다. 여전히. 자, 그래서 로지 프로젝트라는 프로젝트에서는 철을 만드는 완전히 새로운 방법들에 대해서 물론 아직 금액은 작습니다만 지금까지와는 다른 새로운 철을 만드는 방법에 대해서 모두 연구를 하고 있는 것이 미국입니다. 자, 이런 프로젝트에 많은 돈을 썼었고, 자, 물론 트럼프 행정부에서 분위기가 많이 바뀌겠으나, 자, 이런 첨단 기술에 대한 연구가 필요하다라는 건 전 세계가 느끼고 있다라는 것이죠. 예, 다음으로 일본의 사례로 넘어가서요. 일본은 GX라는 일본은 어쩌면 그동안은 기후변화에 대해서 좀 덜 관심 있는 국가로 치부되었으나 앞으로 10년간 그린 트랜스포메이션을 위해서 많은 투자를 하도록 되어 있습니다. 약 20조엔을 정부가 투자를 합니다. 자, 우리 돈으로 한국 돈으로는 한 200조 원 정도 됩니다. 자, 굉장히 많은 돈을 앞으로 10년간 경제 전분화에 투자해서 뭐를 이끌어내겠다? 그린 트랜스포메이션을 이끌어내겠다라는 거를 천명하고 있고요. 다음 슬라이드에 보시면 그래서 이렇게 철강 산업 분야에도 앞으로 마일스톤이 정해져 있습니다. 2030년까지 30%를 감축하고 국제협력을 어떻게 하고 이런 부분들이 많이 결정되어 있습니다. 자, 다음으로 한국의 사례를 마지막으로 말씀드리면요. 얼마 전에 한국도 철강 분야에서 수소환원 제철 분야의 R&D와 그리고 실증 사업에 대해서 예비 타당성 조사라고 하죠. 정부의 이 타당성 조사를 통과하였습니다. 그래서 철강 분야의 미래 핵심 분야라고 하는 수소환원 제철, 화학 분야의 이 NCC를 바꾸는 것이라든지 시멘트의 새로운 소재를 개발하는 것이라든지 반도체 부분에서 F가스를 사용하지 않는 방법이라든지 이런 부분의 연구 개발을 지속하고 있습니다.
다음 슬라이드로 넘어가서요. 이거는 한국이 가지고 있는 실증 계획을 보여주는 겁니다. 그래서 앞으로 자 철강 같은 경우는 규모가 좀 축소됐는데요. 30만 톤 정도의 실증로를 건설할 계획입니다. 그래서 2030년까지 실증을 할 계획입니다. 자, 다음 슬라이드에서 정리를 해보자면요. 자, 지금 국제사회에서는 파리협정 체계의 동력은 제가 보기에는 약화된 상황입니다. 이 기후변화라는 건 아까 노능이 지적해 주신 글로벌 커먼이라는 특징을 가지고 있어서 누가 빠진다면 굉장히 동력을 잃는 분위기입니다. 자, 그렇다면 이때 기후변화라는 이슈가 어떻게 끌고 가냐? 자, 여기서 보시는 것처럼 약간은 규제적인 차원에서 일방 조치인 시밤이라는 게 있을 거고요. 좀 더 중간 단계 협력적이기도 하고 어떻게 보면 규제적이 될 수 있는 클라이밋 클럽이라는 움직임이 있습니다. 그리고 IPF는 이 구속력이 약한 협력 중심의 기구입니다. 자, 제가 보기엔 앞으로 이런 국지적인 움직임들을 중심으로 기후변화 이슈에 대해서 어떻게 보면 스몰 코얼리션이 더 활성화될 것 같은 분위기입니다. 다만 제가 예측하는 바는 자, 이 아래 제가 좀 파란색으로 표시된 것들에서 보시다시피 산업 부분을 어떻게 저탄소화를 할 것인지 이 부분이 하나의 핵심적인 의제가 되지 않을까 생각해 보고요. 마지막으로 그래서 인도태평양 지역에서 자, 어떤 부분을 협력할까? 산업 부분의 협력이 과연 중요할 것인가? 그리고 가능할 것인가? 라고 생각했다면 저는 굉장히 가능한 부분이라고 생각합니다. 지금까지 정리해 둔 건 각 국가가 많은 금액을 투자하고 있다. 자, 이 많은 금액을 투자하는 게 더 효과적이려면 어떻게 해야 할까요? 각자 도생으로 투자할 게 나을까요? 각각 투자를 하되 서로 협력이 가능한 분야를 찾아서 투자를 더 효과적으로 만드는 게 나을까요? 라고 한다면 협력한다면 좀 더 적은 돈으로 좀 더 많은 효과를 낼 수 있는 여지가 분명히 있다. 자, 산업 부분의 투자가 경쟁이기도 하지만 협력의 룸을 만들어준다라고 생각합니다. 자, 그런 면에서 산업 부분에서는 어떤 일을 해야 되냐 몇 가지 생각을 해본다면요. 하나는 지금까지 이 제품 단위의 온실가스를 측정하는 방법은 지금까지 정확하게 성립이 된 바가 없습니다. 예를 들면 지금 제가 들고 있는 이 볼펜이라도 이 볼펜이 자, 볼펜을 만들 때 온실가스를 얼마나 배출하냐라는 거는 측정이 됩니다. 자, 근데 이 볼펜이 얼마나 온실가스를 엠바디드하고 있는지, 함유하고 있는지를 정확하게 측정하는 방법은 정확하지 않습니다. 그게 이제 시밤에서 시작되었을 뿐입니다. 그렇다면 산업 부분의 제품들이 얼마나 온실가스를 배출하는지 이런 것들을 측정하는 도구가 국제 기준이 있어야 될 것 같고요. 한편으로 이 스탠다드와 더불어서 기술이라든지 R&D, 투자라든지 이런 부분에서는 협력할 부분들이 굉장히 많습니다. 그래야지 산업 부분에 특히 아시아 인도태평양 지역이 중요한 건 산업 부분에서 제조업이 성장하고 있는 곳이 어디냐라는 질문에서 해결할 수 있을 것 같습니다. 인도태평양이 지금 세계에서 제조업이 가장 많이 비중을 차지하고 많이 성장하는 곳이죠. 그러면 거기에 어떤 제조업이 돼야 되냐? 청정한 제조업이 돼야 된다라는 측면에서 협력의 여지가 앞으로 더 찾을 수 있는 틈새를 좀 니치를 개척할 수 있는 분야가 하나의 산업 부분이 아닐까 이렇게 생각해 봅니다. 예, 여기까지 말씀드리겠습니다. 감사합니다. 대단히 재미있는 그 프레젠테이션 해주셨는데 그 몇 가지 질문을 드리자면 첫째 질문이 뭐냐 하면은 한국이 나름대로 NDC를 잘 목표를 달성하고 있다. 그렇게 들으면 기분이 좋단 말이에요. 근데 그 이유 중에 하나가 우리 산업 부문이 지금 부진하기 때문이다. 이렇게 하면은 아이고 이게 야단났다 이런 생각이 든단 말이에요. 근데 저는 이제 그 포인트를 들으면서 무슨 생각을 했냐 하면은 이제 지금 목표를 맞추고 있다는 건 뭐냐면 2030년까지예요. 근데 이게 사실은 2050년까지 넷 지로를 달성해야 된다라는 그 큰 그림의 일부란 말이에요. 그죠? 근데 우리나라는 2030년서부터 2050년 그 20년은 사실은 계획도 안 낸 상태죠. 그죠? 그래서 헌재에서 그거는 문제가 있다라고 이제 판결이 나온 그런 상황이잖아요. 그렇다면은 그게 지금 2050년까지 넷 지로를 위한 계획을 만드는 게 어느 정도 피저블한 거냐? 그게 이제 첫 번째 질문입니다.
그러니까 이제 2030년까지는 잘 가고 있는데 물론 산업 부문에 부진이 있어서 그렇긴 하지만은 그러나 2050년에 넷지로라는 큰 목표 거기까지 가는 청사진을 우리가 지금 그릴 수 있느냐 그게 첫 번째 질문입니다. 저는 관련 작업을 참여했었는데요. 관련 작업을 참여해서 어떤 나라도 마찬가지일 겁니다. 2050년까지 그림을 그는 건 불확실성이 굉장히 큰 작업입니다. 자, 그렇다는 걸 감안을 하더라도 그래서 두 가지의 균형이 필요한 것 같습니다. 우리가 글로벌 1.5도 목표라든지 이런 부분에 컴패서블하게 만들어야 되는 하나의 목표가 있고 그 다음에는 앰비션을 두되 어떻게 하면은 가장 잘 임플리멘테이션 할 건지 어떻게 보면 어떤 코스트가 드는지 자 그런 것들은 국민들을 설득하지 않을 수가 없는 겁니다. 그리고 불가능한 길을 가자고 할 수는 없는 거거든요. 자 그 부분이 이 밸런싱을 맞추는 그래서 저는 이렇게 강조하는데요. 전환이라는 목표보다 전환 관리가 더 중요하다라고 얘기를 합니다. 그래서 트랜지션 매니지먼트라는 개념이 굉장히 저는 중요하다라고 생각하는 게 가끔은 이런 얘기들이 많습니다. 어떠냐면 당장 내일 아침이면 뿅 하고 탄소 중립이 될 것처럼 너무 쉽게 얘기하시는 분들이 많아요. 근데 저는 산업 부분과 에너지 부분을 다루다 보니까 그게 얼마나 고통스럽고 힘든 길인지가 느껴집니다. 그리고 우리가 따지고 들어가야 될 문제가 너무 많다라는 걸 느끼고 그러면은 그게 때로는 이렇게 받아들여지기도 하거든요. 하지 말자는 얘기냐. 아니 그게 아니라 잘 관리해서 잘 해보자. 왜냐하면 지금만 해도 이렇습니다. 제가 석유화학의 예를 하나 들어드리자면 지금 석유화학 기업들이 저탄소에 투자하겠다는 게 다 철회하고 있습니다. 왜 그러냐면 돈을 못 벌고 있거든요. 자, 그래서 돈을 벌고 전통적인 자기 산업에서 돈을 벌고 그 돈이 녹색 부분에 투자로 연결되는 고리가 계속되지 않으면 멈추게 됩니다. 아니면 뒤로 가게 됩니다. 이 뒤로 가는 과정이 없어야지 순조롭게 앞으로 간다라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 이 박사님 그게 이제 제가 두 번째 드리던 질문하고 그게 아주 딱 연결이 되는 그 포인트인데 무슨 말이냐 하면은 이제 아까 그러셨잖아요. EU에서도 지금 엄청나게 보조금을 주고 있다. WTO 체제에서 줄 수 없었던 같은 그런 엄청난 보조금을 주고 있다. 그 말씀을 하셨잖아요. 근데 이제 지금 우리가 이제 지금 이 박사님께서 예를 든 게 네 가지 섹터인데 그 중에 하나가 이제 페트로케미칼이고 그 중에 하나가 철강이잖아요. 근데 페트로케미칼은 지금 말씀하셨다시피 지금 이제 오버커패시티 문제로 심각한 지금 상황에 와 있고 최근에 보니까 산자부 장관이 그 업체 대표들을 다 만났더라고요. 그랬더니 거기서 이제 얘기가 뭐냐 하면은 자구 계획을 내라. 그런 그 자구 계획을 말하자면 기초로 해서 돈을 투입을 하겠다. 정부가 돈을 투입을 하겠다 이랬는데 그게 이제 큰 그림으로 보자면은 이게 어려운 상황이다라는 것도 느껴져요. 그런데 더 큰 그림으로 보자면은 어차피 지금 이제 그 네 개 분야를 중심으로 해가지고 산업 분야에 클린 매니팩처링, 그린 매니팩처링을 위해서 어차피 투자가 필요한 상황이란 말이에요. 그런데 돈을 만들어내는 건 어려운 상황이니 기왕에 지금 페트로케미컬 섹터가 어려움을 겪고 있는 이런 상황을 오히려 기회로 활용하는 방법은 없겠느냐라는 그런 생각이 저는 들어요. 그러니까 그건 철강에 대해서도 마찬가지죠. 철강도 지금 50% 관세를 맞게 됐는데 저것도 정부에서 도와줘야 된다는 그런 공감대가 있잖아요. 그럼 기왕 도와줄 것 같으면은 그린 매니팩처링이 가능한 대로 도와주자. 이렇게 오히려 그걸 기회로 활용할 수도 있지 않나 싶은 그런 생각이 드는데 이 문제를 오래 관찰해온 이 박사님 생각은 어떠십니까? 저도 적극 동의하는 바입니다. 제가 이거를 자주 묘사하는 말이 있는데요. 탄소 중립을 하기 위해서 지금 흔히 말하는 고배출 산업이 다이어트가 필요합니다. 우리가 다이어트를 여러분들 왜 하시는지 생각해 본다면 다이어트 우리 워크아웃을 하면은 왜 하냐고 생각하냐면 그냥 몸무게를 줄이기만 하지는 않습니다. 뭐냐면 몸무게를 줄이면서 건강해지고 싶잖아요. 그러니까 운동을 합니다. 이것과 같은 이치다라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 그래서 비교적 과거보다 큰 규모보다는 좀 더 규모가 줄어들 수 있겠다. 그렇지만
그 몸을 가지고 건강하게 유지를 해야 되겠다라는 관점이 중요한 거고 그렇다고 하면 기왕이면 어떤 분야보다 그리너한 분야로 전환할 수 있는 좀 더 규모는 줄어들지만 더 고부가고 전환할 수 있는 이런 부분으로 전환하는 기회로 활용하는 것도 하나의 대답일 것 같고요. 그런 점에서 다른 나라들과 공급망의 협력이 필요한 부분들도 있습니다. 예를 들면 오늘 호주에서 오셔서 계시니까 호주는 예를 들어서 철광석이 나는 나라, 우리나라 철광석을 많이 수입하는 나라기도 하지만 앞으로 그린 수소 분야라든지 이런 분야에서 굉장히 큰 포텐셜을 가지고 있습니다. 그렇다고 하면 한국이 그린 스틸을 개발하면서 그런 부분들에서도 협력을 해볼 수 있는 여지가 분명히 있단 말이죠. 자, 이런 부분들에서 또 협력이 있다면 더 빨리 저탄소 철을 공급망을 만들 수 있는 기회도 되는 거고 어떤 나라도 혼자 모든 걸 해결할 수는 없습니다. 그렇기 때문에 굉장히 중요한 것 같습니다. 그게 지금 세 번째 제가 드리려고 하는 세 번째 질문하고 직결되는 이슈인데 아까 이제 그 이 박사님이 프레젠테이션 제일 마지막에 인태 국가 간의 협력 중요성을 말씀하셨잖아요. 그런데 이제 그게 에이펙에서는 그게 안 일어나고 있다 그러셨잖아요. 그런데 그 마지막에 보여주신 그 표 중에 하나가 보면은 IPEF, Indo-Pacific Economic Framework 그 표를 보여주셨잖아요. 근데 거기에 필라가 4개가 있단 말이에요. 그게 세 번째 필라가 클린 이코노미예요. 클린 이코노미가 그 필러로 들어있는데 저는 그걸 보면서 무슨 생각을 하나 하면은 그 IPEF라는 게 바이든이 만든 겁니다. 그래서 이게 트럼프 시대에 저게 연결이 될지, 그래서 연결이 될지 중에도 특히 4개의 필라 중에 트럼프가 볼 때는 제일 마음에 안 드는 게 세 번째 필러일 거예요. 그린 이코노미. 그래서 그게 연결이 될지는 모르겠는데 만약에 그게 연결이 된다면은 그 IPEF의 third pillar 그거를 활용하는 방법이 현실적입니까? 아니 그러니까 이제 말하자면 인태지역의 협력을 강화하는 무슨 focal 포인트가 있어야 될 거 아니에요. 그 IPEF가 그런 작동을 할 수 있습니까? 일단은 제가 보기엔 미국은 IPF의 세 번째 필라의 클린 이코노미에는 되게 관심 없는 것 같습니다. 그런데 지금 에이펙을 협상을 하면서 제가 처음에 두만 얘기를 드렸는데 어떻게 보면 희망적인 부분도 발견되는 부분은 있습니다. 디테일 면에서는 미국은 근본적으로 이 클라이밋 체인지 온리라든지 뭐 저스트 트랜지션이라든지 트랜지션이라는 용어라든지 이런 부분에 지금 반대를 하고 있지만 디테일 면에서 서로 협력하면서 뭐 완벽한 그린은 아니더라도 트랜지션에 활용될 수 있는 룸에서의 협력 여지가 보인다라는 측면이 있습니다. 즉 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 명분이 아니더라도 실질에서는 기후변화 대응에서 협력할 수 있는 여지가 있을 것 같다. 예를 들면 트랜지션 과정에서 뭐 예를 들어서 그레이 에리어에서는 협력이 가능한 부분도 있고요. 그런 부분은 어떤 나라도 반대하지 않을 겁니다. 그런 부분에서 어떤 나라는 더 그린의 방점을 찍을 수도 있지만 우리는 완벽하게 트랜지션이 끝난 상황이 아니라는 점에서 그런 여지가 보이고 그 여지가 좀 더 있는 게 제가 그래서 말씀드릴 수 있는 게 산업 부분인 것 같아요. 산업 부분에는 비교적 미국도 지금 특별히 산업 부분에 대해서는 얘기가 적습니다. 왜냐하면 제조업 경쟁력을 갖고 싶은 거는 여전히 의지가 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 그렇다면 산업 부분은 협력의 여지가 있지 않을까 하는 생각은 더 들기는 합니다. 다만 명분 싸움에서는 양보할 여지는 제가 보기에는 미국도 그렇고 다른 선진국들 뭐 우리나라도 포함해서요. 명분 싸움에선 양보할 생각은 없는 것 같습니다. 알겠습니다. Dr. Kim, you have 10 minutes as well. Say briefly that having observed how you are such a drill sergeant moderator and strict on time and tough questions, I think I like the previous moderator a little bit better. I hope that joke helped everybody wake up a little bit. When Professor Chung contacted me and asked me if I wanted to, I was very excited because my first career, I was actually in international security. It's still sort of my first passion. But now I am in GGGI and I was asked to focus on, for those of you who do not know, GGGI, Global Green Growth Institute, is a treaty-based intergovernmental organization of which Korea and Australia are both founding member states. And so I will try to
focus on the high global perspective and see if I have enough time to to get into the details of what we do. And luckily, I only have 4 slides, and my second slide, or 5 slides, and my second slide is about quickly to take a step back and look at the big picture, because again, it is a global institution. We currently have 50 member states, and in just a couple of weeks, we're about to have 52 member states. 2 new countries have completed their accession process. And this is for context. So briefly, first, climate change is a global challenge. I think we all know this, and everybody has contributed to it. And when I say everybody, 99% of the global population. But of course, 100% is affected by climate change. As the person that I support as a senior advisor at the GGGI, Mr. Ban Ki-moon, has said many times, no one country is, no matter how resourceful or how smart or powerful, can do it alone. This really is a global problem. But of course, unfortunately, there's a huge disparity in the cause and effect. What I mean by cause is how much we all contributed to it and how much we are impacted by it. And the cruel irony is that those who contributed least are often the most affected by climate change. Secondly, Indo-Pacific region is huge. I just came from Washington several hours ago, so I'm a little bit jet lagged and tired. But in Washington, everybody talks about Trump. So I want to do my Trump impersonation, but I won't. Indo-Pacific region is huge, huge. It's hugely important. It's got a huge population. It's huge economic activities, huge territory, sea and land. According to your ministry, the Ministry of Foreign Affairs of ROK, 2/3 of the world population resides in the Indo-Pac region. It also entails 60% of global, more than 60% of global GDP, 50% of global maritime transport. And for the Republic of Korea, which is very trade dependent, 78% of ROK exports and 60% of imports into Korea. And 2/3 of Korean FDI, foreign direct investments, go into the Indo-Pac region. Of course, definitions and boundaries, there are no boundaries, right? We're talking about 2 huge bodies of water. But it is, when you call it Indo-Pac and you combine the 2, it is the single largest region in the world. Naturally, the largest body of water and the largest landmass of the world. And it means huge biodiversity. It's and also the largest number of islands. When you talk about Indonesia, 17,000 something islands, Philippines, 7,000 something islands, and the 30,000 islands in the Pacific. And of course, all of these coastal areas is where biodiversity is heavily concentrated. And one thing I would quickly mention about that is because it is Indo-Pacific region, nobody really controls it. It's not like a terrestrial world. And it's no wonder that major powers of the world are vying for influence and control. The last point on this is that the Indo-Pac region is increasing geopolitical tensions. It's a given. It's unavoidable that the world's number 1 and number 2 economies are now in head-on rivalry. By virtue of its size, there are so many hotspots that we talked about this morning. The panelists talked about the tensions. We're talking about Korea, the Koreas, the China, Taiwan, East China Sea, South China Sea, and all the way to Kashmir in South Asia. And that's only just naming a few hotspots. And also, it's shifting. It's moving away from the hub and spokes alliances of the 20th century, and now what is being called by some scholars as the lattice or networked system of alliances, including the Quad, AUKUS, US, Japan, Korea, all of the mini-lateral that we talked about this morning. And very briefly, I just have to single out and mention India. It's very unique. It's the de facto leader of NAM, right? The non-aligned
movement. And it's strengthening relations with US, Japan, France, Australia, but yet it still is not afraid to defy Western countries and their political will, right? It's buying Russian oil as we speak. And we're talking recently about China, India, Russia talks, and there's more. I'll move on to the third slide. Climate change, although it's a global challenge, it really needs to be highlighted that for many countries in the Indo-Pacific region, it's also an existential threat. So many islands that I just mentioned. And because of these islands, especially the rising sea levels and their low-lying geography, it's on pace to swallow up entire islands. The daily tides are flooding them daily in many communities. And the coastal erosion of these limited land masses, they're forcing entire communities to become what we are now becoming normalizing, climate refugees that have to leave their livelihood and move homes. The saltwater intrusion also is threatening drinking water sources and ruining crops, and that poses real food security issues. Secondly, the extreme weather events. It's one of the least, the region is one of the least equipped to handle climate change. These weather events, typhoons, floods, droughts, they're becoming more frequent and more severe, and even the deniers have to secretly admit that it's true and climate change is real, as Professor Chung started out his message. And the third point on this is the economic costs for a lot of the countries in the Indo-Pacific region. They get hit twice. It's doubly damaging. And what I mean by that is they are, first of all, the most vulnerable countries and the LDCs by virtue of having fewer economic, technological, and human capacity resources. They can't handle it. They're hit really hard. And then also, when you consider the fact that a lot of these economies depend very heavily on agriculture, fisheries, and tourism, climate change impacts and ruins these sectors very much. The fourth slide, I hope I'm doing well on time. I want to point out the Indo-Pacific region is shifting geopolitically. The security first policies of the world, they have always overshadowed climate change cooperation. The intense strategic competition that is ongoing over natural resources and supply chains, they are often used, too often, as tools of coercion. We see Western nations diverting climate and ODA. 1 minute to wrap up, please. Yes, sir, thank you. To ODA defense, to defense, especially in the Russian invasion. China has recently used export bans for minerals. And even during COVID, trillions of dollars have propped up their own economies. And of course, economy is part of the security agenda. The territorial and military buildup, it's sort of a distrust, a vicious cycle that builds distrust and then more buildup by other neighbors. And of course, when you think that jets, fighter jets, tanks, warships, they cost exponentially more than solar panels, wind turbines, and electric vehicles. The tension builds up and it leads to this vicious cycle for the whole region. The traditional models of frameworks and climate cooperation, they have not worked. The UNFCCC, Paris Climate Agreement, they are not binding, and sovereignty, as the panelists have discussed, of states still rule. There are regional initiatives with ASEAN, with PIF, Pacific Islands Forum, and more, but they still have lacked immediate and significant effects. And the power dynamics where smaller nations like the SIDSs and the LDCs, they are not involved in some of the most important decisions. Last slide. I think there are new opportunities, though. I think I'll just start with the first, which is the maritime and blue economy. It could present the low-hanging fruits for security and climate to overlap. And the idea is to integrate climate considerations into security strategies, and also for
climate finance, where we are lacking to reform and realign so that they are more driven by the LDCs and the South Asian states and Pacific Island states. And lastly, the climate diplomacy. It's been overshadowed and lopsided by national interests, very narrow national interests, but it could be improved through track 2 dialogue involving more scholars, civil society groups, think tanks, sharing where it can be more inclusive with indigenous and vulnerable communities. And I think I'm out of time, so I will stop there. Thank you. Thank you so much. You are doing very fine for somebody who just traveled such a long distance from Washington to Seoul only several hours ago. You're doing fine. My compliments. So my first question to you would be this, which is that you, in fact, told us very impressively about how vulnerable large number of island countries are in the Indo-Pacific. And listening to you, I said myself, well, about your own institution, that is to say GGGI. What is the mandate of GGGI? It deals with, I guess, mitigation, but at the same time, does it also deal with adaptation? Because I think in broad terms, working with those, say, Pacific Islanders, it in fact could conceptually be part of adaptation efforts, right? Yes. So GGGI mandate, does it include adaptation as well? And if so, what does GGGI do to help those Pacific Islanders? Thank you for that question. Yes, the answer is yes. GGGI does both mitigation and adaptation. And the way that we do that is in 2 broad categories. One is policies and national plans and strategies and goals. And the other big category might be climate finance, because money runs the world and you need money. The way we do that is helping. So we have network of, as I mentioned, 50 member states. The minority are contributing members, including Korea, Australia, Norway, UK, UAE, Denmark, and a few others. But the majority of the 50 member states are actually developing member states. And so they are what we call participating member states. And in some, they receive help. And we are able to work as the network facilitators to bring into marriage the developing and the participating member states so that they can trade knowledge, they can trade money, needless to say, and technology and networks and capacity building and so on in order to do projects on nature-based solutions, smart agricultural for food security issues, and many other projects. And of course, the hot one, sexy one, would be renewable energy technology. Well, thank you, Dr. Kim. Well, China, one of the things we observe about China is that China, in fact, is definitely trying to reach out to Pacific Islands. And then, in fact, they made much inroads. The way I look upon it, they made much inroads in terms of, entering into the kind of relationship they never, in fact, tried to enter into, like, using the port, et cetera, right? Which, in fact, put the United States on a lot of concern. And I think United States try to respond. And then, as a matter of fact, we have chargé d'affaires, American chargé d'affaires in Seoul for the time being, Joseph Yoon. Yes. And then if you remember, Joseph Yoon, in fact, used to be appointed as U.S. ambassador to Pacific Islands. And then he, in fact, concluded many new agreements with those Pacific Islands, which, in other words, mean United States is put on notice. China, in fact, is spreading all its influence around Pacific Islands. And United States, you cannot just take them for granted. You must respond in kind, right? So I just look upon that quote-unquote geopolitical picture. And does it mean that, in fact, Pacific Islands, those vulnerable Pacific Islands, they, in fact, can get something out of this geopolitical rivalry between China and United States? That's a tough question, I have to first admit. Secondly, I guess I should share that among the 50 member states of GGGI, we are missing China.
it is a participating member. It submitted a letter of intent to join many years ago. We are also missing the United States, and we are missing Brazil, and Russia. And I think I'm trying to hit all the BRICS. Oh, and India. India is also a participating member partner state, not a member state. And I think the part of the reason is because these giant countries. First of all, I should mention that Ambassador Howard Bamsey was a Director General of GGGI, and he can help me and probably answer much better than I can. But my figure, from my experience supporting Mr. Ban Ki-moon in these high-level dialogues, these big countries, they have so much, whether they're rich countries or developing countries, they have so much clout, they have so much influence, and it's very hard to get them to the table to where they have to succumb to the will of the consensus of the majority or all of the member states. So that has been a huge challenge. And it also, a last point I would want to mention about this, well, maybe not the last, one is that GGGI as a intergovernmental organization that is ruled by the executive governing organ, which is the council. It does not really have say on the political matters that you raised. But I just wanted to point out lastly that when I was in academia many years ago in my first career, there was a time where I talked with the Chinese colleagues from their Ministry of Foreign Affairs, and over burger and beers at a casual setting, I remember asking them, when will China finally open up and democratize? And I remember the answer I found to be very fascinating, because this was almost 3 decades ago, right around just before 9/11, if I recall correctly. And they said that Chinese people, not everybody should have the vote, because some are illiterate, some are uneducated. And I remember thinking, well, first of all, how convenient for you, because you are obviously elites of the country. But looking back now, it seems the way they are, the planned economies and the planned strategies by the elites, by the oligarchy, it seems like they have something going right in some senses, because they are going well into renewable energy and climate, filling the vacuum where the US, the most powerful democracy in the world, it seems to be going in the wrong direction. So that dichotomy, US-China balance, I think that's a very tough one to crack. Thank you. Well, I don't know, how much time do we have? Yong-il, Dr. Lee, how much time do we have? 4 minutes? Well, I was thinking about providing at least 20 minutes for the floor. And, 10 minutes? Okay. Well, in that case, Dr. Chung, in fact, is gracious enough to let me know that we can have another 10 minutes. So if you have questions to raise with the members of the panel, you can raise your hand, and please identify yourself and address the question to one of the panelists, and then you can introduce your question. Dr. Shim, can you bring microphone for Dr. Shim? Good afternoon. Thank you so much for the panelists for their wonderful contribution in this session. My name is Sang-min Shim, and I'm from the Seoul International Law Academy, one of those organizers for this conference. I really find the idea of Asian CBAM fascinating, but it might be also challenging to really just formulate the partnering countries and try to implement the main ideas about that. My questions to Ambassador Bamsey is, would you like China be counted in or out for the moment? Another question that is related to this one is, by implementing this Asian CBAM, we might be able to make US manufacturing suffer, because they do not have a carbon pricing system. And if they want to export their items to the Asian countries that are implementing Asian CBAM, they will have to pay more to be able to sell their products. Well, how would you think about these possibilities? Thank you.
I think, Dr. Shin, I think about them in the same way you do. It's a really fascinating because of all these possibilities, but very difficult to manage. And I think the question, should China be in or out, is asked about every single initiative that anybody conceives in the region. And the answer usually is, it's in. On carbon, China deployed last year more renewable energy than the rest of the world combined, and that happens now regularly. So I don't think we can think of a global solution to climate change without China being at the centre. As Professor Chung said, whenever we've made a leap in the climate process, it's been the result of US-China coordination, at least in part. With the US missing, that leaves China as potentially the most significant leading country on climate efforts, whatever they are. And somehow I think the rest of us have to deal with this fascinating problem in a practical way. I don't know exactly how, but it's a challenge we have to meet. Thank you so much. Fascinating discussion. My name is Michelle Winthrop. I'm the Irish ambassador to Korea, and in a previous life, I was a climate negotiator. I have a question for whomever would like to take it. I have heard it said, and it has been my observation, that one of the challenges of coherent Asian action on climate is the slightly amorphous identity of the Asia-Pacific region at the climate negotiating table. You have the Pacific Islands, they're part of a group with the Caribbean islands, so, slightly different agendas. And then you also have massive countries like Asia sitting alongside, the Marshall Islands, or China sitting alongside the Marshall Islands or whatever. To what extent is that slightly dysfunctional identity of Asia at the UNFCCC a problem? And is there scope at this stage now, in this new world we're in, for a bit of creative thinking about how Asia might find its voice more effectively in that space? Thank you. Me joining the umbrella group. Maybe I can answer it. In the sense, because of that, Indo-Pacific region is the best place where we can actually develop all kinds of the collaboration among the different countries, such as like Australia and Korea, Japan, and possibly Singapore. We can be the donor countries to provide assistances to small island countries. And then we can work together with China and India actually to work together to develop their low carbon economy paths as well. So we don't necessarily have to go outside the region. Depending on how we formulate the plans, actually there are ample opportunities. So in that sense, and then because we are neighbors, we know how to play the games. And so in that sense, the Indo-Pacific region, as a previous speaker said, that this is a largest emitting region in the world. And then most of them are developing countries. So it just has a lot of potential in terms of thinking about the future global market in the context of carbon. So it's just an opportunity to me to work on. Well, Madam Ambassador, I have to tell you, well, I very much appreciate the answer, but at the same time, I appreciated the question, in fact, enormously, in the sense that, well, that in fact is a kind of question which a real negotiator or a real negotiator can raise in her mind. Right? I spent many years in multilateral fora, and then that kind of question often comes up in my mind. And I said to myself, I can definitely associate myself with Irish ambassador as well as that question. Thank you for the question. Ambassador Ahn, could I just add that sure. Ambassador Winthrop said in a previous life she was a climate negotiator. I think the climate negotiators, there's no such thing. You stay in the, until we fix the problem, once a climate negotiator, always a climate negotiator in some way, I think. Am I? Oh, sure. Yeah. So one of the key issue that the government of Republic of Korea actually needs to consider
in terms of the strengthening our negotiating power or power to work together with other potential donor countries in the Indo-Pacific region is that in the context of the UNFCCC negotiations, Korea belongs to a little bit of the quote-unquote other negotiation group, environment integrity group. And then I've been in the Korean delegation since 2007, and then I have raised the question since then because we seems like belong to good partners, but maybe we can have a better partners. By the way, EIG group consists of the Switzerland and the Korea and Mexico and some other countries. But the Switzerland is influencing inside the group, which doesn't emit CO2s a lot. So that has made some other situation inside the group. How can we make a common negotiation position in discuss about issues? If Korea in the context of political considerations and even based on the Korea-U.S. alliance, maybe, and then thinking that we always look for the opportunities to cooperate with Japan and Australia, other than Korea, all the countries belong to one negotiation group, that's umbrella group. So this is my personal opinion. Maybe one of the first ways to strengthen our way of contributing to Indo-Pacific region is to realign our negotiation positions in the UNFCCC negotiations. Good. Any other question? 오늘 저는 2011년부터 13년까지 MB 정부에서 기상청장을 지냈습니다. 우리가 기후 리스크 하면은 물리적 리스크하고 이행 리스크가 있는데 오늘 외교 전문가들은 주로 이행 리스크에 관해서 말씀을 하셨는데요. 물리적 리스크는 여러분 아시는 것처럼 태풍, 홍수, 가뭄이 더 심해지거나 해수면 상승이나 저지대 침수 이런 부분이 문제가 되는데요. 2022년에 유엔 사무총장 구테르스가 2027년까지 개도국을 위해서 조기 경보 시스템을 전부 다 구축하겠다는 그런 목표를 내세운 바 있습니다. 그래서 오늘 이행 리스크 말고 저는 물리적 리스크에서 조기 경보 시스템을 구축한 사례를 최근에 저희가 네팔 산사태에 관한 것을 한국 기상위성으로 해결하는 국제 세미나를 지난주에 했고요. 그리고 지난주에 송도에서 ADB 아시아 개발은행 주최로 아시아 태평양의 폭염 경보를 어떻게 구체적으로 내려서 수요자한테 줄 것이냐 이렇게 했고요. 또 하나는 저희가 GCF 프로젝트 이거 UNEP 프로젝트입니다. UNEP 태평양 도서국가에 아주 초단기 조기 경보라고 하면 3시간에서 6시간짜리 어떤 스콜이나 풍랑이라든가 이런 급박한 상황을 분석을 빨리 해서 그들의 그 네트워크에 띄워줘서 그들 스스로 대응을 할 수 있는 이런 체제를 갖춰주는 것입니다. 그래서 오늘 이행 리스크에 관한 전반적인 얘기는 잘 들었고요. 이 물리적 리스크에 대한 이 준비도 아시아 태평양 지역에서 이미 국제기구를 통해서 많은 협력이 이루어지고 있고 이것이 이행 리스크 차원에서도 또 협력을 하다 보면 서로 시너지 효과가 나고 산업이 일어나고 서로 그 아시아 태평양, 인도 태평양 국가 주민들 간의 유대 관계도 발생해서 더 좋은 목표를 달성할 수 있지 않을까 생각이 됩니다. 코멘트 드렸습니다. 대단히 감사합니다. Well, I think this would be the time when we should be wrapping up, and then I would not dare to wrap up the very rich discussion which has been made, thanks to all the 4 panelists. So when I introduced the panel, then I told you this is a very important subject, and then we put together the best panelists to discuss this important issue. And after sitting 1 hour and 30 minutes, I hope every one of you would agree with me. And then if you agree with me, let's just express our thanks to panelists with big applause. 이미 예정된 시간을 조금 초과했기 때문에 원래 우리가 그 커피 브레이크 10분을 가지기로 돼 있는데요. 저희 커피 브레이크 5분으로 하고 다시 한번 세션 3번째 세션에 뵙겠습니다. 예, 감사합니다. 예,
세 번째 세션을 시작하겠습니다. 모두 다 들어오시기 바랍니다. 세 번째 세션은 표제를 기술 패권 경쟁과 인태 전략이라고 했습니다. 이번 세 번째 세션 좌장은 우리 서울국제법연구원 부원장이신 심상민 아상정책연구원 선 연구위원님께서 수고해 주시겠습니다. 심상민 박사님, 그럼 부탁드립니다. 네, 부원장님 감사합니다. 네, 이번 세 번째 세션은 제가 감히 말씀드리기로 가장 좋은 세션을 마지막에 남겨놨다라고 말씀드리고자 합니다. 아마도 지금 1세션에서 논의되었던 그 지정학적인 변화가 과연 가장 우리 21세기를 규정짓는다고 할 수 있는 이 기술 패권 경쟁에 어떻게 반영되고 그러한 과정에서도 과연 이 인도태평양 지역에서 그 기술 관련 협력이 가능할지를 여러 전문가분들을 모시고 한번 논의해보는 그런 세션으로 꾸며봤습니다. 오늘은 네 분의 정말 이 분야의 전문가들을 모시고 심탄회한 기타 없는 토론을 진행할 예정인데요. 한 분 한 분씩 제가 소개를 해드리도록 하겠습니다. 먼저 제 왼쪽에 앉아 계신 김상배 서울대 정치외교학과 교수님을 소개해드리겠습니다. 감사합니다. The next to Professor Kim is Professor Chai Chi-hong from Fudan University. She teaches international relations and an expert in the hegemonic competition on emerging technologies. 그 옆에 계신 분은 유중구 박사님, 세종연구소의 선임연구위원이시자 외교안보 센터장으로 계십니다. 사이버를 비롯한 이 신기술에 대해서 오래 그동안 연구를 해오셨고요. 그리고 그 옆에 계신 분은 차정미 박사님이시고 국회 미래연구원에서 오셨습니다. 외교안보 팀장을 지금 맡고 계시고 과학기술 외교의 전문가이십니다. 이제 차례로 이 전문가분들을 청빙을 해서 말씀을 듣고자 합니다. 먼저 김상배 교수님의 발표를 듣도록 하겠는데요. 각 분당 한 12분 정도씩 말씀을 해주시면 좋을 것 같고 저희가 발표 후에 시간이 남으면 플로어에서의 질문을 받고 응답하는 식으로 나머지 시간을 한번 꾸려볼까 합니다. 네, 그럼 김 교수님 부탁드리겠습니다. 예, 안녕하세요. 서울대학교 정치외교학부의 김상배 교수입니다. 여러분 뵙게 돼서 반갑습니다. 지정학을 논하던 그 세미나에서 저희가 기술, 특히 AI 관련된 이런 얘기를 좀 하게 되는 그런 세상이 됐습니다. 요새 기술 지정학이라고 하는 표현들은 굉장히 많이 사용되어지고 있고 또 좀 더 넓은 의미에서 디지털 지정학이라고 부르기도 합니다. 그래서 기술이라고 첨단 기술, 이런 신흥 기술이라고 하는 것이 어떤 면에서는 그 미래의 국력의 어떤 지표가 되고 있는 이슈이고, 그러다 보니까 저희 선진국들을 중심으로 해서 굉장히 큰 경쟁들이 벌어지고 있고, 저희가 지금 있는 한반도를 중심으로 해서 미국하고 중국이 벌이고 있는 이 기술 패권 경쟁이라고 할까요? 이런 것들이 우리에게 영향을 미치는 가장 큰 지정학적 현상이지 않나라는 생각을 해보게 됩니다. 그러다 보니까 미중의 AI를 둘러싼 핵심 기술 분야에서의 경쟁에 대한 소개 말씀을 좀 드리고, 또 그 사이에서 또 중견국으로서 한국으로서 우리가 가지고 있는 고민을 같이 공유해보는 그런 시간을 좀 갖도록 하겠습니다. 지난 10년, 20년을 되돌아보면은 미국하고 중국이 첨단 기술 분야에서 벌어지는 경쟁이 좀 굉장히 점점 더 심해지고 있고 가속화되는 것 같습니다. 10년 다르고 20년 다르고 좀 계속 다르면서 지금 전체적으로 전개가 되고 있고, 최근에 특히 AI로 대변되는 분야에서 이제 미국하고 중국의 경쟁이 좀 심각하게 되고 있는 상황이고, 아마 올해 초에 딥시크라고 하는 그 중국의 AI 모델이 발표되면서 또 미중의 이 경쟁을 보는 어떤 새로운 시각들도 많이 등장하고 있지 않나라는 생각이 듭니다. 중국이 굉장히 많이 추격을 하고 있는 모습들을 좀 보이고 있습니다. 사실 지난 6월 말인가요? 우리 윤병세 이사장님 모시고 제가 중국 상하이와 항저우 지역에 중국의 IT 현장을 좀 돌아보고 한 50여 분의 전문가들이 굉장히 놀라게 되는 그런 상황들을 봤습니다. 저희가 보고 놀란 것들은 미국에서 봤을 때도 새롭게 보일 수밖에 없는 그런
현상이었을 것 같고, 단순히 기술을 개발하는 차원을 넘어서서 디지털 플랫폼 경제 전반의 이슈라든지 또는 정부가 관여하는 다양한 수출과 수입의 규제 문제하고도 연결되기도 하고, 또 기술 이슈가 안보와 만나게 되는 상황 속에서 어떤 안보와 관련된 담론을 어떻게 펼칠 것인지 서로 생각이 다르기 때문에 펼쳐지게 되는 갈등의 양상들, 또 미중의 두 나라의 경쟁인 동시에 각국의 동맹과 또 연대를 맺고 있는 파트너 국가들까지 어떤 진영 간의 경쟁으로 확장되는 모습들도 보여지고 있는 것 같습니다. 그리고 또 이런 것들이 장차 언제 군사적인 차원에서 뭐 우리가 AI 군비 경쟁이라고 할 수 있는 부분으로 확산되어 갈지 모른다라고는 우려도 항상 잠재해 있는 것이지 않나라는 그런 생각을 해보게 됩니다. 미국하고 중국이 AI 분야에서 벌이고 있는 경쟁이 예사롭게 들리지 않는 것은 그것이 우리에게 미치는 영향이 지대하기 때문일 것 같고요. 학계에서도 다양한 시각에서 다양한 분야에서 이런 연구들을 진행을 하고 있습니다. 그 전체적인 얘기를 사회자님이 주신 12분 내에 설명드릴 수는 없는 것 같아서 오늘은 제가 발표할 때 주로 특히 미국이 지난 7월 달에 발표한 AI 액션 플랜을 중심으로 해서, 그리고 AI 액션 플랜이라고 하는 행동 계획에 대해서 중국이 보이고 있는 최근의 반응을 중심으로 해서 위중이 현재 펼치고 있는 이 분야에서의 지정학적 경쟁의 구도에 대한 말씀을 설명드리도록 하겠습니다. 아시다시피 지난 7월 달에 나온 미국의 AI 액션 플랜은 세 가지 큰 축을 내용으로 하고 있습니다. 첫째는 AI 혁신의 가속화가 첫 번째라면 그것을 뒷받침하는 AI 인프라스트럭처의 구축이겠고요. 세 번째는 국제적인 차원에서 AI를 외교와 안보 차원에서 미국이 주도해서 새로운 질서의 미래를 열어가겠다라고 하는 그런 모습들을 보이고 있습니다. 어떤 면에서는 미래 질서를 꾸려나가겠다라고 하는 어떤 패권국으로서의 의도 같은 것들이 투영된 사례가 아닌가라는 생각이 들고요. 그런 얘기는 그 AI 분야에서의 풀스택 패키지라고 저희가 부르고 있는 하드웨어부터 시작해서 소프트웨어와 데이터 플랫폼 또는 다양한 인프라스트럭처까지 이르는 AI를 생산하는 데 필요한 전체적인 생태계와 관련된 미국의 표준을 주로 동맹국들을 중심으로 해서 전파하고 그것을 통해서 어떤 새로운 질서의 미래를 꾸려가려고 하는 그런 모습들을 지금 그런 의도를 드러내고 있는 것이지 않은가라는 생각을 하게 됩니다. 이런 모습은 사실 1980년대와 90년대부터 컴퓨터 산업이 초기부터 미국이 가지고 있던 이 분야에서의 주도권을 좀 더 확대 재생산하려고 하는 그런 의도로서 이해되어지는 것이지 않나라는 생각이 듭니다. 7월 23일 날 그 미국의 AI 액션 플랜을 발표하고 난 직후에 공교롭게도 7월 26일에 상하이에서 중국에서 세계 AI 대회라고 하는 것이 열렸습니다. 어떤 면에서는 중국 버전의 중국 스타일의 AI 액션 플랜이라고도 할 수 있을 텐데요. 어떤 면에서는 미국이 이 분야에서 보이고 있는 그 행보에 대한 어떤 중국의 나름대로의 어떤 반론을 보여주는 사례가 드러나지 않나라는 생각이 듭니다. 특히나 딥시큐로 대변되어지는 AI 분야에서의 오픈소스, 좀 더 개방적인 모델이죠. 개방적인 모델들을 오히려 개도국들, 글로벌 사우스의 개도국들에게 전파시킴으로 인해서 이 분야의 새로운 AI 글로벌 거버넌스의 주도권을 중국이 주도하겠다라고 하는 의사를 표현했다고 할 수 있습니다. 어떤 면에서는 사실상의 패권을 민간 기업들이 중심이 돼서 소위 멀티 스테이크 홀더리즘이라고 하죠. 다양한 행위자들이 참여한 그런 어떤 사실상의 질서를 꾸려나가겠다라는 것이 미국의 구상이라고 한다면 중국은 거기에 대해서 어떤 190여 개국의 어떤 국가들이 유엔과 같은 국제기구에서 어떤 전통적인 국가가 한 나라 한 표씩 채택하는 이런 식의 어떤 국제국의 메커니즘을 통해서 AI 분야에서의 새로운 질서를 만들어 나가는 주도권을 잡겠다라고 하는 의사를 표현했다고도 할 수 있습니다. 그래서 미국의 AI 액션 플랜과 중국의 이런 그 AI 협력 기구의 어떤 제안이라는 것 사이에서 한국의 나름대로 어떤 고민스러운 상황이 펼쳐질지도 모른다는 것을 예견하게 되는 대목이겠고요. 실제로 중국이 이 세계 AI 그 협력 기구에 대해서 한국의 어떤 참여를 요청하기도 했다는 얘기들이 지금 전해오고 있습니다. 이런 상황 속에서
우리가 이제 어떤 식으로 대응할 것이냐 하는 문제 같은 것들이 예사롭지 않은 단순한 기술과 산업과 경제의 선택이 아니라 외교와 안보의 선택의 문제로 비화될지도 모른다라고 하는 걱정들이 좀 닥쳐오게 되는 것 같습니다. 약간 눈을 돌려서 전 세계 다른 국가들의 양상들을 좀 보게 되면은요, 최근에 유럽이나 아시아나 또는 중동에 있는 주요 국가들, 주로 중견 국가들을 중심으로 해서 AI 분야에서 자신들의 어떤 독자적인 기술과 산업의 또는 생태계의 공간들을 지켜보겠다라고 하는 움직임들이 굉장히 활발히 진행되어지고 있습니다. 다소 정책적인 슬로건의 성격도 있긴 하지만 Sovereign AI라고 하는 주권적 내지는 자주적 AI라고 하는 담론에 입각해서 다양한 어떤 시도들이 좀 펼쳐지고 있습니다. 아마도 미국하고 중국이 벌이고 있는 패권 경쟁의 틈바구니에서도 자신들이 어떤 AI 분야에서의 주권을 지키겠다라고 하는 노력으로 해석되어질 수 있을 것 같은데요. 갈 길은 멉니다. 쉽지 않고 당장은 상업적인 성공, 기술적인 성공을 거두기 어렵더라도 그럼에도 불구하고 외국 기업에 대한 어떤 과도한 기술적인 종속은 좀 피해보자라고 하는 생각들. 더 나아가서는 AI라고 하는 것들이 각국의 언어를 바탕으로 해서 처리가 되어지고 또는 그 나라의 역사나 문화를 담고 있는 콘텐츠들을 내용을 담기 때문에 그런 분야에서의 어떤 고유한 정체성을 지킬 수 있는 그런 것들을 구현해낼 수 있는 기술은 스스로 그걸 개발할 수 있는 역량들을 가지는 것이 중요하지 않나라고 하는 어떤 면에서 굉장히 당위론적이긴 하지만 중요한 주권적인 개념들을 바탕에 깔고 있다고도 할 수 있습니다. 이들 국가들이 보이고 있는 소브린 AI의 어떤 행보들의 특징 중에 하나는 개별 국가 차원에서도 이걸 추구하지만 또 그들 국가들을 엮어내는 연대의 움직임, 협력의 움직임이라는 것도 같이 제기되어지고 있는 상황이어서 주목해보고 그 과정 속에서 한국이 어떤 역할을 할 것인가를 고민해보는 그런 계기가 되는 것 같습니다. 새로 출범한 저희 이재명 정부도 이런 AI 분야에서의 중요성을 인지하고 한국이 나름대로 이 분야에서 어떤 큰 투자와 어떤 기술적인 개발의 노력들을 펼치려고 하는 그 시도들을 좀 벌이고 있는 중이고요. 아마도 전 100조 원에 가까운 투자를 통해서 국가대표 AI 모델을 개발하고 그것들을 지원한 어떤 GPU의 공급을 통해서 컴퓨터 인프라스트럭처를 구축하려고 하는 지원책들을 지금 펼치고 있으면서 앞서 말씀드린 중견국 차원에서 진행하는 소브린 AI를 향한 행보에 한국도 탄력을 받아가지고 지금 진행을 하고 있는 상황이라고 할 수 있습니다. 단순히 우리 국산, 자국산의 AI 모델, LLM 모델을 개발하자는 차원을 넘어서서 궁극적으로는 우리가 어떤 자주적인 어떤 AI의 생태계를 구축하는 데까지 가고 그 생태계가 궁극적으로는 폐쇄적인 우리만의 생태계가 아니라 글로벌 AI 생태계하고도 연동되어지는 그런 개방적인 생태계를 꾸려나가겠다라는 비전으로 제시되고 여러 가지 정책들이 제기되어지고 있는 상황이라고 할 수 있습니다. 이런 과정에서 약간 국제정치 학자의 입장에서 봤을 때 조심스러운 것은 너무 이렇게 닫힌 개념으로 폐쇄적인 시각에서 저희가 19세기에 소위 세국 정책을 펼쳤던 것처럼 디지털 시대의 세국 정책처럼 이런 주권에 대한 논의를 한정 지어버리는 것에 대한 걱정이고요. 그럼에도 불구하고 또 완전히 외국산 AI를 받아들여서 혹시라도 기술적인 종속이 이루어질지도 모르는 상황을 벌어지게 만드는 그런 행보를 좀 조심해야 된다라고 하는 그 두 개 사이에서 우리 어떤 복합적인 전략적인 행보들이 이루어졌으면 좋겠다라는 생각을 좀 해보게 됩니다. 그런 과정에서 AI로 대변되어지는 기술과 산업 분야에서의 고민이기도 하지만요. 고민이기도 하지만 전반적으로는 우리가 현 단계에서 국제정치 전반에서의 외교 안보를 포함한 중견국으로서의 어떤 고민 같은 것들이 담겨지게 되지 않나라는 생각을 해보게 됩니다. 그런 과정에 어떤 작은 사례로서 AI 분야에서의 어떤 사례가 우리가 국가 전략 또는 외교 안보 전략 전체를 펼쳐나가는 데 주는 지혜와 단초가 있지 않을까라는 생각을 좀 해보게 되고 특히 AI 분야에서는 올해 초에 있었던 딥시크의 발표라고 하는 것이 어떤 면에서 미국식으로 하지 않아도 우리도 나름대로 우리식으로 해서 우리만의 모델로도 그 문제를 헤쳐나갈 출구를 찾을 수 있지 않냐라고 하는 그런 어떤 기대를 갖게 했던 것이지 않나라는 생각을 좀 해보게 됩니다. 그럼에도 불구하고 우리가 전체적으로 국가적인 역량 차원에서의 어떤 중간 사이즈의 국가라는 의미의 중견국 또는 지정학적으로 미중 사이에서의 어떤
그 위치라고 하는 것들이 차지하는 독특성 속에서 발현되어진 어떤 문제들, 또는 국제사회에서 선진국과 개도국 사회에서 우리가 적극적인 외교적인 역할을 해야 되는 어떤 중견국으로서 역할 같은 것들이 AI 분야에 응축되어지게 되면서 여러 가지 어려움들을 지금 좀 제기하고 있지 않나라는 생각을 해보게 됩니다. 마지막으로 마무리 말씀을 겸해가지고 아주 최근에 있었던 한 가지 사례를 말씀드리겠습니다. 지난 8월 초에 저희 인천 송도에서 에이펙 디지털 장관 회의가 있었는데요. 거기에 마이클 크라치오스 미국의 OSTP 실장이 이제 방문을 하셔서 또 다양한 논의들을 나누고 우리 뭐 과기정통부 장관이나 또 대통령실의 AI 미래기획수석도 만나서 여러 가지 논의를 하신 거로 알고 있습니다. 그런 과정 속에 뭐 언론을 통해서 전해지는 얘기들을 보면은 앞서 말씀드린 미국의 AI 액션 플랜에서 제기하고 있는 풀 스택의 AI 패키지라고 하는 것은 미국 제품들을 어떤 한국에서 좀 수용했으면 좋겠다라고 하는 그런 요구들이 좀 제기된 것으로 알려져 있는데 이런 문제들을 이제 어떻게 받아들일 것이냐라고 하는 그 얘기입니다. 단순히 기술과 AI에 대한 얘기가 아니라 그래서 외교 안보의 어떤 전략적인 선택과도 관련된 그런 부분들이 이제 떠올리게 돼서 저희가 좀 고민스러웠던 부분이고요. 그러다 보니까 저희 2018년과 19년에 중국의 화웨이라고 하는 기업이 5G 분야에서 이동통신 장비를 이제 전 세계로 수출하는 과정에서 미국을 포함한 어떤 동맹국들, 파트너 국가들에 대해서 이제 그 장비를 사용하지 말자라고 하는 제재의 움직임들이 있었던. 근데 그런 제재 움직임 또 한국에 대해서도 당시 주한 미국 대사가 뭐 공식석상에서 이런 얘기를 거론할 정도로까지 우려를 표명했던 이런 사태들이 있어서 그런 것들을 좀 떠올리게 됩니다. 당시 언론은 이걸 이제 화웨이 사태라고 불렀었던 건데 그런 식의 그 당시에 5G를 둘러싼 미중 사이에서의 한국의 어떤 기술적인 선택의 문제는 단순한 기술이 아닌 외교 안보의 선택의 문제였던 것으로 다가와서 고민스러웠던 부분이었는데 혹시라도 이런 이슈가 AI와 관련돼서 우리에게 다가올 경우에 이런 문제를 어떻게 풀어갈 것이냐에 대한 고민들이 제기된다고 할 수 있겠습니다. 자세한 말씀은 나중에 질의응답하는 과정에서 말씀드리게 되면 더 포함시키게 되겠지만 단순히 그냥 이 기술을 받고 저 기술을 안 받고 이러는 문제가 아니라 거기에 연동되어 있는 다양한 기술의 표준이나 기술의 플랫폼이라든지 또는 기술과 관련된 외교 안보의 담론과 이런 어떤 외교 전략에 해당되는 문제들이 연결되어지게 되면서 우리에게 고민스러운 그 상황이 펼쳐지고 있는 부분이라고 할 수 있습니다. 전반적으로 한국의 외교 안보가 미국과의 협력을 중심으로 해서 펼쳐나간다고 하는 기본적인 방향은 우리가 중심으로 잡되 그런 과정 속에서도 중견국으로서 가지고 있는 다양한 고민들이 또는 외교 안보 분야뿐만 아니라 경제나 기술 분야에서의 다양한 고민들이 얽혀지게 되면서 이런저런 논의를 하게 되는 이런 상황에 대해서 저희 국제정치학 시각에서도 여러 가지 고민들을 펼쳐나가고 있어서 소개 말씀드렸습니다. 감사합니다. 네, 김 교수님 감사합니다. 그 AI를 대표적인 기술로 해서 설명을 해주셨는데 제 가슴에 와닿은 것은 이것이 단순한 기술을 주고받는 문제가 아니라 외교 안보 문제일 수밖에 없다는 것을 강조해 주시고 여기에 우리나라의 중견국으로서의 고민이 묻어 있다는 내용을 강조해 주셨습니다. 그 또 풀스택 AI 패키지라는 말씀을 해주셨는데 공교롭게도 다음에 발제를 해주실 그 차이치원 교수님께서는 AI 그 풀스택 패키지의 가장 핵심이라고 할 수 있는 반도체에 대해서 이제 인태지역에서의 이 반도체 산업을 둘러싼 기술 경쟁이 중국과 미국을 중심으로 어떻게 전개되고 있으며 다른 국가들은 여기에 어떻게 대처 내지 자체적인 그 대응 방향을 정하고 있는지를 이제 상세하게 설명을 해주실 겁니다. 네, 그럼 차이 교수님 발표 부탁드리겠습니다. You have 12 minutes to present your ideas. Thank you. Thank you. Thank you very much, Dr. Shin. I would like to really express my appreciation for the invitation to include me here for the wonderful talk. And I also would like to, on behalf of all the female participants and all the female audience here, would like to express our appreciation because I think that geopolitics discussion cannot be done all by men. So I really appreciate that. For that gender diversity. And only our session 3 realized that gender diversity.
So thank you. First of all, my topic today is comparative analysis of U.S., China, and regional players' approaches to emerging technologies. I would like to use the semiconductor as a case. So we have been today all here studying Indo-Pacific region. So next slide, I would like to mention or ask you, what is Indo-Pacific? Why Indo-Pacific? And why emerging technology we are talking about? So on the right side, I have a map here. So this is Indo-Pacific. Actually, we Chinese usually prefer to use Asia-Pacific, but Indo-Pacific is a concept more used by the U.S. or other countries because currently the Indo-Pacific is the fast-growing economic region and also the epicenter of U.S.-China tech rivalry. And here hosts the bulk of global electronics manufacturing and critical materials. U.S. aligned hubs, for example, Japan, for Korea, and also China, of course. And also this is the most important region. Why? And secondly, why emerging technology? I studied digital governance and also for cyber governance for over 20 years. So emerging technology, if we look at history, we will notice that every power in each era really is the power in emerging technology. So emerging technology, but it's not a new concept, of course. What is emerging technology? It is those who have not yet fully realized their applications but shown signs of potential transformative influence, either in military or economy or social. So it has a radical novelty, fast growth, coherence, prominent impact, and also it has two features. One is dual use, and the other is lacking unified global governance. So then why semiconductor? Next one. Yes. So I think we are talking emerging technology, but all emerging technology is the semiconductor plays the role of foundational to all frontier techniques. And also, if we look at this area, especially East Asia, Taiwan, Korea, Japan, China, we have about 75% of global manufacturing capacity in this area. And also, of course, Korea is strong in memory, Taiwan is strong in foundry, and also global sales hit very high. So here is the simplified semiconductor value chain from design to manufacturing to package testing and also applications. For example, AI, electronics, and also defensive military. Next one. Next slide. A global semiconductor market. From this, we will see that the global semiconductor market is rising very quickly, even in the next 10 years. Next slide, please. So here we will see that top 10 semiconductor companies grabbed 67% of market share in 2024. So here we see like NVIDIA, and also Samsung and Int'l, etc. So this is a kind of a monopoly of this semiconductor. Next slide, please. So next slide. I would like to analyze this kind of Indo-Pacific technopolitics from three-dimensional framework. One, when we talk about technopolitics, I think it's a good word to describe because it's related to power, it's related to governance, and all kinds of even value systems. And so technology is not technology itself; it is related to other things as well. The first dimension is policy orientation. For example, security versus development. So security first or development first. For example, for security first, prioritize safeguarding national security, controlling critical nodes, or denying rivals sensitive tech.
So we see a lot of that security first measures and also development first, very focused on economic growth, industrial upgrading, competitiveness, and so with a lot of R&D investment, etc. And second framework is dimension is a governance model, centralized versus multi-stakeholder. So the centralized state-led kind of a top-down planning, state ownership, funding, and a lot of state-owned enterprise share, state control over investment, and presence of national industrial strategies, and multi-stakeholder model, kind of a policy co-design with industry, academia, and civil society. And third dimension is external engagement. We see exclusive tech blocks versus like bridging diplomacy. Exclusive tech blocks is very, examples include like from Chip 4, etc., with the US allies in this area, Indo-Pacific. And of course, at the same time, we see bridging diplomacy with partnerships across blocks to maintain kind of interoperability and avoid binary alignment. So these are the three-dimension comparison framework. And then next, I would like to look at each player, starting from U.S. Here on the right, I put a U.S. semiconductor policy with a triangle. It's a kind of a subsidies with the Chip and Science Act, R&D tax credits and grants for fabs, etc. And then on the left down is alliances with Quad, with EU trade and US-EU trade and tech council, and also US-Japan-Netherlands Chip Pact, etc. And the right down is control, export control on AI chips to China, etc. So the US as a kind of strategy blends large-scale industrial incentives with globally coordinated export controls to sustain technological primacy. So this is the figure here. Next slide is a number of Chinese entities designated under U.S. sanctions and red flag lists. You will see it is rising on the rise. For example, the BIS rules, and also Japan, Netherlands adopt also parallel licensing toward China. So this next slide is these semiconductor companies. This shows that over 70% of global semiconductor market capitalization is held by U.S. companies, even though that East Asia, even with manufacturing clustered in East Asia, Americans still retains control through capital, R&D, and high-end segment. And next slide, we go to China. China, I put here as China is a kind of self-reliance at scale under security-driven development. So under the bottom is a kind of scale, China with capital, state capital, and subsidies and national fund. And then in the middle is development, and on the top is security. So this is a kind of for China's self-reliance at scale under security-driven development. And next slide. So here, China also adopts some defense and offensive trade tools. So for example, some export licensing on gallium, germanium, or high purity graphite, etc. So these are framed as national security measures. And so China is a kind of pursuing scale and sovereignty, combining this. Next slide, please. And then for other regional, if we look at other regional players, we will see, so the previous speakers has named as middle power. So I would like to select a stabilizer and standard participants moderating US-China tech rivalry. And first we look at South Korea. So South Korea is very strong in memory here. So on this picture shows the first quarter of 2025 DRAM market share in revenue. We see that SK Hynix and also Samsung accounts for almost 60% of DRAM. And so for Korea, you have
Strategic stance is aligns with the U.S., like such as Chip 4, but avoids for decoupling from China because you have next slide is Japan. If we look at Japan, is I define it as equipment gatekeeper and logic partner. So it also has export licensing on a lot of advanced chips tools toward China, and its strategic stance is a kind of security-first alignment with U.S. in shaping manufacturing and quality standards. Next slide, India. India. So India is a latecomer comparing to like Japan and Korea, but it is also coming up with, for example, with ATMT and OSIT. India is a kind of seeking multi-aligned strategy. For example, seeking FDI and tech transfer from both Western and Eastern Asian partners. So it has the IECT, CET framework with the US. And next slide, please. So Taiwan of China, of course. So it is an advanced foundry hub. It is has to be discussed because it hosts 90% of foundry in the world. It's a TSMC alone accounts for more than 60% of global foundry share. So, and this is of course critical for AI processors. So, but for Taiwan, it also faced some risks, including geopolitical and natural disaster, exposure, and also disruption would ripple globally. So here you see the next slide is the U.S. dominate design and market value. Korea leads in memory. Taiwan holds an irreplaceable role in advanced foundry. Next slide. So here I put Indo-Pacific and U.S. semiconductor players. The strength and policy, I'm not going to, I have already actually talked about all of them. Next slide is comparative. Maybe another one from strategic goals. The U.S. is pursuing a kind of technological primacy from all those via choke point control, allied integration. China is trying to achieve four-stack self-reliance at scale. And regional players prioritize resilience, I think, and niche leadership. So Korea, memory, Japan, equipment, Taiwan foundry to sustain leverage. Next slide, please. Second is governance models. U.S. is a kind of coalition-led, legislatively anchored, multi-agency coordination. China is state-centric, security-driven long-term planning. SOE, state-owned enterprise heavy execution, and East Asia, other countries, state industry coaction, industry-led execution, and also rapid scaling to market and geopolitical shifts. Next slide, engagement styles. So US and China is a kind of block building through standards, export controls, and trade alliances. Others like Korea, Japan, and Taiwan, India is tying with both blocks, mitigating over interdependence. So Korea itself is a kind of hedging, I think. So it is Indo-Pacific semiconductor landscape is a core U.S.-China rivalry buffered by adaptive middle powers. Next slide. Scenarios for the Indo-Pacific tech order. I put here 3 scenarios. One is fragmentation, means fully split blocks. For example, U.S. and China form a kind of exclusive, incompatible tech ecosystems with supply chain standards and IP. And second is selective interoperability, rivalry with limited bridges. So for some low-risk domains, for example, mature node chips, AI ethics, climate tech, etc. So interoperability still exists. And third is pluralistic regionalism. So here, middle power as anchors. So here, Japan, Korea, India, Taiwan, ASEAN set partial governance baselines independent of major blocks.
So these are three scenarios. Next slide, conclusion. So next slide, please. The first, the U.S.-China rivalry is rewriting the rule book. And second, middle power as stabilizers and translators are playing their own role. And resilience means capacity plus governance and trust, and balancing security and openness is very much important. Next slide. So final message, I think, just read in the middle. So the most likely, I mentioned three scenarios. The most likely scenario in the future is hybrid. So sharp fragmentation at the frontier and selective bridges in mature technologies and shared governance in regional norms. And on the right is a picture of US and China strengths in each different emerging technology. For example, US is ahead of China in terms of AI, in terms of semiconductor, in terms of quantum tech, and China is a little bit ahead of in biotechnology, 5G, and also batteries and energy, etc. The last one, next one, and next one. Last one. I would like to have an advertisement. This is my sixth book or seventh book, just published earlier this month with the Routledge. That's about cyber governance in China, and welcome you to read it. Thank you very much. 네, 차이 교수님 감사합니다. 반도체 산업을 중심으로 지금 벌어지고 있는 미국과 중국 간의 그 패권 경쟁에 대해 설명해 주시면서 중견국들이 어떠한 시나리오를 가지고 여기서 이 인도태평양 지역에서 자리매김할 수 있는지를 잘 설명해 주셨고요. 말씀을 듣다 보니까 어제 신문에서 읽었던 그 기사가 하나 생각납니다. 아마도 중국이 그 반도체에 관해서는 그 엔비디아의 그 고사양 칩을 좀 바로 수입할 수 없어서 좀 약간 중저사양의 칩을 간신히 지금 이제 구할 수 있는 상황에 이르렀는데, 그 하워드 러트닉이라는 미국 상무장관이 이게 첫 번째 좋은 것도 아니고 두 번째 좋은 것도 아니고 기껏해 네 번째 좋은 반도체라는 얘기를 하는 순간 중국의 이제 자존심을 건드렸다고 하더라고요. 그래서 엔비디아가 그렇게 팔고 싶어 했던 H100인가요? 그거를 중국에서 사지 못하게 하는 그런 조치를 강구하겠다고 하는데, 이것도 일종의 또 기술 패권 경쟁 내지는 상대방의 아픈 곳을 찌르는 일종의 초크 포인트 공격 전략이 아닌가라고 한번 생각을 해보게 됩니다. 앞으로도 이 지역에서의 기술 패권 경쟁은 진행형일 것이고 반도체가 처음도 아니고 마지막도 아닐 거라는 그런 생각이 듭니다. 그리고 차이 교수님 말씀하시면서 마지막에 그 반도체 기술에 관해서 말씀하시면서 신기술에 대해서 말씀하시면서 듀얼 유스라는 특징이 하나 있고, 그다음에 lacking global governance라는 말씀하셨는데, 공교롭게도 다음번에 말씀을 이어가실 유중국 교수님은 바로 이 AI를 비롯한 신기술 영역에서 과연 글로벌 거버넌스가 어떻게 전개될 것인지를 상세하게 설명해 주실 거라 생각됩니다. 유 교수님 12분 동안 굉장히 많은 양을 준비해 주셨는데 압축해서 발표를 부탁드리겠습니다. 예, 방금 소개받은 세종연구소의 유중국입니다. 먼저 아주 이렇게 귀한 자리에 초대해 주신 윤병세 이사장님하고 정소영 회장님께 다시 한번 진심으로 감사 말씀드립니다. 저는 앞에 두 분 교수님이 중요한 포인트를 지적을 해 주셔서 우리가 기정학 또는 인도 퍼시픽 지변의 어떤 기술 패권 경쟁에서 어떠한 요소들을 보고 대응을 해야 되느냐라는 부분으로 발제를 진행하도록 하겠습니다. 일단 저희가 이제 특히 기술 사이드에서 좀 봐야 될 것은 세 가지 허들을 저희가 고민해 봐야 됩니다. 하나는 이제 컨버전스 융합인데요. 이거는 예전에는 뭐 기술, 과학 기술이 군사 또는 상업적 상황에 즉각적인 이렇게 도입 속도가 점점 빨라진다는 차원, 소위 그러니까 과학기술과 경제 안보의 융합이라는 걸 봤는데, 최근에는 이제 기술 간의 융합 속도가 좀 빨라집니다. 오늘 아침에 제가 회의 갔다 온 거는 이제 원자력 부분의 AI에 대한 안전성 규제에 대한 논의를 했는데, 이 AI가 우주에도 쓰이고 사이버, ICT뿐만 아니라 또 이제 원자력 분야, 또 밀리터리 각종 부분에서 이렇게 연계 융합됩니다. 그렇게 굉장히 빠르게 진행되는 속성에서 어떻게 우리가 그런 것들을 컨트롤해야 되느냐라는 부분이 하나 있고요. 두 번째는 이 커그니션 갭이 굉장히
큽니다. 그러니까 이거는 뭐 주권을 바라보는 시각, 과거 그에는 블록 간, 뭐 중러 또는 미 서방 간의 커그니션 갭, 주권을 바라보는 입장이라든가, 뭐 룰 베이스 오더가 유니레터럴 룰 베이스 오더냐, 인터내셔널 룰 베이스 오더나 뭐 이런 식의 담론 디스코스 경쟁이 있었지만 최근에는 여기에다 커그니션 갭이 서부 내부에서도의 코그니션 갭이 굉장히 심해지고 또는 국내 정치와 국내 정치 내에서 코그니션 갭이 굉장히 심합니다. 아까 그 차이 교수가 다이버시티 얘기를 했는데 7월 23일 날 트럼프 행정부에서 발표된 이제 액션 플랜과 세 가지의 행정명령이 있는데 두 번째 행정명령이 이제 오크 AI 금지입니다. 그래서 오크 AI는 뭐냐면 이념성이 갖고 있는 그런 부분들을 제거하자는 건데 그 이념성의 세 가지가 diversity, equity, inclusion입니다. 그 부분에 대한 것들이 이제 미국 정부기관의 AI 모델을 돌리거나 이럴 때 그 제거해야 된다라는 부분인데 그런 커그니션 갭은 아마 미국 사회 내에서도 갭이 심할 거라고 생각이 되고요. 세 번째로는 이제 코헤런스 문제입니다. 코헤런스 문제는 이 부분이 이제 AI가 아까 말씀 굉장히 빠르게 확산이 되기 때문에 이 일관성이 없습니다. 규제 또는 어떤 스탠다드라든가 노움이라든가 그다음에 어떤 경우에 적용되는 것도 섹터별로 다르게 되는 그런 여러 가지 문제 이제 코헤런스 갭이 있고 또 코헤런스 갭이 국내 정치와 맞물려서 보면 이 퍼스트 템 트럼프 정부와 바이든 정부의 AI 사이버 정책이라든가 이런 거에 대한 코헤런스 갭이라든가 이런 브릿지들이 굉장히 많이 있다. 그래서 이런 것들을 우리가 지정학 또는 인도퍼시픽이나 글로벌 거버넌스의 맥락에서 봐야 된다는 거고요. 넥스트 슬라이드 다음 장을 보시면 그렇게 되니까 구체적으로 네 가지의 저희 포컬 포인트에 대한 질문을 해야 됩니다. 하나는 이 시큐리티 관점에서 AI나 이렇게 각종 신기술의 속성 그리고 그것에 대한 영향이 어떨 것이냐라는 것을 봐야 되고요. 두 번째로는 그렇다면 시스템이 망가지는 리스크는 어떤 상태이고 그 리스크를 초래하는 위험 요인은 뭐고 그런 위협이 있다 그래서 어떤 나라는 리스크 단계로 가지만 어떤 나라는 리스크 단계를 가지 않게 되는 이 취약성, vulnerability의 문제도 또 이제 국가 차원, 글로벌 차원의 내용을 봐야 된다라는 부분이 있습니다. 세 번째로는 전략 경쟁인데요. 전략 경쟁은 두 가지 다이멘션이 개인적으로 있다고 봅니다. 하나는 소위 블록 간, 국가 간, 미중 또는 서방과 중러 진영의 블록 또는 경우에 따라서는 글로벌 사우스와 서방에 대한 관점의 차이가 있고 또 한 가지의 다이멘션은 have, have not입니다. 기술의 경우는 have not과 have에 따른 또 한 가지의 이제 스트래티지 컴피티션이 있게 되는데 그러니까 과거에 이제 소비에트와 미국이 이제 핵 레짐을 경쟁이 치열하면서 형성하는 과정, 이제 AI의 경우에서도 경쟁을 하면서도 그런 식의 이제 미중 중심의 AI를 개발하고자 하는 그런 부분도 분명히 다이멘션이 있다는 걸 봐야 되고요. 그런 걸 바탕에서 과연 국가 또는 지역 차원의 어떠한 외교적 또는 팔러시 고려를 해야 되느냐 이런 것들이 기본적인 포컬 포인트에 대한 답변을 해야 되는 내용이라고 봅니다. 넥스트 슬라이드 플리즈 하고요. 그래서 이제 이거는 뭐 그 중복되는 부분은 이제 설명을 하고요. 다음 페이지. 이 부분은 이제 AI가 이제 시큐리티 도메인에 적용이 될 때 우리가 얼핏 보는 건 웨폰 시스템만 볼 수도 있겠지만 다양한 형태의 밀리터리 오퍼레이션에 굉장히 다릅니다. 그러니까 저희의 경우는 뭐 드론이 당장 생각이 되겠지만 미국이 이제 보통 압도적인 우위, 경우에 따라서 한 40년 우위가 있다라는 이제 커맨드 앤 컨트롤 시스템에 또 AI 적용이 된다든가 이런 형태의 것들이 굉장히 많이 있습니다. 그렇기 때문에 이거는 아까 김상배 교수님이 서브린 AI에 말씀했는데 과연 우리가 서브린 AI를 할 때도 AI를 구성하는 데이터 컴퓨팅 알고리즘 뭐 에너지까지 그걸 다 할 수 있는 것인가 아니면 결국은 우리가 그래도 최소한 이것만은 가져야 된다라는 특화 전략으로 가야 되느냐라는 부분이 구체적으로 AI를 적용할 때 우리가 고민에 대한 분단 봐야 된다는 얘기고요. 넥스트 슬라이드. 이 부분은 이제 내셔널 시큐리티하고 인터내셔널 시큐리티가 신기술의 경우에는 이렇게 위험 요인이 좀 상대적으로 차이가 있다라는 내용이고요. 넥스트 슬라이드.
그다음에 이제 시큐리티 도메인 퍼스펙티브에서 볼 때는 그 AI 분야에서 볼 때는 특히 좀 문제가 되는 거는 이제 오펜스 디펜스 밸런스가 많이 무너져 있는 측면이 있습니다. 이게 지금 초기 단계도 있지만 그 오펜스 중심으로 AI 적용을 하게 되고 보통 통계적으로 한 9대1 정도 된다고 합니다. 이만큼 불일치성, 비대칭성이 강하게 된 부분이 어떤 면에서는 더 위협이 된다. 쉽게 예를 들면 AI의 이 디텍 기능이 워낙 강하다 보면 모든 이제 세컨드 스트라이크를 할 수 있는 모든 핵 타격 런칭 스타일을 모니터링 되면은 이것이 이제 굉장히 퍼스트 타격에 대한 템프테이션은 올리지 않느냐라는 것들, 그것이 전체적으로는 오펜스 디펜스 메커니즘 차이에서 불일치해서 나올 수 있는 부분이라고 볼 수 있고요. 넥스트 슬라이드. 네, 그래서 이제 그 글로벌 레벨의 아키텍처, 거버넌스 아키텍처는 큰 틀에서는 기존의 안전에 대한 논의, 커머셜 파트와 웨폰 시스템의 논의가 있는데 점차 양쪽의 큰 스펙트럼이 시큐리티 컨텍스트로 논의가 되는 것을 수렴되지 않을까, 이런 게 좀 개인적인 견해입니다. 넥스트 슬라이드. 넥스트 슬라이드. 예, 그래서 이제 저희가 이제 경쟁이란 관점에서 보면 오늘의 큰 주의 띠임하고 봤을 때 미중 경쟁이 굉장히 심합니다. 트레이드 정쟁이 있고 반도체의 경우는 이제 7월에 발표된 내용에서는 소위 이제 AI 칩이나 반도체 칩의 위치 추적 장치를 달아서 소위 그것이 이제 엔드 유저, 만약에 중국으로 가면 이게 어디 이동 경로로 루트를 찾는다까지도 이제 액션 플랜의 내용이 됐고, 반도체뿐만 아니라 원래 소프트웨어의 수출 통제는 좀 어렵습니다. 이게 2018년에 최초로 소프트웨어가 수출 통제 리스트에 올라왔는데 이번에 액션 플랜에서는 모든 AI 반도체 칩과 관련되는 소프트웨어에서부터 하위 시스템까지 전부 수출 통제를 할 계획을 미국이 좀 발표한 측면이 있다. 이런 부분들이 결국은 액션 플랜의 이제 세 번째 필러가 디플로머시, AI 디플로머시가 나옵니다. 근데 역대 다른 분야의 경우는 트럼프 행정부가 소위 거버넌스 대해서 굉장히 기피한 부분이 있는데요. 이 AI에 대해서는 적극적으로 대응을 해야 된다. 그 이유가 지금의 AI 거버넌스는 중국이 주도를 하고 있고 오히려 미국이 좀 수혜적으로 따라가는 거기 때문에 각종 인터내셔널 포럼이나 글로벌 레벨의 담론 경쟁이 됐건 이슈 경쟁이 됐건 이 부분에 대해서 적극적으로 미국이 주도해야 된다라는 컨셉이고, 거기에 이제 미국적 가치를 스프레드 아웃 해야 된다는 얘기인데요. 재밌는 것은 그 표현이 중국을 강하게 얘기는 이번엔 안 했습니다. 굉장히 의외인데 중국에 대한 언급이 간접적으로 한 언급이 재밌는 게 이 부분이 있습니다. 그러니까 풀 스펙 수출을 해야 되는데 그렇게 미국의 모든 반도체나 AI 관련된 거는 전 세계 모든 국가가 써야 되는데 쓰지 않은 국가가 있으면은 그것은 미국이 forced error다. 정책적으로 강제하지 않은 실착이다. 그러니까 강제해야 되고, 만약에 그래서 그게 강제가 안 된 국가들은 어떤 국가다냐면 우리의 라이벌이다. 이렇게 데피니션을 정한 내용이 좀 있습니다. 마지막 넥스트 슬라이드 플리즈. 그래서 이거는 이제 이렇게 파편적인 현재의 글로벌 거버넌스가 이게 산재돼 있습니다. 이 부분에서 저희가 또 윤병서 이사장님이 지금 하시는 밀리터리 애플리케이션에 대한 리미휘가 있고요. 그다음에 이제 커머셜 파트는 오래전에 좀 논의가 된 부분이 있습니다. 근데 여기서 이제 뭔가의 UN 퍼스트 커미티를 가건 에드옥 베이스 UN 박스 시스템의 서밋도 이제 있건 그 두 가지. 그다음에 플러스는 아마도 이제 미중이 갖고 있는 개별적인 자국의 이니셔티브를 확산하는 형태로 전개가 될 것 같다라는 말씀이 드고요. 마지막 결론 말씀드리겠습니다. 미국이 이제 AI 디플로머시를 강조하면서 트럼프 행정부가 글로벌이라는 말을 싫어해서 전부 인터내셔널로 바꿨습니다. 인터내셔널 AI 디플로머시를 하고, 또 그럼 만약에 디플로머시를 AI 디플로머시를 하려면 뭔가 어떤 툴 가지고 디플로머시를 해야 되는 부분이 있습니다. 그러면 툴이 되려면 그게 국가의 정책, 전략,
도구, 입장 이런 것들을 키트로 만드는 그런 부분이죠. 그거에 대한 것들이 뭐 사이버 AI 디플로스 툴키트 이건 호주가 굉장히 앞서서 잘하는 분야이기도 하는데요. 이런 부분도 우리가 앞으로 준비해서 대응을 해야 되지 않을까 이렇게 생각이 됩니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 네, 이 교수님 발표 감사히 잘 들었습니다. 이 글로벌 거버넌스에 대해서 여러 가지 다양한 측면이 있다는 것을 설명을 해주시고 그리고 마지막으로 이제 그 미국에서 이 문제를 어떻게 다룰 것인지 특히 중국을 이기기 위해서 이 AI를 어떻게 일종의 그 미국의 전략적인 강점으로 만들 것인지에 대한 그런 외교 전략까지도 소개해 주셨는데 우리나라도 어느 정도 이것을 경청하고 저희가 받아들여야 될 부분은 받아들여야 될 그런 생각이고 아까 DEI 말씀하셔서 지금 생각이 나는데 내일 모레 이제 저희 우리나라 대통령과 트럼프 대통령 간의 정상회담이 있겠습니다만 우리 세션에서 DEI라는 얘기가 나왔다는 것을 제발 몰라주셨으면 한다는 생각이 좀 듭니다. 아시면 조금 약간 우리가 전략적으로 불리하지 않을까라는 과대망상을 잠깐 해봤습니다. 예, 마지막이지만 결코 그 마지막 우리 2시간 마지막으로 좀 발표를 해드린 게 좀 죄송스러운 차정미 박사님께 이제 발표를 한번 요청을 드리겠습니다. 과학기술 외교 측면에서 이러한 그 AI를 포함한 신기술 일종의 뭐 헤게모니 전쟁이 어떻게 앞으로 전개될 것이며 그리고 우리나라가 이러한 상황에서 어떤 대응을 할 수 있을지를 자세하게 설명해 주시는데 역시 12분 내에 논의를 정리해 주시면 감사하겠습니다. 네, 안녕하세요. 저희 국회 위례원군의 차정미라고 하고요. 저는 원래 미중 기술 경쟁을 연구를 하고 있는데 원래는 중점은 중국 과학기술 외교, 기술혁신 전략을 주로 하면서 미중 기술 경쟁을 하고 있고요. 제가 오늘 드리는 말씀은 제가 이렇게 테크 콜드워라고 해놨는데 이게 7월 달에 국회 미래연구소에서 제가 그 미중 기술 냉전이라는 보고서를 발간을 했는데 그 보고서에 기반한 내용이라고 생각을 해주시면 될 것 같고요. 제가 테크 콜드워라고 했는데 이제 테크 콜드워 기술 냉전이라고 하는 용어는 뭐 최근 몇 년 사이에 많이 거론됐던 거고요. 우리가 보통 냉전이란 말을 굉장히 싫어하는데 저도 뭐 워낙 국제 정치에서 이렇게 우리가 굉장히 스트릭트하게 개념을 말하려고 하면 굉장히 논쟁적인 주제이기는 하고요. 그런데 제가 얘기할 때 우리가 냉전 이렇게 얘기하면 무시소 냉전과는 완전히 다른 지금은 냉전이라고 하기는 어려운 국제질서이지만 기본적으로 베리 부잔이 얘기하는 우리가 냉전을 어떻게 판별할 거냐라고 했을 때 부잔이 얘기하는 게 굉장히 어떻게 보면 적절하지 않을까라는 생각이 드는데 그게 지정학적 사고의 급증이다 이렇게 얘기를 하거든요. 근데 사실은 지금 현재의 국제질서에서 냉전이라고 하려고 하면 그런 지정학적 사고의 급증이 일어나는 공간은 첨단 기술 분야다라고 할 수 있고요. 특히 미소 냉전기의 특징 중에 하나였던 패권국의 봉쇄라고 하는 새로운 국가가 부상할 때 봉쇄하고자 하는 것 그러면서 새로 도전하는 국가는 돌파하고자 하는 것 이 굉장히 중요한 특징이라고 하면 지금의 미중 기술 냉전은 사실은 봉쇄와 돌파라고 하는 구조에서 보면 굉장히 우리가 냉전과 가까운 미중 간의 첨단 기술 분야로만 국한하면 장기화될 수 있는 구조에 있지 않을까라는 생각을 하고 있고요. 두 번째 슬라이드 보시면 이제 두 가지 구조 미중 기술 경쟁이라고 하는 걸 보면 두 가지 측면이 있는데 보통은 우리가 많이 주목하는 건 역량과 관련된 겁니다. 역량이 어떻게 변화하느냐라고 하는 것. 중국의 기술 역량이 굉장히 빠르게 그러니까 미국을 추격하면서 그래서 미국이 중국의 기술 역량의 추격을 억제하고자 하는 구조에 있는 것을 우리가 보통 많이 주목하는데 사실은 또 하나 가장 중요한 축은 영향력 경쟁이라고 할 수 있을 것 같아요. 그래서 두 가지로 나누는 건 역량 경쟁 때문에 벌어지는 미중 간의 엑스포트 컨트롤 경쟁이라고 하는 것. 두 번째는 이제 영향력 경쟁이라고 하는 우리가 보통 이제 과학기술 외교 이렇게 얘기하는데 사이언스 테크놀로지 디플로머시라고 하면 그런 것들을 둘러싼 미중 간의 경쟁이 굉장히 훨씬 더 첨예하게 전개되고 있고 그러한 미중 간의 기술 영향력 경쟁이라고 할 수 있는 과학기술 외교 경쟁이
사실은 트럼프 2기 출범하면서 훨씬 더 빠르게 Geopolitical Landscape라고 하는 지정학적 구조가 변하고 있다라고 하는 것에 주목해야 된다라는 얘기고요. 여기 보시는 것처럼 이런 뭐 많이 나왔으니까 최근에 이제 6월 달에 나왔던 하버드 벨퍼센터에서 5가지 크리티컬 테크놀로지 분야의 경쟁을 본 건데 보통 보시는 것처럼 바이오, AI, 퀀텀, 스페이스 이 분야에서 중국이 빠르게 미국을 추격하고 있다는 것. 최근에 이제 네이처지에서 발표했던 것처럼 올해 최초로 하이 임팩트 논문의 학술 논문에서 중국이 미국을 추월했다는 것. 이거 말고도 사실은 AI 패턴트 분야에서는 AI 특허 분야 압도적으로 중국이 양적으로는 미국을 앞서 있다는 건 이미 꽤 오래된 얘기고요. 그런 것처럼 첨단 기술 분야의 중국의 추격에 대한 인식이라고 하는 것들이 그 다음 슬라이드에서 보시는 것처럼 미국의 대중국 첨단 기술 봉쇄를 굉장히 빠르게 강화시키고 있다는 거고 아까 우리 차희 교수님 말씀하셨던 것처럼 엑스포트 컨트롤이 강화되면서 엔터티 리스트라고 하는 제재 리스트가 굉장히 확대되는 것 보시면 2019년부터 2024년까지 보면 2.5배가 그 수출 통제가 늘었다고 얘기를 하고 엔터티 리스트가 늘었다고 얘기를 하고 그 다음 리스트 보시면 특히 엔터티 리스트를 보다 수출 통제 리스트를 보다 보면 수출 통제 분야가 빠르게 첨단 기술 분야로 변화하고 있다는 걸 볼 수 있어요. 이게 하버드 벨퍼센터에 나온 거 보면 최근에 수출 통제 분야는 서베일런스라고 하는 서베일런스 기술, 통신과 같은 분야에서 이 상위 3개의 분야는 이 3가지 분야라고 하는 첨단 기술 분야를 중심으로 엑스포트 컨트롤이 굉장히 늘어나고 있다라고 하는 걸 볼 수가 있고요. 오른쪽은 보시면 이게 최근에 발표된 보고서에 나온 것들 보면 중국이 이러한 미국의 대중국 기술 봉쇄가 굉장히 장기화될 것이라는 걸 알고 있어서 이게 변하지 않을 가능성이 높다는 걸 알고 있어서 2020년부터 수출통제법 개정하는 것 그러면서 엔터티 리스트 중국식 엔터티 리스트를 제도화하는 것 그러면서 광물 자원을 어떻게 외교 자원화하는 것을 굉장히 빠르게 입법화하거나 제도화하는 것들이 굉장히 강화되기 시작했고 그게 2023년부터 급격히 늘어나는 걸 볼 수가 있고요. 최근에 이제 트럼프 2기 들어오면서 여러 가지 엑스포트 컨트롤 했을 때 바로 다음 날 광물 자원 수출 통제하고 하는 것들을 보면서 이러한 것들이 상당 부분 오랜 기간 중국이 일정 부분 기술 냉전 구도에 대응하는 것들을 준비해 가고 있다는 걸 볼 수가 있고요. 그다음에 보시면 또 하나는 보통 이제 우리가 얘기하는 기술 내러티브라고 하는 것들인데 굉장히 재미있는 것들이 나오는 걸 보면 본인들은 냉전이 아니라고 미국도 중국도 얘기하지만 실질적으로 자국 내에서 기술 혁신을 촉진하고자 하는 워딩들은 굉장히 냉전적 내러티브를 많이 쓰고 있다는 걸 볼 수 있어요. 지금 맨 왼쪽에 이게 루즈벨트 대통령이 버네바브시한테 2차 대전 종전이 가까워졌을 때 어떻게 전쟁 시기에 부흥했었던 과학기술을 다른 분야의 혁신을 발전시키는 데 쓸 거냐라고 하는 것들을 우리가 리퀘스트 레터라고 하는데 최근에 트럼프가 크라치오스 국장한테 똑같은 레터를 보내면서 루즈벨트 얘기를 하면서 버니바부시한테 보냈던 레터 얘기를 하면서 다시 우리가 이 시대를 주도하기 위해서 우리가 과학기술 혁신을 다시 이기기 위해서 과학기술 혁신을 다시 매진해야 된다는 게 크라치오스 레터를 보내면서 그 얘기를 똑같이 하고요. 이 오른쪽에 두 사진은 뭐냐면 최근에 중국 외교부에서 무릎 꿇지 않는다는 동영상 쇼츠용 동영상 같은 게 하나 나왔어요. 그러면서 외교부 대변인이 마오쩌둥이 그러니까 우리 그 사진을 올리면서 그 당시에 마오가 얘기했었던 미국은 종이오랑이다. 우리는 무릎 꿇지 않는다는 얘기를 하면서 굉장히 이러한 미국의 대중국 봉쇄에 우리가 결연히 대응하겠다는 얘기를 하고요. 맨 오른쪽 거는 이제 냉전기에 미중 간에 벌어졌을 수출 통제가 벌어졌을 때 중국이 어떻게 우호국들과 글로벌 사우스 국가들과 같이 협력해서 그런 수출 통제를 극복했는지라고 하는 것들을 내러티브라는 것들을 볼 수가 있고요. 그다음에 보시면 결국은 이 구조에서 단순히 역량 경쟁과 수출 통제의 강화뿐만 아니라 적극적으로 사이언스 디플로마시라고 하는 중국도 미국도 과학기술 외교라고 하는 것들을 외교 자원하고 있는 것들을 볼 수 있고요. 근데 문제는 트럼프 얘기 들어오면서 뭐 최근에 유네스코 탈퇴하는 것 2027년 탈퇴한다고 하고 USAID 거의 해체 수준으로 가고 있는 것
그러면서 최근에 국무부 산하의 여러 가지 과학기술 협력과 관련된 조직들을 재편하겠다고 하는 것부터 해서, 그리고 아시는 것처럼 NSF 예산이 상당 부분 깎여가는 것들을 보면서 실질적으로 과학기술 분야의 대원조라고 하는 것들이 상당 부분 약화되고 있다, 거의 해체되고 있다라고 하면 상대적으로 중국이 유네스코에서 지금 재정 지원하는 것, 컨트리뷰션이 20%까지 올라갔다라고 얘기하는 것처럼 이것 말고도 중국이 굉장히 적극적으로 대외 원조와 과학기술 외교를 확대하고 있다라는 것들을 볼 수가 있고요. 그다음 슬라이드 보시면, 그리고 그다음 슬라이드 보시면 또 하나는 기본적으로 미국이 이렇게 지속적으로 이제 트럼프 들어오면서 예산을 쭉 보시면 이렇게 완전히 계속 변화하고 있긴 하지만 여기 보시면 예산에 뭐 NSF 예산 깎이는 거, 그러면서 여러 가지 과학기술 조치를 개편하는 것, 이런 것들 때문에 실질적으로 2,000건 넘게 지금 과학협력 사실은 컨트랙트 맺었던 것들을 어떻게 할 거냐 문제가 생긴다고 얘기를 하고 있고요. 상대적으로 보시면 그 다음 슬라이드 보시면 중국은 상대적으로 올해 2025년에 3월 달에 발표한 것들을 보면 외교 예산이 38.4% 늘었다고 해요. 이게 국방비 7.2% 늘은 것보다 더 많이 늘었다라고 얘기를 하고요. 실제로 결국 엄청 막대한 외교 예산을 쓰고 있고, 이런 외교 예산의 상당 부분이 대원조 예산으로 쓰고 있고, 또 하나는 기본적으로 지금 2023년에 274개의 해외 공간이, 중국의 해외 공간이 274개인데 미국이 271개예요. 여기서 지금 최근에는 트럼프 얘기 들어오면서 해외 공간을 줄이겠다고 하고 있거든요. 결국은 지금 세계 1위의 해외 공간의 숫자를 갖고 있는 건 중국이고, 또 하나는 지금 R&D 예산도 중국이 지금 올해 발표한 거에 따르면 2019년부터 현재까지의 R&D 예산 폭은 거의 뭐 2배 가까이 84% 증대한 상황이라고 볼 수 있고, 기본적으로 뭐 계속 발표하는 것처럼 R&D 월크포스나 스템 그레듀에이션이나 이런 것들은 굉장히 많이 늘어가고 있는 것. 맨 오른쪽에 그 지도를 보시면 저게 이제 1대1로 국제 과학 조직 협력이라고 하는 과학협력 조직을 안소라고 하는 것의 지도인데, 여기 중국이 주도하고 있는 안소 국제과학조직 협력조직을 보면 대부분 다 글로벌 사우스 국가들이고, 보시는 것처럼 48개 국가, 원래 초기에는 10몇 개 국가였어요. 그렇다가 지금 최근에 급격하게 늘어서 48개 국가까지 협력국가들이 늘었고요. 그 다음에 보시면 기본적으로 중국이 계속 이제 그 나름대로 홍보하고 있는 것, 과학기술 외교를 적극적으로, 그리고 과학기술 발전에 기여하겠다는 얘기를 계속하면서 과기부가 올해 발표한 것들을 보면 161개국 그리고 지역협력조직과 과학협력을 하고 있고, 그러면서 118개 정부 간 과학협력을 하고 있다면서 여러 가지 막 데이터를 발표하는 것들을 볼 수 있고, 또 하나는 이제 미국이 상당 부분 이렇게 디클라인을 하는 상황에서 중국이 뭐 오픈 사이언스 이니셔티브라고 하는 것, 그리고 국제 과학협력 창조 구상 이렇게 얘기하는 것들, 다양한 국제 과학협력 구상들을 발표를 하고 있고요. 또 하나 굉장히 재미있는 것 중에 하나는 중국이 최근에 발표한 국제개발협력처에서 발표한 것들을 보면 개발협력처장이 뭐라고 하냐면, 우리는 대외원조의 중점이 변하고 있다라고 얘기해요. 디지털 기술, 인공지능, 우주 같은 첨단 기술 분야로 대외원조의 중점을 바꿔가고 있다라고 얘기를 하고 있고요. 그러면서 뭐 1,700개의 이런 그 인적자본개발 협력 프로젝트를 하고 있고, 그리고 올해는 10만 명 정도의 글로벌 사우스 인재들을 육성하겠다, 이게 초청해서 교육시키겠다라는 것들을 발표했고요. 상당 부분 이런 것들을 하면서 중국은 스스로 이러한 과학기술 외교라고 하는 것들이 중국식 방식, 중국 모델, 중국적 발전 방안들을 홍보하는 공공외교에 굉장히 효과가 있다라고 생각을 하고 있는 상황이고요. 이게 전체적으로 큰 틀에서 보면 제가 이렇게 그 워딩을 뭐라고 했냐면 rise and fall of great powers in science diplomacy. 그래서 결국은 과학기술 외교와 영향력 그 경쟁에서 일정 부분 트럼프 2기 이후에 실질적으로 이런 강대국의 영향력이라고 하는 것들이 변하고 있다라고 하는 것들에 주목해야 될 필요가 있다라고 할 수 있고, 우리가 지금 2022년도에 미국의 국가안보 전략서도 그렇고, 그리고 시진핑 주석이 2019년도에 얘기한 것들을 뭐라고 얘기하냐면 critical 10 years예요. 향후 10년이 가장 결정적인 글로벌 리더십 경쟁의 관건기다, 이렇게 두 국가가 모두 얘기를 하거든요. 근데 문제는 2022년에 나왔던 국가안보 전략서가 10년이라고 얘기하면 2032년까지인데 결국 2032년까지의 가장 크리티컬한 컴피티션의 10년이 그 10년의 절반 이상이 남았지 7년 남았는데 절반 이상이 트럼프 정부 시기예요. 그리고 만약에 지금 향후 2032년까지 절반 이상을 차지하는 트럼프 2기가 실질적으로 이런 국제 과학기술 외교라고 하는 글로벌
영향력 경쟁이라고 하는 부분에서 상당 부분 이러한 랜드스케이프 변화하는 상황을 어떻게 우리가 이런 것들이 초래할 수 있는 변화를 어떻게 바라봐야 되는지라고 하는 부분에 주목할 필요가 있다라는 생각이 들고요. 그런 차원에서 그다음 보시면 결국 한국의 입장에서 차이 교수님도 말씀하셨지만 기본적으로 과학기술 외교의 세력 균형이 변한다고 했을 때 중견국의 입장에서 한국의 입장에서는 우리도 기술 역량을 가지고 있고 일정 부분 우리가 뭐 K-컬처를 포함해서 글로벌 아이덴티티의 나름대로 글로벌 브랜드로 갖고 있는 국가의 입장에서 훨씬 더 적극적으로 과학기술 외교를 강화해야 된다는 것. 그리고 그걸 어떻게 강화해야 될지는 조금 더 디테일하게 봐야겠지만 기본적으로 유사 입장국이랑 라이크마인드 컨트리하고 과학 협력하는 것. 글로벌 사우스 국가들과 과학기술 협력을 하는 것. 그러면서 중국과 어떻게 발전적으로 훨씬 더 전체 글로벌 인류 얘기하는 것처럼 글로벌리 컨트리뷰션 할 수 있는 어떻게 중국과 과학기술 협력을 같이 할 건지 이런 부분에 조금 더 깊은 고민이 필요하지 않을까라는 생각이 들고요. 마지막에 컨클루전을 보면 결국은 뭐 미중 경쟁이라고 하는 것들이 전체적으로 과학기술 외교의 지형을 변화시키고 있는데 이런 것들 과정에서 향후 트럼프 2기 5년이 변화시킬 가능성이 높은 과학기술 외교라고 하는 지형의 변화에 대해서 조금 더 주목해야 하면서 한국이 갖고 있는 나름대로 역량, AI, 퀀텀, 스페이스와 같은 첨단 기술 분야에서 역량을 제고하기 위한 과학기술 외교와 그리고 한국의 리더십을 제고하기 위한 과학기술 외교를 어떻게 할 건지 그러면서 최근에 계속 주목받고 있고 강조되고 있는 외교와 기술의 연결이라고 하는 사이언스 테크놀로지 디플로머시뿐만 아니고 커머셜 디플로머시라고 하는 것, 상업과 기술의 연계라고 하는 것 그러면서 여러 가지 수출 통제 외교도 마찬가지고 앞으로 아마 이 미중 기술 냉전 구조에서 상당 부분 미국이나 서구 국가들 사이에 조율해야 하는 엑스포트 컨트롤 디플로머시라고 하는 것들도 굉장히 훨씬 더 강화될 것이라는 측면에서 봤을 때 이제 한국의 외교 전략도 이러한 커머스와 엑스포트 컨트롤과 사이언스 테크놀로지와 같은 다른 분야에 가장 중요하게 부상하고 있는 분야의 것들을 어떻게 외교 전략과 연계할 건지에 대한 깊은 고민이 필요하지 않을까 싶습니다. 네, 여기까지입니다. 네, 최 박사님 감사합니다. 정말 이 과학기술 외교라는 차원에서 미중 기술 경쟁을 어떻게 바라볼 것이며 우리는 여기서 뭘 해야 되는지를 잘 설명해 주셨습니다. 근데 마지막에 해주셨던 그 부분이 저는 약간 마음에 걸리는 게 무슨 말씀인가 하면 중국은 이러한 그 과학기술 외교를 통해서 자기의 기술 이코시스템을 넓혀가려고 하고 미국은 자국의 기술을 쓰지 않는 국가는 적이라고 간주하겠다는 AI 오픈 액션 플랜을 통해서 역시 자국의 이코시스템 내에 국가들을 많이 묶어놓으려고 하는데 이 사이에서 과연 우리는 어떤 선택을 해야 될 것인가라는 질문을 당연히 던져드리지 않을 수가 없겠더라고요. 나중에 패널들께 여쭤보겠습니다만 과연 이런 핵심 기술 경쟁의 와중에서 우리나라는 뭐 해증이라고 하면 그게 가장 간단한 답이겠습니다만 한 국가는 여차하면은 반도체를 고사양 반도체를 공급 안 하겠다라고 협박을 할 것이고 한 국가는 여차하면 히토리를 포함한 핵심 광물을 공급 안 하겠다고 협박을 하는 상황에서 우리는 과연 어떻게 해야 될 것인가? 이 과학기술 외교 차원에서 어떤 정말로 황금률을 가져야 될 것인가? 이 문제는 한번 차 박사님께서 한번 살짝 대답해 주실 수 있을지 한번 여쭤보고자 합니다. 전 그 한국의 전략을 말씀을 하시는 건가요? 네. 사실 제가 갑자기 답하기가 되게 어려운 부분이긴 한데 어떻게 보면 기본적으로 제가 아까 유사 입장국 이렇게 얘기하긴 했는데 앞으로 기술 엑스포트 컨트롤 뭐 여러 가지 최근에 이제 H20 같은 것들을 수출 통제를 완화하고 있긴 하지만 아까 우리 심상민 박사님 말씀하셨던 것처럼 중국의 가장 궁극적 목표는 셀프 릴라이언스 고도의 과학기술 자립자강 이렇게 얘기하거든요. 중국식 방식으로 결국은 반도체 분야에서도 자립장을 목표로 하고 있어서 보통 70%의 국산화 이렇게 얘기를 많이 하는데 보통 타겟팅을 하는데 그런 것처럼 지금 트럼프 시기의 수출 통제의 불규칙성이라고 하는 것들이 단기적으로는 드러나지만 기본적으로
장기적 관점에서는 첨단 기술의 수출 통제라고 하는 레짐이 더 강화될 수밖에 없는 구조에 있다고 볼 수 있고요. 그 부분에서는 뭐 우리 보통 고정적으로 얘기하는 국익 중심의 외교라고 하는, 결국은 어떤 방식의 협력과 외교가 결국은 한국의 기술혁신 제고에 바람직한 방향인지라고 하는 것들을 고민하는 게 가장 중요할 것 같고요. 또 하나는 이제 우리 차이 교수님이 계시지만 조금 더 설명을 나중에 해주시겠지만, 한국의 입장에서 보면, 저는 중국 연구자 입장에서 보면 중국이 목표로 하고 있는 고도의 과학기술 자립자강이라고 하는 것, 그 최근에 또 나오고 있는 것들은 이제 자기 통제할 수 있는, 스스로 통제할 수 있고, 그리고 사실 독립적인 공급망, 산업망 이렇게 얘기하거든요. 그렇게 보면 중국이 이제 사실은 굉장히 두 가지 디멘션이 있는 것 같아요. 이제 글로벌 과학기술 협력을 하겠다고 하고 오픈 사이언스를 얘기를 하긴 하는데, 또 하나는 국내적으로는 독립적인 산업망, 공급망을 강화하겠다고 하는 거가 두 가지가 굉장히 모순적일 수 있어서 한국의 산업계나 기업 입장에서 봤을 때 독립적인 공급망, 산업망 구축, 고도의 과학기술 자립자감, 그리고 완전한 셀프-릴라이언트 에코시스템이라고 하는 것에서 봤을 때 한국이 그러면 얻을 수 있는 베네핏이 뭐냐라고 하면, 그 부분에서 장기적으로 협력할 수 있는 공간에 대한 협력을 안 하는 건 아니지만 어떻게 협력하는 게 중국이 목표로 하는 셀프-릴라이언트, 그리고 완전한 독립적인 에코시스템 구축을 목표로 하는 과정에서 어떠한 협력이 장기적으로 한국의 기업과 산업과 기술에 베네핏이 있을 수 있는지, 그 부분에서는 조금 더 디테일한 고민이 필요하지 않을까라는 생각이 들고요. 지금의 현재적 관점에서 보면 한국, 어떻게 보면 제조 역량이나, 지금 사실 중국은 최근에 뭐 워낙 AI 플러스 얘기하는 것처럼 첨단 기술 혁신과 제조 강국이라고 하는 것들이 같이 가고 있어서 실질적으로 지금 한국과 미국의 협력이라고 하는 것들은 상당 부분 기술과 제조 협력, 인터디펜던스 구조가 많아서, 그래서 어떻게 보면 단순히 뭐 외교적 관계뿐만 아니고 산업적 기술적 이익 때문에 사실은 like-minded country 간의 협력을 강화하고 있는 추세가 있다고 저는 보거든요. 근데 앞으로 만약에 EU가 최근에 이렇게 디펜스 버짓을 늘려가면서 그런 것들을 이제 어떻게 디펜스 버짓을 사용할 거냐 했을 때 상당 부분 한국에 또 기회가 있을 수 있고요. 여러 가지 뭐 제조 강국 측면에서도 그렇고, 여러 가지 지금 갖고 있는 산업 역량의 측면에서 봤을 때 우리의 어드밴티지를 활용해서 협력할 수 있는 공간들은 여전히 현재적 관점에서 보면 우리가 서구 국가들의 공간이 훨씬 더 클 수 있다고 판단 때문에 지금의 기업들의 어떤 interest based의 움직임이 사실은 지금의 트렌드를 만들어가고 있다고 볼 수 있는데, 그런 차원에서 보면 저는 뭐 여전히 한중 간의 과학기술 협력의 공간이 여전히 있고, 어떻게 발전시켜갈 건 충분히 이게 발전시켜갈 보면 찾아서 발전시켜가야 된다는 생각하고, 또 하나는 실질적으로 인터스페이스의 방법으로 산업과 기술이 나름의 협력 파트너를 찾아가는 것 또한, 그것 또한 시장 자율과 산업 자율과 여러 가지 인터스페이스 관점에서의 협력을 동시에 병행하는 것, 이렇게 말씀드려서 맞을 것 같습니다. 좋습니다. 네, 사실 그 질문을 드릴 생각이 아니었는데 말씀 듣다 보니까 이거는 꼭 한번 차 박사님 의견을 듣고 싶어서 다른 분께 여쭤보지 않았지만 차 박사님께 특별히 질문을 드렸습니다. 잘 대답해서 감사드리고요. 지금 저에게 남은 시간이 사실은 저희 10분 늦게 시작했기 때문에 한 15분 정도 남았습니다. 그래서 패널 디스커션을 하기는 이제 충분히 진행을 했던 것 같고, 플로어에서 질문이 있으시면은 자유롭게 어느 패널리스트를 지목하셔서 하시든 자유롭게 질문을 해주시면 저희가 또 좋은 논의를 이어가 나갈 수 있을 것 같습니다. 마이크 저쪽에 주시겠습니까? 안녕하세요. 저는 필리핀 대사를 마치고 지금 현재 연세대학교에서 공공외교를 강의를 하고 있는데, 오늘 그 패널 분들의 아주 인사이트풀하고 인포머티브한 그런 발표를 잘 들었습니다. 우선 김상배 교수님께 하나 여쭤보겠습니다. 지금 서브렌 AI를 이제 말씀하셨는데, 지금 싱가포르나 베트남이나 많은 나라들이 이 자국어,
즉 이제 LLM이라고 대규모 언어 모델을 통해서 그 딥러닝을 기반으로 이제 AI를 이제 기술을 확산시키려고 노력하고 있고, 또 특히 미국의 유명한 IT 기업들의 데이터 센터를 많이 이제 유치를 하고 있거든요. 그래서 뭐 오늘 보니까 구인철 부총리께서도 AI 이제 뭐 한글화 이거를 말씀하셨는데, 이제 한국어가 이제 AI로 우리 서브넷 AI를 위해서 한국어 문화 기반 이걸 확대해야 AI 모델도 만들어지고 또 이제 발전시킬 수 있다고 생각하는데, 그에 대한 입장을 좀 간단히 듣고 싶고요. 두 번째로 여기 이제 페이퍼에 보니까 미들 파워스 이렇게 얘기하셨는데, 이 미들 파워라는 개념이 미국과 중국 외에 소위 말 유사 입장 국가들을 미들 파워로 지칭하신 건지, 아니면 우리 이제 윤병세 장관님이 출범시킨 믹타를 말씀하시는 건지, 미들 파워에 대한 개념 정의를 좀 말씀해 주시면 좋겠습니다. 그리고 두 번째로 차이 교수님께 좀 말씀을 드리겠습니다. 사실 얼마 전에 한 달 전에 중국이 뭐 한국 등 40개 국가에 AI 협의체를 제안했습니다. 그러니까 새로운 이제 AI 거버넌스를 만드는 것이죠. 그래서 중국은 뭐 오픈 소스 AI 공유를 강조를 해왔는데, 현재 현황이 얼마나 많은 국가들이 호응을 하고 있는지 그거에 대해서 좀 말씀해 주시면 좋겠습니다. 그리고 윤 박사님께는 사실 이제 그 전통 안보 분야에 대해서 AI 활용 방안을 말씀을 많이 하셨는데, 비전통 안보 분야, 기후 변화도 하나 이해가 될 수 있고, 사이버도 될 수 있고, 그래서 혹시 이제 기후 변화 대응을 위해서 AI를 어떻게 활용하고 수 있는지, 그리고 현황과 앞으로 전망 이런 것을 말씀해 주시면 고맙겠습니다. 마지막으로 우리 차정미 박사님께 여쭤보고 싶은 거는 이제 과학외교 굉장히 중요하죠. 그래서 이 과학외교를 전개하는 데 있어서 우리가 이제 중점을 두는 게, 지금 이제 아까 이제 한국과 중국 간의 과학기술 분야 협력을 말씀하셨는데, 이제 트럼프 정부 들어와서는 이제 과학기술 협력보다는 과학기술 경쟁이 좀 더 많이 앞서고 있는데, 미국과 특히 이제 과학기술 분야 협력 굉장히 중요하지 않습니까? 그런데 여전히 이제 제가 알기로는 미국이 한국을 민간국가 리스트에 아직도 포함시켜서 해제가 안 됐는데, 어떤 분야에 특별히 미국과 과학기술 분야 협력을 해야 되는지 간단히 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 예, 저한테 주신 질문이 두 개인 것 같아요. 둘 다 개념과 관련된 질문인데, 소버린 AI가 무엇이냐라고 했을 때 개념적으로는 아직 학계에서도 완전히 정착되지는 않았습니다. 약간 다른 개념들을 쓰고 계세요. 그래서 뭐 몇 가지 버전은 일단은 뭐 LLM 모델을 우리가 스스로 투자를 해가지고 개발하는 게 중요하다라는 쪽에 얘기가 있을 수 있다면, 어떤 쪽에서는 AI를 개발하는 기술의 주권도 중요하지만 누구의 기술을 쓰든지 간에 그거를 우리 어떤 제조업이나 또 각각 도메인 분야에 적용을 해가지고 그 데이터들을 잘 활용해서 특화시키는 그런 모델을 개발하는 그런 어떤 그 성과를 보는 게 더 중요할 수도 있다라고 하는 그런 식의 얘기. 그러니까 소버린을 얘기하는 층위가 좀 다른 거죠. AI 기술보다는 데이터 쪽이라든지 활용한다든지 또는 제조업과의 어떤 시너지 효과. 그래서 뭐 피지컬 AI라든지 버티컬 AI 뭐 이런 표현들도 쓰시기도 합니다. 또 도메인 그 소버린티를 적용하는 분야와 관련돼서도 아까도 말씀들이 나왔지만 국방 분야 또는 안보 분야 이런 쪽들은 정말 소버린을 지켜야 되는 분야이기 때문에 좀 더 많이 관심을 기울여야 된다라고 하는 그런 시각들이 있을 수도 있고, 그렇지만 경제나 기술 분야와 관련돼서는 그런 식으로 우리 것만을 하겠다는 모델만으로는 이게 그 가능하지도 않고 바람직하도 않기 때문에 어떤 면에서는 소버린 AI와 글로벌 AI를 이 투 트랙으로 같이 가는 게 오히려 더 개방적 소버린티를 확보하는 길이기 때문에 그것도 넓은 의미에서는 소버린 AI로 봐야 된다라는 얘기도 있고요. 그리고 사실 어떤 면에서는 일반 대중 수준에서 알려져 있는 소버린 AI는 우리 언어, 문화 이런 것들을 잘 반영하는 AI가 있어야 되는데, 글로벌 빅테크가 글로벌 비즈니스 하느라고 바빠서 세세한 그런 언어적인 다양성들을 담아내주지 않으니까 스스로 그런 거를
개발할 수 있는 능력을 통해서 일상생활 속에서의 어떤 그 AI의 유용성들을 확보하는 게 진짜 소버리티다라고 하는 게 다양한 층위와 다양한 도메인에서 얘기들이 진행되어지고 있습니다. 그래서 아마 근데 저는 이게 실증적으로 이것은 무엇이다라고 얘기하는 종류의 개념은 아직 아니라고 생각해요. 그거보다는 오히려 이런 AI와 관련된 어떤 전체적인 정책적인 방향을 이끌어 나가는 담론이라고 할까요? 디스코스라고 할 수 있고 그런 실천적인 성격을 갖는 게 이런 전체적인 방향성을 보여주는 부분이어서 소버린 AI도 보면 뒤에 뭔가 명사가 좀 있어야 될 것 같아요. 소버린 AI 모델, 소버린 AI 프로덕트 이렇게 얘기하기보다는 현재 제기되어지고 있는 소버린 AI를 이해할 수 있는 가장 좋은 거는 소버린 AI capability, potential 이런 정도로 이해를 하고 전체적으로 우리 스스로 외부에 구조적으로 의존하지 않는 어떤 AI의 산업과 생태계를 유지하는 게 중요하고 그런 쪽으로 정책의 기본적인 방향을 꾸려나가자라고 하는 게 더 중요한 부분이어서 저희가 보통 쓰는 말 중에 달을 가르치는 손가락을 보지 말고 저 달을 봐야지 되지 않냐라는 것처럼 이 손가락에 해당되는 소버린 AI에 너무 휘둘리고 그냥 집착을 해가지고 우리가 지향해 가야만 하는 그 달 목표에 해당되는 부분들을 좀 놓치지 말아야겠다라는 정도로 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 두 번째도 이제 중견국 개념, 미들파워 개념이신데요. 한국 외교의 미들파워의 주역께서 지금 바로 앞에 앉아 계시는 상황에서 제가 말씀을 드리겠는데 이것도 이론적인 차원에서 중견국이 무엇이냐에 대해서 논의들이 다양하게 있습니다. 어떤 면에서는 일정한 물리적인 역량의 사이즈가 강대국과 약소국 사이의 중간 정도 된 미들인 국가를 부르기도 하고요. 또 국제정치 이론에서 현실주의적인 이런 국제정치 이론가들이 그렇게 하고요. 또는 자유주의적인 이런 성향을 갖는 국제정치 이론가들은 어느 국가가 소위 중간이라기보다 이게 미들이라는 게 중개라는 표현이 있잖아요. 그러니까 브로커리지에 대한 얘기도 나와서 그런데 그런 역할들을 하면서 여러 국가들의 관계를 잘 중재하고 조율해 나가는데 좀 익숙한 이런 국가들을 우리가 중견국으로 부르는 게 맞지 않냐. 우리가 일상생활 속에 미들맨십이라는 게 있잖아요. 예. 그런 것처럼 미들 파워십이라고 하는 것처럼 그런 행태, 속성 이런 것들을 기준으로 해서 이제 문제를 보자라고 하는 식의 시각이 있을 수 있다면, 근데 최근에 저는 개인적으로는 그거보다는 조금 더 구조적인 맥락에서 좀 지정학적인 구조일 수도 있겠고요. 좀 더 유동적인 이런 이슈의 스트럭처일 수도 있는 그런 전체적인 구조 속에서 특정한 전략적인 스트래티직한 포지션을 차지하고 있는 그 위치 속에서 중견국을 적용하는 게 우리 한국에게 더 유용성이 있지 않냐라는 생각을 해봅니다. 그래서 아까 발제하면서도 설명을 드렸지만 미국하고 중국 사이에서 또는 선진국과 개도국 사이에서 뭔가 역할을 할 수 있는 부분들이 구조적으로 어떤 빈틈이 생기는 부분들을 메우면서 우리의 어떤 외교적인 역할을 하는 그런 적극적인 역할, 정태적인 어떤 국가의 역량이라든지 구호받은 어떤 속성 이런 것보다는 우리가 적극적으로 뭔가 하는 역할과 관련된 속에서 미들파워의 어떤 역할들을 좀 규정할 필요가 있지 않나라는 생각이 들고요. 저는 개인적으로는 이런 신흥 기술들, 이머징 테크놀로지 분야가 우리가 지난 20여 년 동안 쌓아온 경험 때문에 나름대로 역량도 있고, 그죠? 또는 이와 관련돼서 국제적인 차원에서 새롭게 형성되어지는 질서에 기여할 수 있는 바도 있고, 또 쉽지는 않겠지만 미중 사이에서도 우리가 뭔가 한반도나 동북아시아 차원에서 해볼 수 있는 역할을 좀 찾아볼 수도 있는 이런 분야가 아닌가 싶어서 AI의 미들파워의 역할 같은 것들에 좀 주목해 보자라는 얘기를 강조해서 하고 있습니다. 예, 이 정도 말씀드리겠습니다. Thank you for the wonderful question. I actually written several papers on AI governance because also last month the World AI Conference was held in Shanghai. I also participated in it, and also for that meeting, the UN Deputy Secretary General also visited Fudan, and we had a talk. And he is also the Special Envoy for the Secretary General of the UN on emerging technology. So we had a wonderful talk. And actually, your question touched upon what are
how many, like the world, the proposal of the Chinese government of setting up a World AI Cooperation Organization also in that conference. And also, I would like to say in terms of AI governance, the Chinese position is, first of all, is try to, we propose the role of UN in the global governance, global AI governance. So this is one concept we really support the governance, the role of the government and the role of the United Nations. And the second concept I would like to mention is that China proposed the good governance of AI and governance for human, for the man. So try to remove the intelligence the gap and try to develop AI for all. So that is also the theme of the two international AI conference in Shanghai in the previous 2 years. And also, if you would like to ask about the partners of China in terms of AI governance, I think it is diversified. For example, now in Southeast Asia, Professor is a specialist in that. We have a lot of AI or intelligence collaboration due to One Belt and One Road initiative, and also in Africa we also have quite a lot of initiatives between, for example, Zimbabwe and other countries, and also for the Arabian Gulf area. China also have a lot of partners in that area in terms of green technology, AI-related green technology, etc. Even in Europe, we have collaborations and some initiatives with Italy, etc. So based on the One Belt and One Road and also the extensive partnerships, I think China is really establishing an extensive collaboration network in terms of AI governance. But I also would like to say that we are still in the initial stage of this effort, because I am also personally involved in a lot of policy recommendations to our government, and they are worried about, or not worried. We want to improve our role in global AI governance, but we are still struggling to find more convincing ways to convince the UN, convince all other countries. We are making effort toward that, but we already have a lot of partners, but I think we need more partners, including like Korea, etc. I think we share a lot of common interest in terms of, for example, in East Asia or Northeast Asia, we have a lot of common interest in terms of green technology, in terms of other climate change, etc. So we have a lot of common interest, I think. Although I know that we have a lot of challenges because we have historical reasons or geopolitical confrontations, etc. And also every country is surviving for its technology primacy or competitiveness. So, but I do think that as a region, we still have a lot of impetus, or there's a necessity for us to collaborate in terms either AI or semiconductor or other technology. Thank you. 사실 제가 기존통 신안보 부분에서 다른 건 다 하는데 기후 변화는 안 하는데요. 근데 질문을 해주셨으니까 이번에 행동 계획에 트럼프 행정부의 아까 DEI하고 또 뭘 얘기하지 말라는 게 클라이밋 체인지를 얘기하지 말라 그랬습니다. 그래서 예를 들어 인프라에서 에너지가 많이 필요한데 에너지 소스를 재생에너지에 대한 언급이 없고, 거기서 이제 구체적인 에너지 소스를 얘기할 때 핵분열, 핵융합, 그다음에 이제 지열,
이 세 가지를 딱 구체적으로 적시를 했는데요. 일단 질문에 대한 답은 AI 테크놀로지가 기본적으로 이제 그 컴퓨팅 베이스의 소프트웨어 기술이기 때문에 어떻게 예를 들어 제일 많이 쓰이는 게 AI가 어떤 기술 영역에도 평가 어세스먼트가 일본으로 많이 쓰이기 때문에 그게 예를 들어 기후변화 예측 모델이 된다든가 아니면 기온변화 그다음에 이제 실제로 그게 이제 앞으로 예를 들어 어떻게 대응을 해야 되는 것인가 그다음에 기후변화의 원인이 뭐냐 또 예를 들어 기후변화를 심화시켜는 에너지 리소스가 이제 어떻게 소비되느냐 이런 부분들이 전체적으로 AI는 활용돼 있고요. 그리고 기후변화 관련된 환경 온업을 측정하는 부분에서도 많이 사용된다고 합니다. 그러니까 또 뭐 그게 기후변화에 따라서 생물 다양성도 있겠지만 예를 들어 해양 환경 같은 경우는 현재 AI 베이스에 미국이 좀 앞서간 게 AI 베이스의 블록체인하고 같이 해서 해양 환경 오염에 대한 이제 어세스먼트도 진행이 되고 제 개인적으로 관심 있는 애플리케이션의 커머셜 파트에서는 밀리터도 있지만 그 이제 디지털 트윈 그 작업 이 부분이 저희가 한번 도전해 볼 수 있는 영역이 아닐까. 디지털 트윈은 뭐 여러 군데에서 쓰일 수도 있고 그 에너지 기후변화 관련된 에너지 부분에서도 적용 가능한 기술이고 좀 한번 도전해 볼 수 있는 한국의 기술이 아닐까 생각이 됩니다. 네, 말씀하신 거 조금 보완하면 제가 여러 가지 모자를 쓰고 있지만 그 중에 하나는 그 카이스트 녹색성장 지속가능대학원이라는 데서 겸임 교수를 하고 있는데 저희 대학원은 그 넷제로 인텔리전스라는 개념을 크게 그 약간 활용하려고 하겠습니다. 무슨 말씀인가 하면 AI를 기반으로 해서 여러 가지 정보의 업데이트라든지 정보 획득이라든지 이것을 산업적으로 응용하면서 어떻게 활용한 걸 좀 더 발전시킬 수 있느냐를 연구하고 있는데 아까 디지털 트윈을 교수님께서 얘기하셨지만 특히 기후 변화, 기후 재해에 취약한 지역을 발견하고 거기에 어떤 대응할 것인가를 디지털 트윈을 통해서 바로 구현해내는 그러한 시스템을 연구하시는 분들도 있고요. 조금 더 나아가면 그 배터리 부분에서 배터리의 불량률을 줄이기 위해서 AI를 활용해서 얼마나 불량률을 줄일 수 있는지 연구하시는 분도 있고 조금 더 과격하게는 육류를 대체하기 위한 이제 인공육을 만들어가는 과정에서 어떤 박테리아를 활용하면 이 인공육을 빠르게 그리고 환경적인 영향을 최소화하면서 만들어낼 수 있는가 이것을 AI 기술을 통해서 연구하시는 분도 있고 지금 산업적 응용에 대해서는 AI가 광범하게 쓰이고 있다고 보시면 되고요. 아직까지 성공적인 케이스를 얘기하기는 좀 이르지만 적어도 R&D 차원에서는 AI가 널리 쓰이고 있다는 것을 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 혹시 원장님 또 추가하실 부분 있으실까요? 네, 그럼 차 학사님. 네, 전 방금 말씀해주신 것 중에 그 기술협력구나 한미 간에 그 바이든 정부 때 양자 바이오 같은 협정 체결이 있었던 걸로 알고요. 그런 것들이 이제 향후 어떻게 더 디벨롭 될지를 봐야 할 것 같고요. 가장 어느 특정한 기술보다는 우리 그 하버드 웰퍼센터 얘기하는 것처럼 크리티컬 이머징 테크놀로지 보면 핵심 신흥 기술 몇 대 이렇게 하는데 바이오, AI, 우리 그 퀀텀 스페이스와 같은 것들 분야에서는 한미 간에 충분히 기술 협력이 있을 수 있고 더 중요하게는 사실은 그 단순히 한미 간의 협력뿐만 아니고 조금 더 컬렉티브한 방식으로 그게 EU의 국가가 됐던 호주가 됐던 다른 일정한 다자적 협력을 어떻게 할 거냐도 굉장히 전 중요하다고 보고요. 그래서 보통은 중국이 글로벌 사우스 국가들하고 할 때 그게 물론 이제 이렇게 완전히 좀 다른 방식이긴 하지만 공동 실험실을 만들거나 공동 연구실을 만들거나를 하는데 그런 것처럼 어떤 이머징 테크놀로지, AI니 퀀텀이니 이런 부분들에서 어떻게 그 공동 연구실을 한미 간에 됐든 좀 다자적 방식이 됐든 그렇게 기술혁신을 돌파하는 것. 그리고 또 하나 더 중요한 건 중국이 최근에 하고 있는 가장 중요한 건 응용이에요. AI 플러스 얘기하는데 시진핑 주석이 보통 얘기할 때 응용에 중점을 둔다 이렇게 얘기를 하는데 훨씬 더 앞으로 그게 경제적 기여나 어떤 산업적 기여나 기술적 기여를 할 때 응용이 굉장히 중요한 부분일 텐데 그 부분에 있어서 한국은 시장 규모나 여러 가지 인력, 탤런트나 규모가 상대적으로 굉장히 작아서 그런 부분들을 보완하기 위해서도 규모를 키울 수 있는 한미 간의 협력, 다자적 협력을 통해서 우리 AI 플러스를 어떻게 AI 기술 혁신뿐만 아니고
응용을 어떻게 같이 할 수 있는지, 그 사실은 한국이 갖고 있는 제조 역량이 있고 그리고 인터넷 역량이 있어서 그런 부분들을 적극적으로 활용해서 한국이 테스트의 거점이 되든 아니면 실험의 거점이 되든 응용의 거점이 되든 어떤 방식으로든 기술과 응용이라고 하는 것들을 효과적으로 협력을 해갈 건지 하는 부분들을 한미 간이 됐던 다자간이 됐던 방법을 만들어 보는 것들이 중요하지 않을까. 특히 신흥기술 분야를 중심으로 하는 것들이 중요하지 않을까 싶습니다. 네. 네, 그럼 저희가 더 논의를 진행하고 싶지만 이제 약속한 시간이 다 된 것 같습니다. 제한된 시간이지만 정말로 풍부한 논의가 이루어졌다 생각하고요. 그 경쟁의 차원도 있지만 협력에서도 분명히 이 신기술 부분에 존재한다는 것을 위안으로 삼으며 이번 세션의 토론을 이렇게 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 오늘 최종적으로 이렇게 세 개 세션을 이렇게 성공적이고 훌륭하게 마무리된 데 대해서 정말 기쁘게 생각합니다. 오랜 시간 수고 많으셨고요. 모든 분들한테 감사드립니다. 회식을 우리 정서용 서울국제법연구원장님께서 폐 말씀을 드리겠습니다. It has been a long day. Distinguished participants, colleagues, and friends. As we come to the close of today's international conference on shifting geopolitics in the Indo-Pacific region and strategic responses, I would like to sincerely thank all of you for your active engagement and thoughtful contributions throughout the day. Our discussions today have illuminated the complex and evolving realities of the Indo-Pacific region, marked by great power rivalry, strategic uncertainty, and technological competition. We have heard critical perspectives on how countries are reassessing their strategic positions and how multilateral cooperation, especially in areas like climate change and emerging technologies, can play a constructive role even amid deepening geopolitical tensions. I believe today's conference has reaffirmed an essential truth that even in times of the division and competition, dialogue and cooperation remain indispensable tools for peace and progress. The insights shared by our keynote speaker, session moderators, and the panelists have provided not only analysis but also strategic direction for how countries like Korea can respond to these global shifts with resilience, foresight, and leadership. I'd like to express my deepest appreciation to Eunsung Global Research Foundation, co-organizers, partners, and my boss, Chairman Yoon as well as to many distinguished speakers, moderators, and participants from all around the world. Your presence has elevated the quality of today's exchange and helped to make this event a meaningful success. While today's conference concludes here, I do hope that the discussions we began today will continue to inspire collaboration, research, and policy engagement throughout the borders and sectors. The Indo-Pacific's future will be shaped not only by the governments and institutions, but also by scholars, experts, and the practitioners like all of you. Thank you once again for your participation and contributions. And I would like to also thank to my staffs who spent days and nights to prepare for today's wonderful conference. I wish you safe travels and the continued success in your important work. Thank you very much. 예, 그러면은 재단법인 서울국제법연구원과 재단법인 은성국제연구재단이 공동으로 주최한 인태지역 지정학의 변화와 대응 국제회의를 모두 마치겠습니다. 모두 수고하셨고요. 즐겁고 행복한 주말 되시기를 바랍니다. 감사합니다.